Hello there and good morning to all of you. We're live here at the St. Sebastian College grounds here in Moratuwa for this Under-19 Division 1 Tier A tournament match. The hosts, St. Sebastian's College, taking up against St. Anthony's College, Kandy. Here at Moratuwa, and I would like to welcome Roscoe Thattil. Good morning. Good morning, Oshada. Yes, bit of a technical issue delaying the start of play for the viewers into the first over of this game. We are already 3 balls done in this first over. St. Sebastian's College starting off the proceedings with the ball. Just had a small technical issue early this morning, delaying our live broadcast. But now it's all sorted and we're ready to go live, and we are ready to show this live telecast right here from Moratuwa. The Papre.com and the Batsman.com bringing you these live pictures. So far this over has been really good from Krishan Pereira. Moving the ball away from the batsman. Surprisingly good carry through to the wicketkeeper as well. From the first looks of this pitch, it looked like it was going to keep low and it's not going to take any bounce off the pitch, but so far this over has proved us wrong by carrying the ball all the way towards the wicketkeeper with good bounce and pace from Krishan. Yes, it's been a good start from Krishan Pereira. He's got decent shape away from the right-hander and some interesting bounce off the surface as well. And the Sebastianite skipper, rightly so, on the attack. Couple of slips and a gully field as well. Last ball of this first over coming up. A good start for Sebastian's College. Krishan starting off with good line and lengths. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery to end the over. So first over done. And St. Anthony's College just 1 run on the board without losing a wicket. Right, so St. Anthony's College, Yasiru, Kavindu, Chandimal, Asita, Shamidu, the skipper, Mohammed, Lahiru, Ryan, Trevin Matthews, Divyesh, Jayodhya. Lots of familiar names in that St. Anthony's College lineup. And the St. Sebastian's College, the hosts, Ryan Bihanga, the captain, Kesara, Satish, Nadisha, Yashan, Sanesh, Shinit, Mahen, Kushan, and the fast bowler Krishan. The 2 lineups for this Division 1 Tier A encounter. Yes, the Sebastianite skipper winning the toss and opting to bowl as well. And they clearly know a thing or two. It's their home ground. And it seems like there is a bit of liveliness on this pitch, which their fast bowlers will look to induce. And here's Akil to take on Kushan for the first time. Yes, there was a bit of moisture at the morning on the pitch, and that was our reading first over, but looks like the fast bowlers are getting a
getting good out of these conditions. Mohammad Akil, the opening batsman, 4 matches, 36 runs for him. The best score of 27. Kushan Herat is the new ball partner for Krishan Pereira. And straight away hitting a decent line and length. Auspicious start for the boys from Kandy. These are Herat's stats. 5 wickets for 117 runs conceded in his 24 overs. These are stats in the limited over format, so not too bad. Off the edge this time as well. A good start for the 2 fast bowlers for the hosts. Krishan and now Kushan just continuing the good work, just bowling outside the off stump, finding that edge in a consistent manner. It's encouraging stuff for the for these 2 fast bowlers. This is Yasiru Gamarachi. 3 matches, a highest score of 63, averaging 25 so far in this tournament. Yes, the initial power play stage, usually 2 fielders allowed outside the circle, but interestingly the Sebastianites are opting just for 1 field outside the circle at the moment. You'd usually see a fine leg which is in place right now and a 3rd man most probably, but they're going with that extra slip fielder. Again, not much pace on offer for Kushan compared with his partner Krishan. But the good thing about these 2 opening fast bowlers is that they have been able to hit good areas in a consistent manner. Just asking the batsman to play some strokes, inviting the batsman. Just 1 run from this over as well with 1 more ball to go in. Yasiru Gamarachi will take strike for the first time now against Kushan Herat. In swinger straight away against Yasiru. Well negotiated. 2 overs gone, 2 for no loss. Two contrasting fortunes for these 2 teams in the tournament so far. St. Anthony's College already made it to the next round, the quarterfinals, losing only 1 match so far. They played 4 matches, won 3 and lost their last match against St. Joseph's College, who are undefeated at the moment. The Group X, this under-19 Division 1 Tier A tournament. It's on the leg side. First extras on the board for St. Anthony's. And St. Sebastian's won only 2 matches, lost 2 as well. 8 points for them in the tournament so far. Their chances of making it to the next round or the quarterfinals is a bit low at the moment, but it's all about the pride in their own ground, in their home conditions. It's important for them to finish off this tournament on a higher note.
Bit of confusion there from the two batsmen, but a good shot from Akil to get off the mark. The bounce sort of surprised the batsman as well, but it was struck firmly towards the gap. It's been a decent start from the Sebastianite bowlers. Have hit a decent line and length, kept the batsman guessing and asked a few questions. Once again, good areas. Krishan Pereira. You get the feeling that movement will not last for long. So the Sebastianite opening bowlers have to make use of it, probably get it even a touch fuller. Don't mind getting hit for a boundary or two. They have a few slip fielders in place as well. Yeah, it's important as the two opening fast bowlers, Krishan and both Kushan, to invite the batsman to play some stroke outside the off stump. That will give them some opportunity to find that edge, and they have been able to find that edge on a consistent manner, just like that in their previous delivery. It's very interesting to see the bounce of this pitch. It's not quick. It's almost like a tennis ball bounce. A lot of time for the batsman. The on-field umpires today, Dinesh Soisa and Nipuna Liyanage. That ball came in, well negotiated from Yasuru as well. See, that's the thing about this pitch. Lots of time for the batsman to negotiate the delivery. Yes, the important thing for the two fast bowlers is to keep it full, not give the batsman time. Obviously, the short ball looks like it's going to sit up. Maybe as the day progresses, the pitch will dry out and it will get a bit harder, but at the moment, anything short is just sitting up for the batsman. Again, that outside the off-stump line and length, on good length, looks like it's working for these two fast bowlers, so it's important for them to stick with that line and length. A bit of away movement as well. So that's working in the favor of these two fast bowlers. So that's good to see the skipper coming in and talking with the two batsmen. I beg your pardon, the bowler, Krishan, trying to work things out here in the first few overs. It's important for St. Sebastian's College to strike early. So that's the end of the over. 3 overs done. St. Anthony's 5 without a loss. Five for no loss after 3 overs. A cautious start from the boys from Kandy. But let's take a look at the pitch. It looks pretty grassy. That's probably why these two fast bowlers are getting a bit of movement. Don't think it's very hard underneath though. As we can see, the first few overs the ball has set up.
A bit of moisture as well in the pitch, so the fast bowlers, they need to be mindful about that as well. But to be honest, we didn't expect this much of bounce from the two fast bowlers, given these conditions here at the St. Sebastian's College grounds in Moratuwa. Once again, indications of the ball stopping. No pace in this pitch whatsoever. That's the area the bowlers need to be. Looking at this Sebastianite lineup, one familiar thing, 4 Fernandos in this team. A very familiar name coming from Moratuwa and St. Sebastian's. We know Visha Fernando, Nuanedu Fernando, some good cricketers from St. Sebastian's, and we have 4 of them playing today. Sandesh, Shenit, Avishka Fernando as well, and Nadesh. Yes, like you mentioned, yeah, Avishka Fernando as well. So plenty of Fernandos from around this area. Yeah, Moratuwa is obviously famous for producing lots of quality cricketers, and Sebastian's Prince of Wales as well. He's produced some good quality cricketers over the years, especially over the past few years, producing lots of talented cricketers to the national arena. So it's important for these players as well to carry that legacy, to continue that legacy towards the next generation. Good from the 2 batsmen, Mohammad Akil and Yasiru Gamarachi. I think they know this is a bit of a tricky period. The ball is new, the pitch is new. Just need to hang in there. Maybe have a look for the first 10 overs. The pitch should get better as the day progresses. Yeah, the thing about these sort of pitches is once you dig in as a batsman, so you can continue to play some strokes and to get to a good score, a good individual score that will ultimately lead your team to a good score at the end of 50 overs. So it's important for these batsmen to survive out there at least 3 to 4 overs and then start to negotiate with the bowlers, trying to hit some boundaries, get some quick runs on the board. Plenty of gaps all round. It's a big ground here at St. Sebastian's College. So they need to get the advantage of these conditions. That's what good quality batsmen do all the time. They assess the conditions and they adapt accordingly. And if these 2 batsmen can do that, then St. Anthony's College might have a chance to go for a big score at the end of their 50 overs. Last ball of this over coming up. That's a good way to end the over. 4 overs done. 6 runs on the board for St. Anthony's College without loss. Krishan bowling his 3rd over now, none for 4. It's mandatory for the 2 fast bowlers to bowl 8 overs. The first 8 overs should be bowled by the 2 fast bowlers. These are the rules set by the Sri Lanka School Cricket Association. Fishing outside off stump. Yasiru Gamarachi. Shot was probably on. Could have gone a bit harder with a square bat. It's not easy to play with the straight bat when the ball is moving and coming off slow off the pitch. Still a very sedate start. 6 for no loss into the 5th over. Sebastianites would love a wicket against their name. Confusion between the 2 batsmen. Direct hit would have been curtains for Akil.
Not sure what he was doing. He was wandering down the track. The ball went straight to the fielder's hand. Unfortunately for the Sebastianites, the fielder missed the stumps. I wonder if the ball had enough time to get back. Once again, the lack of communication between the two batsmen. This is not the first time that we've seen this happen this morning. Look at that, he was nowhere near the crease. It would have been the first wicket for St. Sebastian's. That's a good looking shot from Yasiru. Well in control, the batsman. Bit over pitched outside the off stump and easily put away. He's been there for 14 deliveries and he finally gets an opportunity to swing his bat and he gets it really well. The first boundary for St. Anthony's. Slightly too full from Christian Pereira. I think he shouldn't mind that. He's got the batsman driving. He's got some movement going away from the batter. But nevertheless, a good confidence booster for Gamarachi. First boundary of the day as well after a slow start. And straight away, a change in the field. One of the slip fielders going into the covers. Still only one man outside the circle. Dug in short, but no pace whatsoever. The batsman was almost caught off surprise. Yeah, as you correctly mentioned, Roscoe, Christian would not mind getting hit for few boundaries, but it's just that he needs to continue bowling a touch full outside the off stump, inviting the batsman to play that drive with two slips in position. Is always creating that opportunity as a fast bowler, so it's important to stick with that line and length outside the off stump. That's down the leg side. Both the bowlers have struggled a bit with this in-swinger. Once again drifting too far down the leg side. Patience is the key on a pitch like this with the ball moving around. This time slightly better, but still missing leg stump. Leg by signalled by the umpire. 6 runs coming off from this over with one more ball to go. Here once again that swing coming into play. These two batsmen very watchful so far. We're in the 5th over of the match. 12 runs on the board, not taking any chances. Just trying to dig in and trying to settle in. Last ball of this over. Akil is trying to go for that glory shot, but missing out. So 5 overs done, and St. Anthony's 12 without a loss. Five overs completed on this beautiful sunny morning in Moratuwa. It's been a good tussle between bat and ball. Christian Pereira
3 overs for 9 runs. Kushan Herat conceding just 2 runs off his 2 overs. He's back on. Sebastianites winning the toss and opting to bowl early in the day. Right at the batsman, that delivery from Krishan to start off his 4th over. I beg your pardon, it's Kushan who's bowling his 3rd over. None for 2 for him. And the 2 fast bowlers operating from the 2 ends here at St. Sebastian's College grounds in Moratuwa. That's a beautiful pickup from Yasiru Gamarachi. He finds the boundary as well. Drifting on the pads was Kushan Herat, and nicely accepted by Yasiru Gamarachi for his 2nd boundary. Yeah, moves up to 10. Yasiru a bit too straight there from the bowler onto the pads and easily put away by the batsman. There's a easy pickings for a quality batsman like Yasiru Gamarachi, and he has shown his capabilities, especially towards your offside, and now this time towards the leg side. Playing with good confidence. That's good to see from an opening batsman. Yes, the square boundaries here at the St. Sebastian grounds, Moratuwa, is usually longer than the straight boundaries. So the bowlers need to keep that in mind as well, especially when the spinners come on to bowl. They need to make use of the square boundaries. This time the in-swinger once again ill-directed. Leg by signal once again. Yeah, that's a good comeback from the bowler. But the batsman equally well done by the batsman as well. Mohammad Akil has been a bit nervy. Survived a very close run-out opportunity as well. He's faced 14 balls for his 3 runs. Yasiru Gamarachi has been a bit more comfortable at the other end. Again, that is good from Akil. Just nudging the ball towards the gap and getting that single. That is good to see. Akil finally trying to get that singles, trying to work that, work those gaps and try to rotate the strike and get the scoreboard ticking early on. Now the runs are coming for St. Anthony's. 18 runs on the board. We're in 5.5 overs done for the day. Remember, St. Sebastian's College, they won the toss and they elected to bowl first. So they know the conditions here at their home ground. Now again, just drifting the ball away from the batsman, and this time I don't think it went all the way for a boundary. A good save there from the fielder in the deep. Yes, good footwork from the fielder down at fine leg, just getting a boot in at the last minute. I think it was Krishan Pereira doing the fielding. 6 overs completed, it's 20 for no loss. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action.
අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ කටුගස්තොට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන ටිය ඒ කොටසේ එක්ස් කාණ්ඩේ තරගය ඔබ වෙතට අපි සජීව ලෙස අරගෙන එන්නේ මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ක්‍රීඩාංගණයේ සිට සුබ උදෑසනක් අසංක ඒ අතරතුර වාරයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වුණා. සුබ උදෑසනක් සචින්, සුබ උදෑසනක් වේවා සියලු ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුන්ට. සෙබස්තියන් වේගපන්දු යවන්නෝ ලකුණු සිර කර තිබෙනවා. කඩුළු තමයි ලබාගත යුත්තේ. පෙර පන්දු උඩ පන්දුවකට ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් හොඳ උත්සාහයක් දැරුවා ඒ ක්‍රීඩකයා. හොඳ පන්දු රැකීමක්. පන්දුවේ අවසන් මොහොත දක්වාම උත්සාහය තබාගෙන සිටියා. නිසක වශයෙන්ම ලකුණු දෙකක් තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් බේරා දුන්නා කියන්න පුළුවන්. ක්‍රිෂේන් පෙරේරා ඔහුගේ සිව්වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ආකිල් අද දිනේදී සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ආරම්භක ප්‍රතිකරු වගකීම අරගෙන තිබෙනවා යසිරු ගමාරච්චි සමගින්. අසංක දැන් මේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඔවුන් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල තරඟය හැරෙන්නට අනිත් තරඟ තුනම ජයග්‍රහණය කරමින් තමයි මේ තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්නේ. ඔවුන් දැනටමත් මේ තරඟාවලියේ දෙවන වටයට සුදුසුකම් ලබාගෙන අවසන් එක්ස් කාණ්ඩය යටතේ. පන්දුවාරයකට ලකුණු 3.69ක වේගයක් තමයි මේ වන විට රඳවාගෙන තිබෙන්නේ. එතරම් හදිසියක් වෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්. එහෙත් තමන්ට පහර එල්ල කර හැකි පන්දුව ලැබුණු විගස උන් පහරවල් වලට යන බව පේනවා. විශේෂයෙන්ම යසිරු ගමාරච්චි ඔහු තරමක් මැණික් කටු ආශ්‍රයෙන් පන්දුව පායින්න දෙසට හරවන්නට දක්ෂකමක් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟයේ තවමත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. එක් ක්‍රීඩකෙක් පමණ යාර 30 සීමාවෙන් එපිට රඳවා තිබෙන්නේ. ඩීප් ෆයිල් එක කලාපයේම ක්‍රීඩකයා ස්ථානගත කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව ස්ලිප් ක්‍රීඩකින් දෙදෙනෙක් නායක බිහංග මෙන්ඩිස් රඳවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී. අසංක මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා දිරිමත් කිරීමට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාල ක්‍රීඩාගාරයෙන් ඉතාමත් හොඳ අපි කියනවා හොඳ මොටිවේෂන් එකක් ලබා දෙන හොඳ දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩකීන් දෙදෙනාට. තව ටිකක් කඩුලේ රැඳින්න තව පුළුවන් ඕගලන්ට ලකුණු ගහන්න. ඒ වගේ වදන් භාවිතා කරමින් ඔවුන් දිරිමත් කරන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා අපිට අසන්නට ලැබෙන ඔවුන් සිටිනේ තප අසලමයි. ඔව් මෙතනදී ආගන්තුක කණ්ඩායම වෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඒ නිසා උන් තවත් වැඩිපුර ටිකක් සද්දබද්ද දාලා Tamanගේ කණ්ඩායම උද්‍යෝගිමත් කරන බව පේනවා. ඒක කළ යුතුයි සචින්. මොකද උන් ක්‍රීඩා කරන්නේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගනේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ගෙදර. ඔව් 3.6 බිඳුවක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් පවත්වාගෙන තිබෙන්නේ. කට් කිරීමක් කරනවා. නමුත් දුර්වල පන්දු ලබා දීමක්. පන්දුව කෙලින්ම හතරේ සීමාව පසු කර යනවා. තවත් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා ආකිල්ට. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කළේ එය නවතා ගන්නට කඩුල්ලේ මෙපස කිසිදු ක්‍රීඩකෙක් සිටියේ නැහැ. හරියටම පහරක් එල්ල කළා වගේ පන්දු රකින්න දෙදෙනාගේ හරි මැදින් තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. හතරේ සීමාව දක්වාම ගමන් කළා. එය වාසියක් වෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. මේ බලන්න කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලට එල්ල කරන්න උත්සාහ කළේ. නමුත් පන්දු රකින්න දෙදෙනා මැදින් හතරේ සීමාව දක්වාම පන්දුව ගමන් කළා. බැකප් ෆීල්ඩර් කෙනෙක් ඒ අවස්ථාවට පැමිණියේ නැහැ. නිශ්චයාකාරව පැමිණෙනට වඩා වේගින් පන්දුව හතරේ සීමාව කරා ඇදී ගියා ඒ අවස්ථාවේදී. ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් පිනිසුරු ඩිසොයිසා එය පායින්න හැර යන පන්දුවක්සේ සලකනවා. පන්දුව අර 7ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කිසිවෙක් නොදවී ලකුණු 28යි.
ලකුණු 28යි කිසිදු කඩුල්ලක් නොදැවි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පෙර පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුවා කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කර ගැනීමට. එතනදී ඔහු රවුන්ඩ් එකකට අන්තයෙන් තමයි පන්දු යවන්නේ. දකුණත් වේග පන්දු යවන්නේ. ඒ නිසා තරමක් අපහසුයි කඩුල්ල මුවා කිරීමට හසු කරගන්න. ඉහළින්ම පන්දු ඇදී යනවා. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. පළමු කඩුල්ල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ එලෙසින් දැවි යන්නේ. දැවි යන පිතිකරු යසිරු ගමාරච්චි. සනේෂ් ප්‍රනාන්දු තමයි ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. ඒ අනුව යසිරු ගමාරච්චිගේ කඩුල්ල ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අහිමි වෙනවා. ඔහුගේ කල්යල් මැනීමේ අවස්ථාවේදී තරම් සාර්ථක වුණ බවක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ නැහැ. අසංක ඔහුගේ පායින්න ප්‍රදේශර තමයි පහර එල්ල කරේ. නමුත් එය පිටේ ධාරයේ වැදී ඉහළ නගිනවා. පහසු උඩ පන්දුවක් සනේෂ් යසිරු ගමාරච්චි පිටියේ නිවතර ලකුණු 11කට. ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලයි පන්දුවර 7කුත් පන්දුවක් අවසානයේ මොරටුව ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරාධනෙන් තමයි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මේ පළමුව පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. නවක පිතිකරුවා චන්දිමාල් හේරත්. චන්දිමාල් හේරත් තරග 4කදී ඉනිම 3ක් ක්‍රීඩා කොට තිබෙනවා. ලකුණු සාමාන්‍ය 16.67යි. හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් තිබෙනවා 87.72ක. ඔහුට තවමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ ලකුණු දත්තයන් තවත් ඉහළට රැගෙන යන්න. ඒ වගේම චන්දිමාල් හේරත් ප්‍රතිකරණයට එද්දී පන්දු යවන්නේ කුෂාන් හේරත්. ඔව් මේ කණ්ඩායම් දෙක අරගෙන බැලුවම අසංක ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය සතුව සිටින ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයින් 30 දෙනෙක්. ඉතින් ඔවුන් 30 දෙනාම අද මේ සංචිතේ සිටිනවා. අද ක්‍රීඩා කරන සංචිතේ චමිදු වික්‍රමසිංහ, ට්‍රෙවින් මැතිව්, ලයිරු අබේසිංහ ඔවුන් 30 දෙනාම ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ සංචිතය කණ්ඩායම නියෝජනය කර තිබෙනවා. එයින් ක්‍රීඩකයින් 2 දෙනෙක් සිටිනවා 19න් පහළ ලෝක කුසලාන සංචිතය නියෝජනය කරපු. වයිට් පන්දුවක් සෑහෙන දෝලනයක් තිබෙනවා පිතිකරු තුලට. අප පළමු පන්දුවාර කීපෙදිත් දැක්කා. හොඳ පන්දු කිහිපයක් වුන් යොමු කළා මේ දෝලනයත් යොදාගෙන. නමුත් එතරම් පහසු නැහැ මේ දෝලනය පාලනය කරගන්නට. යසිරු ගමාරච්චිගේ කඩුල්ල දවා ගැනීමට පසුව ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ අන්තය වෙනස් කරනවා. ඔහු ඕවර් ද විකට් ආකාරයෙන් පන්දු යැවීම සිදු කරනවා. නමුත් ඒ පීඩනය තරමක් ගිලිහි ගියා වයිට් පන්දුවක් යොමු කිරීමත් සමග. අපි බලමු කුෂාන් හේරත් මේ පන්දුවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිතිකරුවා වෙතරමයි පන්දුව ඇදී එන්නේ. නමුත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට ඉඩ කඩ ලැබෙන්නේ නැහැ. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායක බිහංග මෙන්ඩිස් මේ වන විටත් කඩුළු හඹා යමින් සිටින්නේ. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් රඳවාගෙනයි පන්දු යවන්නේ කුෂාන් හේරත්. ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ දකින්නට ටිකක් අඩුයි. විරල ගානේ පන්දු රැකීමේ ස්ථානගත කිරීම. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ ස්ලිප් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් රඳවාගෙන පන්දු යැවීම තවත් විරලයි. ඉතින් මේ වේග පන්දු යවන්න කෙරෙහි තිබෙන විශ්වාසය එයින් අපිට තාමත් හොඳින් පිළිඹු වෙනවා. තවත් ලකුණක් ලැබෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. මේ වෙනට ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල අහස්කුස ඉතාමත් හොඳ පැහැදිලි අහස්කුසක් අපිට දැක ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබෙන්නේ මේ පළමු කඩුල්ලේ දැවියාම. එක්ස්ට්‍රා කවර් කලාපයේ සිට පහසු උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා සනේෂ්. කලින් කියමින් හිටියා වගේ ඔහු මැනික් කට යොදාගෙන පන්දුව එලවා දැමීමට තරමක් උත්සාහ කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් පන්දුවේ පතිතය ආසන්නයට ඔහුට ගමන් කිරීමට හැකි වුණා නම් පහර බිම දිගේ එල්ල කරන්නට තිබුණා. නමුත් මැනික් කටු වල සවිය නිසා පතිතයට පාදය යොමු කරන්නට නොහැකි වුණු නිසා පන්දුව ඉහළට ගමන් කළා. ඒ අවස්ථාවේදී යසිරුගේ කල්යල් මැනීම තරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. පිත්තේ ධාරයේ වැඩි තමයි පන්දුව ඉහළ නගින්නේ. උදැසන කාසිය වාසිය උරංගා බැලීමේ අවස්ථාවේදී චමිදු ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායක චමිදු වික්‍රමසිංහ පවසා සිටියා අපිත් පන්දු යැවීමට තමයි සූදානම් හිටියේ. නමුත් අපි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අභියෝගය බාර ගැනීමට සූදානම්. ලකුණු 250කට වඩා වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න
අපි සෝදානමින් අපි යම් බලාපොරොත්තුවකින් පසු වෙනවා කියලා ඔහු පවසා සිටියා. අපි බලමු ඔවුන්ට ඒ ඉලක්කය වෙත යාමට හැකියාවක් ලැබෙයිද කියලා. ඔය වර කෙලින්ම පන්දුව කඩුලට යොමු කළත් හානියක් නැහැ. ඔබ කිව්වත් වගේ ටිකක් ආක්‍රමණශීලී නායකත්වයක් තමන්ගේ කණ්ඩායම අපි කියනවා ටෙස්ට් කරලා බලනවා කියලා. පරීක්ෂණයට ලක් කරලා බලන්නේ මේ තරමක් අපහසු තත්ත්වයන් යටතේ තමන්ගේ පිතිකරුවන් කොහොමද ඊට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම කුෂාන් හෙරත්ගේ පන්දු යවීම බලද්දි සචින් පන්දුවේ පිතිකරු තුලට දෝලණය වෙන පන්දුව ඔබට පේනවා ඇති පස්වැනි ඕ ස්ටම්ප් එකේ විතර ඉඳගෙන ඒ කියන්නේ කඩුල්ලට තවත් ඉනි දෙකක් පමණ පිට ඉන්න පැත්තෙන් පන්දුවේ දෝලනය ආරම්භ වෙනවා. දෝලනය අවසන් වෙන්නේ පා ඉන්න පැත්තෙන්. ඉතින් ඔහුට තවත් මේ දෝලනය ටිකක් පාලනය කරගන්න පුළුවන් වුණොත් පිතිකරුවන්ට පහසු වෙන එකක් නැහැ. ඔව් ඒ සඳහා ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලැබෙනවා මේ තනතිරුණුත් උදෑසන කාලේ මේ තනතිරුවෙන් ඉතාමත් හොඳ සහායක් ලැබෙනවා. දැනට අපිට පෙනෙන විදිහට වේග පන්දු යන්නට පන්දුවර 8ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 30යි. මාර්තු මාස පළමු සතියේදී ආරම්භ වුණු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 පාසල් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මේනකොට මූලික අධීරයේ අවසන් තරඟ කිහිපය දක්වා දැන් අවතීර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තරඟාවලියක්, නවක ක්‍රීඩකීන්, නවක දක්ෂතා සහිත ක්‍රීඩකීන් දැනටමත් අපිට කිහිප දෙනෙක් හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, මරදාන සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට ඔවුන් ක්‍රීඩා කරපු තරඟ පහම ජයග්‍රහණය කරමින් තරඟාවලියේ දෙවන වටේට සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රසාද ලකුණු 24ක් දිනාගෙන. ඔව් එක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙකු ඉවත් කොට තිබෙනවා ක්‍රිෂෙන් පෙරේරාගේ ඊළඟ පන්දුවාරය සඳහා. මම හිතන්නේ බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් ස්ථානයේ ඔහුව ස්ථානගත කොට තිබෙන්නේ. තමත් හොඳ පන්දුවක් ක්‍රිෂෙන් පෙරේරාගෙන්. පිටුකරුවා බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා වැඩි දෝලනයක් එම පන්දුවේදී අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් එක්ස් කාණ්ඩයේ තරගයක් විදිහට තමයි මේ තරගය පැවැත්වෙන්නේ. ටිය ඒ කොටසේ මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය ඩ්‍රයිව් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ඔහුගේ පන්දු පහර සාර්ථකව එල්ල කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ක්‍රිෂාන් එහිදී තාමත් හොඳ දෝලනයක් ලබා දෙනවා පිතිකරුවාට. දැන් පිතිකරුවා තුල යම් ශකිතයක් ඇතිව තිබෙනවා. මොකද චන්දිමාල් නවක පිතිකරුවා ඔහු තවමත් මේ තනතිරුවට ස්ථාවර වී නැහැ. තවමත් පන්දු 3ක් පමණයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. එවර පන්දුව පිතිකරුගෙන් පිටතටයි දෝලනය වන්නේ. මේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන දකින්න සතුටුයි කුෂාන් සහ ක්‍රිෂෙන්. පිතිකරු තුලට පන්දු කීපයක් දෝලනය කොට එක් පන්දුවක් පිතිකරුගෙන් ඉවතට දෝලනය කරන්නේ. පිතිකරුවා තරමක් ඉදිරිපාදයට පැමිණ ඒ පන්දු පිළිගන්නවා. නැත්නම් පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරා නම් ඔහුට සමහරට වැඩ වරදිනටත් ඉඩකඩ තිබ්බා. ඔහු ඒ බව හඳුනාගෙන ඉදිරිපාදයට පැමිණ ඉදිරියෙන් පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරමින් ඒ ලකුණ ලබා ගන්න. පෙර පන්දුවාරයේ ලකුණු දෙකක් පමණයි කුෂාන්ට එරෙහිව ලබා ගත්තේ. ඔහු ඒ පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලකුත් දවා ගන්නවා. එක්ස් කාණ්ඩය ගැන කතා කරනවා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය. ඔවුන් දැනටමත් සුදුසුකම් ලබාගෙන අවසන් තරඟාවලියේ මීළඟ වටේට ඊට අමතරව කටුගස්සොර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයත් සුදුසුකම් ලබාගෙන තිබෙනවා. තරඟාවලියේ දෙවන වටේ සඳහා සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයේ 3 වන ස්ථානයේ සිටින අපිට අවසන් වෙනකන් මේ තරඟාවලියේ මූලික වටේ අවසන් වෙනකන් කියන්නට බැරි වෙයි කවුද හරියටම හොඳම 3 වන ස්ථානයේ දිනාගෙන මේ ටිය ඒ කොටසේ ඉදිරි වටේ සුදුසුකම් ලබා ගන්නේ කවුද කියලා. නැවතත් පිතිකරුගෙන් පිටතට දෝලනය වන පන්දුව හරි හැටි හඳුනාගත්තේ නැහැ. මේ දෙගිඩියාව මේ සැකය තමයි පන්දු යවන්නාගේ විශ්වාසය ගොඩනගන්නේ. ඔහු යම් කියන්නේ පන්දු දැනට ක්‍රියාත්මක කරපු පන්දු 3 ස්ථානයන් 3ක තමයි පතිත කරන්නේ. ඔහු පිතිකරුවාට එක් ස්ථානයක යම් විශ්වාසයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. එක දිගට එක තැනක පන්දුව යොමු කරගෙන සිටින්නේ
පොඩ්ඩක් පන්දුවේ ලෙන්ත් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කර බලනවා ඔහු කොහොමද ඒ පන්දු හමුවේ ක්‍රීඩා කරන්න කියලා. ඉතින් එයත් විශේෂයි. හොඳ පිළිමක් ඒ අවස්ථාවේදී පිටිකරුවක් කට් කිරීමකට තමයි උත්සාහ කරන්නේ ආකිල්. ඔහු පන්දු 25කට මුහුණ දී තිබෙනවා. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එහිදී ඔහුගේ පන්දු පහරක් එල්ල කළ යුතු පන්දුවක් ආරම්භක පිටිකරුවෙක් හැටියට ඔබට මෙවැනි පන්දු ලැබෙනවා ඉතාම අඩුයි. ඉතින් කෙටි පන්දුවක් පිටින් නෙපිට තරමක් පිටිකරුගෙන් පිටතට දෝලනයක් තිබුණත් පහරක් එල්ල කළ යුතු පන්දුවක්. ඉතින් පන්දු දෙකක් මේ වගේ ඔහුට මගහැරුණා මේ මොහොත වන විට. මම හිතන්නේ ක්‍රිෂේන්ගේ පිටිකරු තුලට දෝලනය වන ඉන්ස්විං පන්දුව තමයි මේ දෙගිඩියාව ඇති කරන්නේ. පන්දුව කොයි මොහොතක හෝ ඇතුළට එයිද කියන සැකය පිටිකරු තුල තිබෙනවා. ඔව් ඒ අවස්ථාවේදී ආකිල් තනතිරුවේ මත තරමක් උඩ පණමින් තමයි ඒ පන්දු පහර එල්ල කිරීමට උත්සාහ කරේ. නමුත් සාර්ථක වුණේ නැහැ. තාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවාගෙන් ඉවතට දෝලනය වෙන පන්දුව. තාමත් හොඳින් මේ පන්දුව යවන්නන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ පන්දුවේම සිදු කරමින් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පාලනයකට හසු කරගෙන තිබෙනවා. පන්දු වාර 8කුත් පන්දු 5 ක්‍රියාත්මක වී තිබෙනවා. ලකුණු 31ක් කඩුල්ලයි. හැබැයි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයත් ඉතාමත් හොඳින් ඒ පන්දු තෝරා බේරාගෙන දැනට පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. මොකද කඩුළු අතතිව තබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. තවත් පන්දු වාර 41ක් පමණ ඉතුරුව තිබෙනවා. ඒ වගේම අද පාසල් දිනයක් සචින් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ වාර විභාගයේ ක්‍රියාත්මක වෙන අතරතුරයි මේ තරගාවලියත් පැවැත්වෙන්නේ. ඉතින් කුඩා ප්‍රේක්ෂකයන් පොඩි වයස්වල ප්‍රේක්ෂකයන් අපිට පේනවා ක්‍රීඩාංගණයේ යම් ස්ථානවල ඉඳන් තරගය නරඹනවා. ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්න. ලකුණ සාර්ථකයි. පන්දු වාර 9ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 32යි කඩුල්ලක් දැවි. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ තරගයට පැමිණීමට පෙර අවසන් වරට ක්‍රීඩා කරපු තරගය ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය කරන කඩුළු දෙකකින් ඉතාමත් උණුසුම් සටනක් අපිට දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ තරගයත් මේ තනතිරුවේ මේ ක්‍රීඩාංගණයේදීමයි පැවැත්වුණේ. ඒ තරගයේදී පළමු පන්දුවට පහර දුණු සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය ලකුණු 237ක් ලබා ගන්නවා. පිළිතුරු ඉනිම දියත් කරපු සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය පන්දු වාර 48යි පන්දු 3ක් අවසානයේ කඩුළු 8ක් දැවි ලකුණු 238ක් ලබාගෙන අවසන් මොහොතේ තමයි ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඊට අමතරව සාන්ත තෝමස් මාතර විද්‍යාලයත් පරාජයටපත් කරා. ඒත් කඩුළු දෙකකින් තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය එම තරගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලය හමුවේ නම් ඔවුන් ලකුණු 16කින් පරාජයටපත් වුණා. ඉතාමත් උණුසුම් තරග, ඉතාමත් ආසන්න ජයග්‍රහණ හෝ ආසන්න පරාජයන් තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මෙවර තරගාවලිය තුල ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයට රැව නම් ඔවුන් කඩලු 7ක පරාජයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරේ තාමත් මනරම් පන්දු පහර සාර්ථකයි. පන්දුව කවුකෝණ හරහා 4 සීමාව පසු කර යනවා. ආකිල්ගේ කල්යාල් මැනීම ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත් සාර්ථකයි සංක. අලංකාර පාරක් සචින් තරගය පුරාම අප දුටු අලංකාරම් පාරකයන්ට පුළුවන් මේ පහර හොඳින් කල්යාල් මැන අවශ්‍ය ස්ථානගතය ලබා ගන්නවා. ක්‍රීඩකයන් නැති ස්ථානයකට හොඳින් බලන්න. ඉතාම හොඳ කල්මැනීමක්. ආයිත් පන්දුව ගැන කිසිදු දෙයක් ඔහුට බලන්නවත් තිබුණේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම 4 සීමාව කරා පන්දුව යන බව ඔහු දැනගෙන හිටියා පිටේ වදින විටම. යෝක පන්දුවක් ආකාරයට තමයි ඇදී එන්නේ. කුෂාන්ගෙත් වරදක් කීමට ඒ අවස්ථාවේදී හැකියාවක් නැහැ. මොකද ඔහු ඉතාමත් හොඳ ස්ථානයක පන්දුව පත් කරේ. නමුත් පිටිකරුවා ඊට වඩා උපක්‍රමශීලී වෙලා ඉතාමත් හොඳින් ස්ථානගත කිරීම කරනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවමත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පන්දුවේ ඉලක්කය තරමක් පායිනට වැඩි. මේ ඉලක්කය තරමක් පිට ඉන්න පැත්තේ තිබුණා නම් මේ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් වන්නට තිබුණා. ඉතින් ආකිල් තමන්ගේ ඇන මුදා හැර ඕගේ පෙට්ටිය නිවතට එනවද කියලායි මම සොයමින් සිටි. නමුත් ඉතාම හොඳ පන්දුවක් නැවත පැමිණීමක් කුෂාන් හේරත්ගෙන්. මේ සටන තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අප නැරඹීමට ඉතාමත් කැමැති. අසංක දැනට දිනේ ක්‍රියාත්මක වුණු දෝලනය වැඩිම පන්දුව මම හිතන්නේ මේ පන්දුව ඉතාමත් වැඩි දෝලනයක් පිටිකරුවා වෙතට අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. බලන්න මේ පන්දුවේ දෝලනය, ස්ථානගත කිරීම, දෝලනය සහ පන්දුවේ ඉපිලීම මන්දගාමී වීම මේ සියල්ල මේ පන්දුවේ ගැබ් වී තිබුණා.
ඒ වගේම ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ සචින් පිට ඉන්නට තවත් ඉනි දෙක තුනක් එපිටින් තමයි පන්දුවේ දෝලනය පටන් ගන්න. ඉතින් පිටිකරුවන්ට පහසු නැහැ මේ තරම් දෝලනයක් පාලනය කරගන්න. නැවතත් එවැනිම පන්දුවක් හොඳ දෝලනයක් තිබෙන පන්දුව යවන්නේ කුෂාන් හෙරත්. තමත් නැරඹීමට ප්‍රිය කරන සටනක් තමයි මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ වෙග පන්දු යන්නන් දෙදෙනා කුෂාන් සහ ක්‍රිෂේන් ඒ වගේම සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මුල් පෙළ පිටිකරුවන් අතර ඉතාමත් ආසයි මේ වගේ තරගයක් බලන්න, මේ වගේ සටනක් බලන්න, විශේෂයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ. තවමත් මේ පන්දු වාරයට ලකුණු 4ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ චන්දිමල් සහ අකිල්. එවර ෆ්ලික් කිරීම පන්දු ඇදී යනවා ලොං ලෙග් ගල අපිට ලකුණක් ලැබෙනවා. ඒ ලකුණ ආකිල් ලකුණු 17යි දැන්. මේ පන්දුවාරය තුල ලකුණු 5ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිටිකරුවන්. අලංකාර පහරක් අප දුටුවා. ඒ වගේම අලංකාර පන්දු කිහිපයකුත් අප දුටුවා. හොඳ සටනක් පන්දු යවන්නත් පිටිකරුවනුත් අතර. චන්දිමල් සූදානම් නැවතත් පිටිකරණාන්තේ ඔහු පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 2ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා. තාමත් මනරම් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් පන්දු පාර 4 සීමාව පසු කර යනවා. චන්දිමාල් ක්‍රියාත්මකයි. ඒ සමගින් පන්දු වාර 10ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 41යි එක් අඩුල්ලක් දැවි. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන්. දැන් විනිසුරු දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව සංඥා කරනවා. අද තරගයේ විනිසුරු නිදිර කටයුතු කරන්නේ දිනේෂ් සොයිසා ඒ වගේම නිපුණ ලියනගේ. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් දැනට නම් ලබාගෙන තිබෙනවා. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දක්ෂ වේග පන්දුවන් දෙදෙනාට එරෙහිව ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලකුණු 41යි කඩුල්ලක් දැවි. ලොකු කලබලයක් නැහැ. ඔවුන් කඩුල්ලේ ස්ථාවරව රැඳී සිටින විට නිකම්ම ලකුණු ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඔවුන්ගේ ඉටු වෙන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. එක් ලකුණු ලබා ගැනීම, ලකුණු 2 ලබා ගැනීම, 4 පහර ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ලේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගෙන සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මුල් පෙර පිටිකරුවන් ක්‍රීඩා කරන බවක් තමයි අපිට දැනෙන්න තිබෙන්නේ අසංක. ඔව් සංදේශ් ප්‍රනාන්දු කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් හැටියට ඔහු දකුණතින් පිටදඟ පන්දු යවන පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම ඔහුගේ නියුන් සහෝදරයාත් මේ කණ්ඩායමේ ඉන්නවා කියලා දැනගන්න ලැබෙනවා. සෙබස්තියන් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරග 4කදී කඩුළු 7ක් වාර්තා කරගෙන තිබෙනවා සංදේශ් ප්‍රනාන්දු. අසංක මේ ඉන්නේ අයියා සංදීෂ් ප්‍රනාන්දු, මල්ලි සනේෂ් ප්‍රනාන්දු. විශේෂයි ඔවුන් දෙදෙනා අසංක කිව්වා වගේ නිවුන් ක්‍රීඩකින්, නිවුන් පාසල් ක්‍රීඩකින් එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. අපිට දැනට වර්තමාන පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ නම් තරම් දැක බලා ගැනීමට අපහසු විරල ගණයේ සිදුවීමක්. ලෝක ක්‍රිකට් පිටියෙත් එවැනි දේවල් ඉතාමත් විරලයි. ඔව් අපිට පසුගිය වසර කිහිපේ තමයි එවැනි අවසන් පුරුක් කිහිපය දකින්න ලැබුණේ. ස්ටීවෝ මාක්වෝ ඒ වගේම නියුන් සොහොයුරන් හැටියට මට මතක නැහැ ස්ටීවෝ සහ මාක්කෝගෙන් අමතරව තවත් හිටපු නියුන් සොහොයුරන් කවුද කියලා. ඔව් හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ආරම්භයක්. දඟ කැවීමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා අකිල්. නමුත් පන්දුවේ එතරම් දඟ කැවීමක් නැහැ. පන්දුවේ වෙනස යම් ආකාරයකින් පළමු පන්දුවේම සාර්ථක කර ගැනීමට සංදීෂ් යම් පීඩනයක් ගොඩනැගීමට සමත් වෙනවා. ඔව් දඟ කැවීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ සචින්. මෙය අප දන්නේ නැහැ අන්තෝනි ක්‍රීඩකයන් පැත්තෙන් ඕන් මොන විදිහට මේ දිහා බලනවද කියලා. විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා 19 15 කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු ට්‍රෙවින් මැතිව්. ඔහු හොඳින් බලාගෙන ඇති මේ තනතිරෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා. ඔහු පන්දු යැවීමට පැමිණෙද්දී ඒ යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔව් දඟ කැවීමක් තාමත් පෙනෙන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පන්දුව බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් එකට තල්ලු කර හරිමින්. මේ නිවුන් ක්‍රීඩකින් නැත්නම් ට්වින්ස් බ්‍රදර්ස් ගැන අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බැලුවම ජාත්‍යන්තරයේ ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකින් යුගල එකම කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරපු නිවුන් සහෝදරයින් අපිට යුගල කිහිපයක්ම දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබෙනවා.
වෝ සහෝදරයින් ඒ වගේම ඊට පස්සේ මාෂල් සහෝදරයින් නව ශ්‍රී ලාංකික වෙනුවෙන් බෙඩ්සර්ස් සහෝදරයින් ඒ වගේ සහෝදර යුගල 9ක් පමණ ජාත්‍යන්තර පිරිමි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තුළ දැනට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ වගේම කාන්තා නැත්නම් ක්‍රීඩිකාවන් යුගලයකුත් ෂෙවිල්ස් යුගල ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඊටමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවාගෙන් ඉවතට දඟ කැවුණු පන්දුව ඒ අවස්ථාවේදී. ඔව් දඟකැවීමක් පෙන්නුම් කරන්නේ තරමක් වේගපන්දුවන්නෙකුගේ පන්දුවක් වගේ තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ සචින්. පන්දුවේ අපි කියන ස්ලයිඩර් ආකාරයට පිටිකරු තුලට කෙලින් තමයි ඇදී යන්නේ. තරමක් පිටින් පැත්තට ඇදීමක් තිබෙනවා. යම් ඉපිලිමකුත් ඒ පන්දුවේදී අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. කට් කිරීමක් කරනවා ආසන්න අවස්ථාවක් දුවද්දී දවා ගැනීමට. නමුත් පිටිකරුවා තාමත් ඉක්මනින් ඔහුගේ ආරක්ෂිත සීමාව පසු කර යනවා. ඔව් චන්දිමල් තමයි ලකුණට උත්සාහ කරන්නේ. ඔහු තමයි ලකුණ ගන්නවද නැද්ද කියලා තීරණය කළ යුත්තේ. කඩුලට ඉස්සරහට තමයි පන්දුව ඇදී ගියේ. කඩුල රකින්න ඉතාම වේගවත් සචින්. මම හිතන්නේ මේ සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ කඩුල රකින්නට ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි. රමේෂ් කලුවිරදාරණ ඒ වගේම තවත් ක්‍රීඩකයන් රැසක් වුන් නිර්මාණය කර තිබෙනවා මේ විද්‍යාලයේ. ඉතින් ඔහුත් අපි දැක්කා ටිකක් වේගවත්. ඔව්. තාමත් වේගවත් කඩුල රැකීමේ අවස්ථාවක් අපිට දැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. කඩුල රැකීමේ කාර්යයේ නිරත වෙ සිටින්නේ කේශර මදුසංක. පන්දු වාර 11ක නිමාව ලකුණු 42යි කඩුල්ලක් දැවි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. නැවතත් නවක පන්දු යවන්නෙක් කැඳවා තිබෙනවා බිහඟ මෙන්ඩිස් සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ නායකයා. ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා පළමු පන්දු වාර 10 ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරලා ලකුණු 41යි කඩුල්ලක් ඒ අවස්ථාවේදී දෙවි ගොස් තිබුණා. දැන් මහෙන් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා මහෙන් සිල්වා. අපි බලමු ඔහුගේ දත්තයන් අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලබා දෙයි. මයින් සිල්වා පිටදඟ පන්දු යවන්නේ කොහොත් ස්ලිප් ක්‍රීඩ එකක් කැඳවා තිබෙනවා. ආක්‍රමණශීලී පිටිය රැකීමක්. ඔව් පිළිගැනීම 6 පාරකින් ආයිබෝන් මහින් කියලායි කියන්නේ අකිල්. ඊටමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ආකිල් මේ අවස්ථාවේදී ස්ථාවර සිටින පිටිකරුවාට ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙන ස්ථාවරව සිටින පිටිකරුවාට ඉතාමත් දුර්වල පන්දුවක් පිටින් තරමක් පිටත පායින් තරමක් පිටත පතිත වන පන්දුවට තාමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක් කරමින් ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. තාමත් නිදහසේ ඔහු ඒ පහර එල්ල කරනවා. ඒ වගේම ලොකු විශ්වාසයක් අපිට පන්දු පහරේදී දක්ව ගන්නට ලැබුණා. ඒ වගේම සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට හොඳ පණිවිඩයක් තිබෙනවා මේ පහර තුල. දැන් අපි ආකිල්ගෙන් පහරවල් කීපයක්ම දුටුවා. පායින්න දෙසින් ඔහු ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ වගේම නමුත් පිටින් දෙසින් අපි දුටුවේ නැහැ. තරම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයට ටිකක් පරීක්ෂා කර බලන්න පුළුවන් ඔහුගේ පිටින් දක්ෂතාව කොහොමද කියලා. මේ තිබෙන්නේ මහින් සිල්වාගේ මෙවර තරඟ වාරයේ දස්කම් ලකුණු 84යි කඩලු 3යි. පන්දු වාර 29කුත් පන්දු 3ක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීම ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙන්නේ. ලකුණු 2.06ක වගේ අඩු මට්ටමේ ලකුණක් තමයි තිබෙන්නේ. ඒ අවර පන්දු යවන්න අසාර්ථකයි. නමුත් පන්දු රකින්නාට ස්ලිප් කලාපයේ සිට පන්දු රැකීමෙන් සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී ආකිල් ඉතාමත් වාසනාවන්තයි. ඔව් කියු දේ අයුරින්ම සිදු වුණා සචින්. පිට ඉන්න දෙසින් එතරම් හොඳ පාලනයක් ඔහුගේ පිත්තේ පෙනෙන්නට නැහැ. ඉතින් මෙය තමයි සිදු කළ යුත්තේ. හොඳ ඉලක්කය. නමුත් පන්දු රකින්නාට පන්දුව ඇදී ගිය වේගය ඉතාම වැඩි. නමුත් තරමක් උත්සාහයක් දරන්න තිබුණා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාගාරේ නැහෙනවා. ඔයාගේ දවස ආකිල්, ඔයාගේ දවස අද ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතින් එවැනි ආකාරයේ දිරිගැන්වීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි මෙවැනි ආකාරයේ ක්‍රීඩකීන්ට. ඔබට සමහරට ඇසෙනවත් ඇති ඔවුන්ගේ දිරිගැන්වීම්. අප මේ විස්තර විචාර නිරතන කුටිය අසල තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාගාරයත්
ස්ථානගත වී තිබෙන්නේ. පළමු පන්දුවෙන්ම මහෙන් සිල්වාව පිළිගත්තේ 6 පහරකින්. එතෙන් සිට මහෙන් Tamanගේ විශ්වාසය ගොඩනගා ගනිමින් සිටිනවා. නැවතත් ඉහළින් පහරකට උත්සාහය උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. 4 සීමාව කරා පන්දුව ඇදී යනවා. ලකුණු 4ක් මොහමඩ් ආකිල්ට. ඔව් ඉතාමත් මනරම් ලොෆ්ටඩ් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් කිරීම ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පළමු පන්දුවටම ලකුණු 6ක්. ඊළඟ පන්දුව පිටේ පිටත දාරේ වැඩි 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඊළඟ පන්දුවට ඔහු තවත් ලකුණු 4 පහරක් එල්ල කරනවා. ඉතාමත් ඔහු මහෙන් සිල්වාගේ ඒ පන්දු යැවීමේ වෙනස යම් පීඩනකාරී අවස්ථාවක් බවට පත් කරමින් ඉතාමත් හොඳින් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටිනවා. දැන් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සතුව තිබූ පීඩනය නැවතත් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දෙසට හරවා යැවීමට ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවන්ට හැකියාව ලැබුණා. පන්දු අර 12ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 56යි කඩුලක් දෙවි. It's been a big We're coming back from a big over there. So that's acceleration from the two Antonian batters. As St. Sebastian's College opt to bring their spinners onto the game. An expensive first over from Mahen Silva. 14 runs of his previous over. But Sandesh started with good control and continuing his good work into the second over as well. But they seem to be really settled at the center. They've got the measure of the wicket right, especially Akil. He's playing confident strokes right at the center. He started off very cautiously, now looking to break free. Survived a close call in the previous over as well. Goes big. Interesting to see if that carried to the field. The umpires will definitely have a word. For me personally, I don't think it carried to the hands. It was very flat, almost touch and go there. So it's gonna be a tough decision for the umpire. Seems like they have made the decision. Akil has started to make the walk back to the pavilion. Good breakthrough for St. Sebastian's College. Akil was starting to look ominous, looking to go big once again, but finding that mid-wicket field. It is a good catch if he managed to get his fingers underneath the ball, and a timely breakthrough for St. Sebastian's. A much needed breakthrough there. These are the kind of catches that changes the game around. He was just settling in, Mohammad Akil. He's made 32 of 44 deliveries, and that's 57 for 2 for St. Anthony's College.
වැඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිබ්බදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunagala City Atugal Puravare Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final Showdown Candy Sports Club Pornaruwa ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. 57 for 2, St. Anthony's College Kandy into the 13th over. A timely breakthrough for the Sebastianites. Like I mentioned before, Mohammad Akil was starting to break free before he departed for 32 of 44 balls. Was well caught by Sanesh Fernando off the bowling of Sandesh Fernando. I think I was told they are twins as we take a look at Asita Vananayaka's stats. An average of 35, best score of 52 as well. Would like to improve a bit on that strike rate of 65 at the moment. And Sebastianites looking for probably a double strike here. He's got a proven track record, Asita Vananayaka. Played a lot of cricket for St. Anthony's College. A seasoned campaigner in this level of cricket. So he'll be looking to anchor the innings right from this point of play. .57 for 2 after 13. Well, this is how the last wicket fell. Seems like a clean take there. But a very tough task there, picking up very low, just inches above the ground. And those kind of catches, as I mentioned even earlier, those kind of catches are what changes the game upside down. Well, close. That was a close run there. Almost got himself out twice in the same ball. Initially the ball going away from the right hander. Another tough chance for the slip fielder. And then surviving a close run out call on the way back for his second run. I think the slip fielder got a hand to it. No, this was the run-out opportunity. A direct hit probably would have had him. A good throw, but somehow Chandimal survives.
Well, two relatively new batters at the center. Just the 11 balls for Chandimal and 2 for Asita Vaninaika. So this is the opportunity where St. Sebastian should strike. Chandimal gets off strike. Asita Vaninaika to take on the off spin of Mahen Silva. Should be a good battle between the left-hander and the off-spinner. Doesn't seem like a big turner of the ball, does Silva. .60 for 2 St. Anthony's. Vaninaika yet to get off the mark. That's a peach of a delivery. I wonder if the batsman got anything on it. No, that's just spun and bounce. It is a lot of spin and bounce, I must say, for someone who is not spinning the ball in his first over. Much likely. There was a good bit of bounce there, and it straightened rather, and zipped past the wicketkeeper. He's caught everyone by surprise, that did. This time slightly shorter, and Vaninaika gets off the mark. It's 65 for 2. Shasta Vaninaika on strike, and Sandesh Fernando will continue into his third over now. It's been an even battle between bat and ball so far. 65 for 2 in 14 overs. Sebastianites still on the attack, just one field outside the 30-yard circle, which you usually don't see in a limited over game. Beg your pardon, they in fact have two fielders now. There's a deep mid wicket and a deep square leg. But a good start from Sandesh Fernando, just conceding 2 runs. Bit of confusion once again. It's been risky singles are not needed right now for them. What they've got to do is they've got a couple of tall overs right before this. So this is when they got to make sure that they don't take a lot of risk and keep rotating the strike. Yes, Sandesh Fernando seems like he's got a bag of tricks up his sleeve. Seems to shape the ball away from the right hand as well somehow. And he's creating a good angle by going wide away from the stumps on his delivery stride. Not much of assistance off the surface for these spinners here. Yeah, seems like he's flicking the ball from the front of his hand against the right-hander, while looking to bowl more off spin against the left-hander.
We did see him shaping the ball away a couple of times in his first over against the right-handed Mohammad Akil. Nicely bowled, another good over from Sandesh. It's 67 for 2. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Well, the off-spin has been taken off the attack as Shenit Fernando comes in. Rightly so, Roscoe. Yes, Mahendra Silva bowling a couple of expensive overs. I was speaking to Oshad earlier as well about the amount of Fernandos from Moratuwa. They have 4 in this lineup. This is one of them coming on to bowl, Shenit Fernando. Sandesh Fernando had a bowl early on as well. They've got Sanesh Fernando and Nadish Fernando. And looking back over the past few years, we know a lot of good cricketers coming through the ranks from St. Sebastian's College here in Moratuwa. Loosener to start with. Put away to the boundary, rightfully so by Chandimal. A short delivery, they are asking to beat. It's not the surface to bowl a shot. Chandimal was quick to launch on it. That was it uppishly, but far away enough from that fielder at car point. Yes, going back to my Fernando story, Osha the Fernando, Vishwa Fernando, Avishka Fernando, all hailing here from Moratuwa St. Sebastian's. And we got some upcoming players like Nuvanendu Fernando, who's the brother of Vishwa Fernando as well. Yeah, right now also in this team, 4 Fernandos. There's a Pereira, Mendes and a Silva. And we've known how famous these cricketers are. Whoever hails from Moratuwa. These Fernandos, these Silvas, Mendes, Dias. And this time Chandimal launches up and over, long on. That is a big hit from Chandimal. Straight away taking the attack to Shenit Fernando. He's gone for 10 runs of his first 3 balls. Friendly off spin, I must say. Interestingly, 3 off spinners being used already. Well, down on one knee. Tall, long and handsome there from him, Chandimal. But this is a good sensible cricket from Chandimal. He took his time right at the start, and now once he's settled, he's seeing the ball better, and the ball is also playing into his game. As you say that though, a poor stroke from Chandimal, looking to go big, but slicing that in the air as the Sebastian College boys go wild here in Moratuwa. And another timely breakthrough for St. Sebastian's. Well, speak of ground support, the Bastians are going crazy here. Wild Hoik trying to replicate the same shot, but timely breakthrough for St. Sebastian's College. So that's the end of Chandimal Herath, who walks back with 21 runs, 77 for 3, St. Anthony's College, Kandy. Well, the skipper walks in. Samindu Wickramasinghe.
Sri Lanka 19 cap, very experienced cricketer in this level of cricket. And he's dangerous, Roscoe. Got a heap of experience, not just in schools cricket level, but also in under 23 premier level, and plays a lot of cricket for SSC. Trying to replicate his six earlier in the over, looking to go big, but closing the face a bit too early on that one. Leading edge straight to the hands of the short third man fielder. Good comeback from Shenith Fernando after being hit for 10 of his first 3 balls. And now 2 new batsmen once again out there. Asitha Vandanayake and the new batsman Chamindu Wickramasinghe has had a good tournament. An average of 63 and a ominous strike rate of 107 as well. Definitely a big scalp for the Sebastianites if they can get him out early. Yeah, he's been busy this season. He's been scoring a lot of runs for St. Anthony's College. And especially, as you mentioned, that strike rate. He's capable of launching huge, massive sixes. Opened the batting for Sri Lanka 19s, and I wonder, let's get to that topic after the break. 16 overs done, 77 for 3. Well, 2 experienced caps at the centre for St. Anthony's College. They've been carrying the team for a long while. Both of these players, Asitha Vandanayake and Chamindu Wickramasinghe. So as I was saying, Roscoe, he opened the batting for Sri Lanka 19s and plays at number 5 here for his school. That shows the depth of St. Anthony's College batting. Good from Sandesh Fernando. He's conceded only 4 runs into his 4th over and picked up a key scalp as well of Mohammad Akil. He'd love to have one of these 2 left-handers. Tossed up and nicely bowled and nicely played as well from Asitha Vandanayake. Good understanding between the 2 batters. Wickramasinghe responding to the call of Vandanayake and they ease through for the single. This should be a good battle. Sandesh Fernando, a very smart bowler against Wickramasinghe early on. It definitely should be a good battle, Roscoe. That's the kind of surface it is. Had a look at it in the morning. Looks a little flat, but there was a bit of moisture and good covering of grass, so it's gonna hold up very well. Couldn't expect much turn off the surface, but it might opt to keep a little low. Other than that, it's a good surface for one-day cricket. And don't ball him there. Poor ball from Sandesh Fernando, trying something out of his comfort zone against Wickramasinghe, looking to fire that one in. Probably trying to catch Wickramasinghe by surprise, but got it totally wrong and dispatched to the boundary by Wickramasinghe with ease. Easy pickings for the left-hander. This is sensible cricket from Sri Lanka colorsman. His boundary and then gets off strike. Always a trademark of a good batter. He was looking for that second run as well as soon as he clipped it. So good intent shown by Wickramasinghe. But Sebastian's loosening up. Too many loose deliveries and allowing these 2 batters to cross through quite easily.
Good end to the over. It's 84 for 3. So Shenit will continue. He's the man who has taken a wicket in the last over. And that's the Vandinayaka. Will Vandinayaka look to go big as his partners are right now launching it. They've gotten there. They've gotten settled in there. Although Vandinayaka has taken 13 deliveries for his 4 runs. Nicely played from Vandinayaka. He's got an easy job at the moment just to get Vikramasinghe on strike. We saw that strike rate when he walked out to bat. So it's obvious which way he's gonna go. But already creating some problems in the Sebastianite camp. They've pushed their 4 fielders out of the 30-yard circle. Once again smashed down the ground. Finds the boundary as well. Brutal power from Vikramasinghe. This should be fun if he hangs around for a bit. There's no stopping if he can get through that infield. Especially in this ground. It's a very quick outfield. There was no stopping for that kind of a stroke. Yes, one thing obvious of this pitch is the ball is coming off slow and sitting up, so no margin of error to be short on this pitch for any bowler, fast or spin. That's better from Fernando. Yes, certainly, Roscoe. His stroke indicates what kind of a surface this is, because he was able to flat bat it straight past the bowler of a short delivery. So it suggests that this surface is ticking a little. This is poor from the Sebastianites. They've lost the plot a little bit over the past 2 or 3 overs after Vikramasinghe walked out to bat. And fielder down at long off, making a meal of it. Just an easy push. Vikramasinghe thought it was going to be an easy single, but the fielder just letting it through. 2 fours in this over as well. Shenit Fernando under pressure. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones.
Get it sizzling hot off the turf. Here the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritty. Well, that was a short break for prayers. And Shenit Silva ends another tall over. He's gone for 19 of his 2 overs as St. Anthony's College are now at 93 for 3. ලකුණු 93යි කඩලු 3යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පිතිකරණ ඉනිම මේ වන විට සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. සංක ලකුණු 93යි කඩලු 3යි පන්දු වාර 18ක් අවසානයේ ඉතාමත් හොඳ ද්වන්ද්ව සටනක් අපිට මේ අවස්ථාවේදී දැක බලා ගැනීමට අවස්ථාව උදා වෙලා තිබෙනවා මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර. ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරන් මුල් පෙළ පිතිකරන් ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට එරෙහිව දැන් ශාමිදු වික්‍රමසිංහ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟ වාරයේ වැඩිම ලකුණුලාභියා ඒ වගේම වැඩිම කඩුලාභීන් අතරත් පෙරමුණේ නැත්නම් සම ස්ථානයේ ඉන්නවා ශාමිදු. ඔවුන්ගේ වැඩිම කඩුලාභියා ප්‍රවීන් මැතිව් ඔහු සමග තමයි සම ස්ථානයේ සිටින්නේ ශාමිදු වික්‍රමසිංහ. ඔවුන් දෙදෙනාම වයස අවුරුදු 19 15 ශ්‍රී ලංකා ලෝක කුසලාන සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයින් අධ්‍යක්ෂකයන් තිබෙන ක්‍රීඩකයින්. ඔවුන් දෙදෙනාට සෑහෙන වගකීමක් තිබෙනවා මේ ඉනිම නැවත ගොඩනගා ගැනීමට. අප දුටුවා ඔවුන්ගේ විශ්වාසවන්ත ආරම්භයක් අප දුටුවා සචින්. නමුත් තරමක් තරඟය ඉදිරියට යන විට සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන් හොඳින් හඳුනාගත්තා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පන්දු රකින්නන්ගෙන් ලැබුණු සහාය ඔවුන් හොඳින් හඳුනාගත්තා මේ පීඩනය වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ මොහොත වන විට සෙබස්තියන් විද්‍යාලය තරමක් සාර්ථකයි. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී පිතිකරුවා සෑහෙන පරාජයට පත් වුණ ඒ අවස්ථාවේදී චමිදු ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය මේ තරංගාවලිය පුරාවට පවත්වාගෙන ආවා. පන්දු 9 ලකුණු 13ක් දැන් ලබාගෙන තිබෙනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තව පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණා නම් ඔහුගේ කඩුල්ල සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අහිමි යන්නටත් ඉඩ තිබුණා. කඩුල්ල ආසන්නෙන් ඇදී ගියේ කඩුල් රකින්නාගේ අත්ආවරණ තුලට. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මෙවර තරඟ වාරයේ මෙවර එක්දින තරඟ වාරයේ දෙවන වැඩිම ලකුණුලාභියා වෙන්නේ ලහිරු අබේසිංහ. ඉතින් ඔහු තවමත් ක්‍රීඩාගාරයේ රැඳී සිටින්නේ. ඒ වගේම අපි ඉන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ ඔවුන්ගේ විද්‍යාලය අසල. ඉතින් අප මොහොතකට පෙර දුටුවා ඔවුන්ගේ අපි කියන ප්‍රයාස් ටිකක් වෙනස් අත්දැකීමක් සචින්. ඔව් වසන්ත. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේදීත් අපිට එවැනි ආකාරයේ අත්දැකීමක් ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා කොළඹ තුල. තවමත් මේ පන්දු වාරයේ ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ චමිදු සහ ආසිත. නිලකුණු පන්දු 4ක් චමිදුට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කරනවා. පන්දු වාර 19ක නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 94යි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ සාන්ත අන්තෝනි ඉනිමේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. පන්දු වාර 19 ලකුණු 94යි කඩලු 3ක් දැවි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරාධනයෙන් තමයි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පන්දුවට පහර දීමට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. නැවතත් ෂෙනිත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පළමු පන්දු වාර 10 අවසන් වෙනකොට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය
ලකුණු 4.1ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් අතතිව තමයි සිටියේ. දැන් එය තවදුරටත් ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කර ගැනීමක් අපිට පෙනෙන්න තිබෙනවා. තාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි මේ අවස්ථාවේදී. මේ අවස්ථාවේ විනිසුරු විදිහට කටයුතු කරමින් සිටින්නේ නිපුණ ලියනගේ. යම් දඟ කැවීමක් අපිට දකින්න ලැබුණා. ඒ අතරතුර වාරයේ ඉදිරියට පැන ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. නමුත් ලකුණක් ලැබෙනවා. පන්දුව රකින්නාට එක්වරම පන්දුව රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවේදී චමිදු පන්දු 12යි ලකුණු 13යි. ඔහු මෙවර තරඟාවලිය පුරාවට ඉතාමත් හොඳ ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන පන්දුවට පහර දුන්නා. මේ පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. ෂෙනිත් යම් ප්‍රහාරයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. නමුත් මේ පන්දු වාරේ නම් යම් සාර්ථකත්වයක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු මේ පන්දු 4 තුල දැනට ඔහු පන්දු වාර දෙකකුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 21ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. කඩුල්ලකුත් දවාගෙන. වමත් ප්‍රතිකරුවන් යුගලයක් තමයි මේ වෙනකොට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ. ඉතින් දකුණු තින් පිට දඟ පන්දු ක්‍රීඩකයන් යුගලයක් තමයි අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවන්නේ. බිහඟ මේ කඩුල්ල දවා ගැනීම සඳහා ලොකු උත්සාහයක් දරයි කියලා අපිට විශ්වාස වෙනවා. මොකද අසිත සහ ශාමිදු ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සවිමත් කිරීමට හැකි අත්දැකීම් තිබෙන අවසන් වසරේ ක්‍රීඩකයන්. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනා සතුව ලොකු වගකීමක් පැවරලා තිබෙනවා. මේ තරඟයේදී පන්දු වාර 20ක නිමාව ලකුණු 96යි කඩලු 3යි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. අනුහයි කඩලු 3යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. චමිදු වික්‍රමසිංහ අපහසු තත්ත්වයන් යටතේත් පන්දු 13ක් තුළ ලකුණු 14ක් ලබාගෙන සිටින්නේ. හොඳින් පන්දු යවනවා සංදේශ. ඔහුගේ පන්දු යවීම ඉතාමත් අනර්ගයි. ඔහු එතරම් දඟ කවන්නේ නැහැ පන්දුව. ඒ වගේම ගුවනට මුසු කරන්නේ නැහැ. ඒත් යම්කිසි ගුවනේ දෝලනයක් ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් තියෙනවා සචින්. ඒ නිසා ටිකක් අපහසුයි ඔහුට පහර දෙන්න. ඔව් සංදේශ ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් මේ වෙන තාක් පන්දු යවීම සිදු කර තිබෙනවා. පන්දු වාර පහකුත් පන්දු දෙකක් තුළ ලකුණු 13ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන. ඉතින් සංදේශ ප්‍රනාන්දු නිවුන් සහෝදරයා මේ ඔවුන්ගේ වැඩිමහල් සොයුරා තමයි පන්දු යවමින් සිටින්නේ මේ අවස්ථාවේදී. ඉතින් ඒ වගේම මේ අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් මේ කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකීන් 22 අරගෙන බැලුවම වයස අවුරුදු 23 පහළ නැත්නම් අන්තර් සමාජ නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකීන් රැසක් අද තරඟයේ ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් එයත් විශේෂයි. විශේෂයෙන් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකීන් 8 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා නැගියන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන. ඉතින් එය ඉතාමත් හොඳයි. ඔවුන්ගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් අනාගතය සඳහා ඔවුන් ක්‍රිකට් ඉදිරියට අරගෙන යනකොට මේ ලබා ගන්න අත්දැකීම් ඉතාමත් වැදගත් ඔවුන්ගේ ඉදිරි ක්‍රිකට් අනාගතයට. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා. ඉක්මන් ලකුණු ලබා ගන්නවා. කඩුල්ලටමයි පන්දුව යොමු කරන්නේ. නමුත් විනිසුරු නිහඬයි. ඉතාමත් ඉක්මනින් අපි කියනවා ඩයිව් කරමින් ඔහුගේ ඉන්න සටහන් කරගන්නවා. අසිත ලකුණු 2ක් ලැබෙනවා. එක් ලකුණක් තිබුණේ තරමක් අපහසුයි. නමුත් ලකුණු 2ක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ ලකුණ මේ බලන්න අසිත ඔහු ඉක්මනින් කතා කරනවා තමන්ගේ සගයාට. ඔහු තමයි කතා කළ යුතුව තිබුණේ. නිවැරදි කෝල් ඇන්ඩ් රන් ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳින් ඒ පිතිකරුවන් අතර අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා. ඉතින් මේ තමයි ඔවුන් සතුව තිබෙන අත්දැකීම. ඔවුන් වසර 4-5ක් පමණ ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පළමු පෙළ ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමට. මේ පන්දුවරට තමත් ලකුණු 3ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය.
ලකුණු 3ක් ලැබුණු පන්දුවාරයේ නිමාව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 99යි කඩලු 3යි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මෙවර ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරන්නේ සුනිත් ගුණතිලක මහත්මයා. ඔහු වසර 4ක් පමණ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරන තිබෙනවා. ඔහුගේ පුහුණු දිවිය වසර 16ක් ඒනුත් වසර 12ක් ඔහු පාසල් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සමග තමයි ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ. නැත්නම් ඔහුගේ පුහුණු අත්දැකීම් වසර 12ක් පමණ පාසල් කණ්ඩායම සමග බෙදා හදා තිබෙනවා. ඉතාමත් අත්දැකීම් බහුල පුහුණුකරුවෙක් සුනිත් ගුණතිලක. ඉදිරියට පැමිණ එල්ල කරන පහර එක්වරක් බිම පතිත වී පද්දු රකින්නා වෙතට තවත් අවස්ථාවක් බවට පරිවර්තනය වුණා නම් ලකුණු 100 වාර්තා වෙනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඉනි මේ ලකුණු 100යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 21කුත් පන්දු දෙකක් තුල තමයි ඔවුන් මේ ලකුණු 100 සම්පූර්ණ කරගන්නේ. තවත් කඩලු 7ක් අතතිව තිබෙනවා. පන්දුවාර 38ක් පමණ තවත් ඉතිරිව තිබෙනවා ඔවුන්ට. සමාන 28ක්. මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා මැද පෙළ පිතිකරුවන් දෙදෙනෙක් හැටියට හොඳින් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. පිතිකරන අන්ත මාරු කර ගැනීම තමයි මේ මොහොතේ වැදගත් වන්නේ කියලා. තවත් පන්දුවාර 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ඔවුන්ට පිතිකරණයේ දෙන්න. ඉතින් ඉනි මේ අත්තිවාරම ගොඩනැගීම ඔවුන්ට බාර වී තිබෙනවා. ලකුණු 100ක් ඔවුන්ට තිබෙනවා මේ වන විටත්. තව දුරටත් එය රැගෙන එක් ලකුණ දෙක ලබාගෙන මේ ඉනිම ගොඩනැගීම තමයි වැදගත්. අවසන් පවර් ප්ලේ අවස්ථාව වන විට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙවි විශාල ප්‍රහාරයන් කරා යන්නට කඩලු අතැතිව තිබුණොත්. ඔව් ඊළඟට කවිඳු ශිහාන් පිටියට අවතීර්ණ වීමට සූදානම් ඉන්නවා. ඊට අමතරව ලහිරු අබේසිංහ, රයන් ඇන්තනිස්, ඊළඟට ට්‍රෙවින් මැතිව් ඒ පිතිකරුවන් සිව් දෙනාටම පන්දුවට පහර දෙමින් යම් වගකීමක් ඉටු කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් ට්‍රෙවින් මැතිව් ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම ලහිරු අබේසිංහ ඔවුන්ගේ මෙවර තරඟවාරයේ දෙවන වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඔහු පන්දු යවන තුන්නිරව් ක්‍රීඩකයෙක් විදිහට තමයි කටයුතු කරන්නේ. ෂනිත් ප්‍රනාන්දු හොඳ පන්දුවක් පන්දුවාරයේ අවසන් කිරීම සඳහා ලකුණු 102යි කඩලු 3යි ශාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායම. ලකුණු 102යි කඩලු 3යි පන්දුවාර 22ක් ක්‍රියාත්මක වී අවසන්. සන්දීෂ් සහ ෂෙනිත් තමයි මේ විට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවමින් සිටින්නේ. කට් කිරීමක් කරනවා. පන්දු පාර සාර්ථකයි. 4 සීමාව පසු කරනවා. දැන් නැවතත් චාමිදු ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ ලකුණු සටහන් ලකුණු 21 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. තාමත් මනරම් ස්ථානගත කිරීමක්, මනරම් පන්දු පහරක් ඩීප් පොයින්ට් කලාපය හරහා 4 සීමාව පසු කර යනවා අසංක. කෙටි පන්දුවක් පහර එල්ල කළ යුතුවම තිබුණා. ඉතින් කිසිදු සමාවක් නැහැ චමිදුගෙන්. අත්දැකීම් බහුල පිතිකරුවෙක්, ඒ වගේම හොඳ ආත්ම විශ්වාසයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක්, ස්වයං අභිමානයක් තිබෙන පිතිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහු ඊට අදාළ ප්‍රතිඵලය ලබා ගන්නවා, ලබාගත යුතුවම තිබූ ප්‍රතිඵලය ලකුණු 4ක් හැටියට. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටියා. නමුත් පන්දු කිහිපයකට පසු ඔහුගෙන් දුර්වල පන්දුවක් අපිට දැක ගන්නට ලැබුණා මීට පෙර පන්දුවේදී. පන්දුවාර 6යි පන්දු 2යි ඔහු ලකුණු 20කට කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
මේ වෙනකොට නම් ඔහුගේ පන්දු යැවීමේ දත්තයන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ එක්දින තරඟ රටාව තුළ මෙවැනි ආකාරයේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් අවශ්‍යයි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පන්දුවාර 23ක් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී ලකුණු 4 පහර 12ක් සහ 6 පහර 2කින් ඔවුන්ගේ ලකුණු ලබාගෙන තිබෙනවා. හතර දශම 7.6යි ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මේ වෙනකොට ඔවුන් තවමත් මේ 4ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවාරයකට දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන තිබෙනවා. එය ඉතාමත් විශේෂයි. මේ ඉනිම පුරාවට අපිට එය දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. පළමු පන්දුවාර පහෙන් පසු ඔවුන් ඉතිරි පන්දුවාර 17ක පුරාවට ඒ ලකුණු 4 දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය රඳවාගෙන සිටියා. අසිත පන්දු 31කදී ලකුණු 10යි. අසිතගේ පිටිකන්නේ නරඹද්දී සචින් ඔහු එතරම් පීඩනයක් නොගෙන පන්දුවට පහළ එල්ල කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඒ වගේම හරිම නිදහස්. අපි දැකලා තියෙන බානුක රාජපක්ෂ වගේ ටිකක් නිදහසේ පහර දෙන පිටිකරුවෙක් කිසිම කලබලයක් නැතිව. මේ දෙදෙනාම අන්තර් සමාජ නැගින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකින් අපි තවත් ඔවුන් ගැන කතා කරමු. පන්දුවාර 23ක නිමාව ලකුණු 107යි කඩලු 3යි. මේ ක්‍රීඩකින් දෙදෙනා ගැන අපි කතා කරමින් සිටියා. මීට පෙර පන්දුවාරයේදී ඉතින් චමිදු කොළඹ සිංහල ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරනවා මෙවර නැගින ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී. ඊට අමතරව අසිත කුරුණෑගල තරුණ ක්‍රිකට් සමාජය නියෝජනය කරමින් තරඟ කිහිපයක්ම ක්‍රීඩා කරා. චමිදු තරඟ කිහිපකදී සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයේ නැගින ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායකයා විදිහට කටයුතු කරා. පන්දුවාරයකට දල ලකුණු වේගය සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තිබෙනවා සචින්. කඩුළු දෙකක් එක ළඟ දැවී ගිය එක තමයි ඔවුන්ට තියෙන එකම බාධාව. ඒ අරින්නට ලකුණු වලින් සහ පන්දුවාර වලින් ඔවුන්ට කිසිම අඩුවක් නැහැ. මොවුන් දෙදෙනාට පන්දුවාර 35ක් පමණ වෙනකන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් මේ සම්බන්ධතාවය රැක ගැනීමට හැකි නම් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට විශාල ගමනක් යාමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ අතරතුර වාරයේ තවත් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් තාමත් මනරම් පාද චලනය තාමත් හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඉදිරියට පියවරක් දෙවරක් පැමිණ ඒ පන්දු පහර එල්ල කරනවා. ලකුණු 4 සීමාව පසු කර යනවා මේ පන්දු පහර. කෙලින් මෙල්ල කරන පහර එතරම් ගුණට මුසු කළ පන්දුවක් නොවේ. කිසිම බාධාවක් නැති කිසිම තර්ජනයක් නැති ස්ථානය ඉදිරියෙන් V1 තුල ඔබට ක්‍රීඩා කළ හැකි නම් ඉතින් ලකුණු 4ක් පහසු ලකුණු 4ක් අසිතට. මොවුන් දෙදෙනා දැන් ලකුණු 35ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා සිව්වන කඩුල්ල වෙනුවෙන් පන්දු 47කදී. ඒ තාමත් විශේෂයි. විශේෂයෙන් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මැද පෙළ තමයි මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඔවුන්ගේ ජීවනාලිය බවට පත් වී තිබුණේ. ඉතින් මේ මැද පෙළ කඩුළු කිහිපය ආරක්ෂා කර ගැනීම තුලින් ඔවුන්ට මේ තරඟයේදී ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් වෙත යාමට හැකියාව තිබෙනවා. අසංකාර උදෑසන චමිදු පවසා සිටි ලකුණු 250 ඉලක්කයට මේ වෙනකොට ඔවුන් හොඳ අඩිතාලමක් ලබාගෙන තිබෙන බවක් තමයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 24 තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලකුණු 113යි. චමිදු නායකයා විදිහට තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. ඔව් ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාවට චමිදුගේත් ලහිරුගේත් ඉනිම් දෙක ඊළඟට ප්‍රතිකරණයට පැමිණීමට නියමිත ලහිරුගේත් ඉනිම් දෙක ඉතාම වැදගත් වේවි. ලකුණු 114යි කඩුළු 3යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පන්දුවාර 24ක් අවසානයේ.
24 overs done, 114 runs on the board for the loss of 3 wickets. St. Anthony's College going on nicely. To set batsman out in the middle, Chamidu. 24 of 22 for him, and Asita Vandinayaka on 15 of 36 deliveries, been there for a while. Trying to give that support for Chamidu. Christian Pereira is back, bowled 5 overs for 19 runs with an economy of 3.8. Yet to get into that wickets column. That'll be a wide. Christian bowled well at the start, especially in his first 2 overs. Found that edge on multiple occasions, but finding that line and length consistently, to bowl in that good areas consistently, has been the problem for both the fast bowlers who started off with the proceedings for St. Sebastian's in this match. Remember, they won the toss and they elected to field first, the skipper of St. Sebastian's. Well, the extras have been quite an issue for St. Sebastian so far. Within the halfway stage, about 12 extras. That's a few too many. Well played. Classy hit from Chamidu Vikramasinghe. He's showing all his class here at Moratuwa. Yeah, definitely. I think he played some really good shots for his 25 runs of just 23 deliveries. He set the momentum right for St. Anthony's. Their middle order has been the dominant force throughout this tournament. They've been able to post good scores and as chasing as well. They've been quite successful with this middle order, with this power-packed middle order. Remember, they have 3 players who have represented Sri Lanka in the pool. 3 players and 2 players who made it to the Under 19 World Cup just concluded. So that tells you how strong, how dominant this lineup is. Even Anjala Bandara was at St. Anthony's College when he made his debut for Sri Lanka 19s. Then made the switch to Manama College. So technically makes it 4. But nevertheless, they've got far more talent than just that number. Speaking of players like Asita Vandinayaka, Divyesh Ramaya. These are seasoned names in this school's first 11 Division 1 tournament. St. Anthony's have always produced so many good cricketers to the country. Over the years, St. Anthony's, Trinity College, so all these schools in Kandy, they've been able to produce some really good talented cricketers, both at the international level and in the domestic or the national level as well. A good partnership between these 2 batsmen, 39 runs already, just 53 deliveries, so moving on quite nicely, trying to get to that total of 250 that Chamidu told in that toss that they're targeting at 250 runs in their 50 overs. So if they can get to that, they're well on track. 116 for the loss of 3 wickets at the halfway stage. A lot will depend on these 2 batsmen, how they approach the next 5 to 6 overs. Well, I think they're walking down a little bit right now, because look how deep the fielders are in the ring. That's certainly a single if you can just tap it and run just around the surface, the square. But well, that's not his idea. Mr. Vandinayaka has taken 40 deliveries for 15 runs. This is the kind of switch that they have to make, Oshigun. Definitely plenty of gaps all around, lots of 1s and 2s on offer for the batsmen. So once you don't have that option of going for boundaries, it's important, as you correctly mentioned, to go for those singles and for 2s once again straight into the hands of the fielder. Well, that makes it 4 middle shots, 4 very well middle shots in that over for no runs. And I think that's a sin more than just tapping and running.
So that's about it. It's 116 for 3. .25 overs done, 116 runs on the board for the loss of 3 wickets. Kavindu, Lahiru, Ryan, Traveen, Divyesh and Jayodhya, the next in line to go out there in the middle. Well, again, trying so hard for a dot ball was Oshada. I think that's cardinal sin there, you know. Keep taking the singles, your short balls, your loose balls will just follow. Yeah, especially in those middle overs, that period from 20th to maybe around 40th over, it's important for the batsman to rotate the strike on a continuous manner, and we haven't seen that from these two batsmen. As the runs are coming, the boundaries were there, especially when Chamidu came out to the middle, but it's important to get those singles, it's important to get those twos. But not finding that gap. Now that is the problem between these two batsmen right now. They need to find that gap and get those ones and twos easily. That gets really frustrating. Also, when you just can't get that gap, but you're getting the middle of the bat. Everything about the shot is fine, but you're not just getting the gap. That gets frustrating. So that'll be the end of the over. 26 overs done, 116 for the loss of 3 wickets. Previous over was a maiden from Shenit. So things were working in the favour of the spinners from St. Sebastian's College. The spinners operating from the two ends, they've been able to restrict the run flow. But right now what they need at this stage of the game is to take a wicket, to break this partnership. To take, that is Mahen Silva, a change of bowling. He went for plenty when he was brought in as the first change bowler. He was brought back into the attack. So to get back to the point that I was talking about, so when you bowl consistently those dot deliveries, we saw that last over coming to an end as a maiden as well. So once those dot ball pressure piles up, it's important for the bowling side or the fielding unit to come together and to take that advantage, because the batsmen are relentless to get those runs easily. So run out. Oh, was that close? It's going to be close, Roshida, but you always could get through. This is exactly what I was talking.
Look how simple it was. Tap it, run. And when you keep on tapping it and running, what happens is the fielders come in closer and closer to cut that single, giving them less time for the well-timed shot to react and opening up more gaps in the field. Well played, or else play this one. This is the safest shot in the book. This is what these two batsmen should focus in. Now the partnership is 41 runs. The runs are there on the board, 118 runs. The wickets are there, just 3 wickets down. So everything in the favour of St. Anthony's, and it's just about, as you correctly mentioned, just tapping and going for the single. Last ball of this over. Just 1 run so far from this over as well. Mahin keeping things tight after those expensive first 2 overs. So that'll be the end of the over. 27 overs done. It's 118 for the loss of 3 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The current run rate now less than 4.5 runs per over. Chamindu on 26 of 30 deliveries. It's been a while since he struck a boundary. So he'll be trying to go for a boundary. We saw him middling the ball really well, but he's not able to find that gap. Just bisecting the two fielders is such an important talent to have when it comes to batting in cricket. Now that's just a free hit for Chamindu Wickramasinghe. Short, plenty of width on offer for the batsman, and easily put away. Now that's not good from Shenit. The pressure was on, but that sort of deliveries will really easily let that pressure go away from the fielding unit. Yeah, it was absolutely slammed it through covers. That's the power. That's the power of Chamindu Wickramasinghe. It was almost like he was waiting for that kind of a delivery. He was up to 30, Chamindu. Well, close one there. Overthrows. Very good call. It was a very good call from Astavani Nayaka. Chamindu slipped. Asta was not ready for a second and did not just run for the sake of it. He ran straight. He hit the ball straight to the hand of the fielder, but still managed to get the single and should not be greedy for the second at that point. Yeah, it's all about being smart, isn't it? Right, so last ball of this over, 5 runs already coming off. Now asking the question there. Easy decision for the umpire. So that's the end of the over. 28 overs done is 123 runs on the board for the loss of 3 wickets.
Chamindu moves up 31 of just 35 deliveries. He's been the key throughout this tournament for St. Anthony's College, both with the bat and with the ball as well. He's been one of those dominant all-rounders going around in school cricket. Misfield will allow the batsman to go for the second run. Now those sort of mistakes should not come from the fielding unit. Should have been stopped. Now all of a sudden runs are coming off quite easily for St. Anthony's. Well, still too many dot balls for my liking. Got a boundary in the previous over, so they could have just taken the single right here. Again, good bowling. Mayan Silva keeping the pressure on. One more delivery to go in this over. Well, that should be two. Well, he's settled for one as the over comes to an end. Well, there's one more to go. Yeah. 3 runs so far in this over. Asit on 16 of 47, been very watchful so far, giving that support to Chamindu, who's been scoring the majority of the runs in this partnership. Another dot delivery to end the over. 3 runs from that over, 126 for the loss of 3 wickets. Alright, so Shenit will continue his 8th over. Now asking the question there, once again probably sliding down the leg side. Yeah, that's going to be a risky stroke to play in this surface. It's going to skid through and keep low. So definitely that's going to be a tough stroke to play, trying to glide it down leg stump. And he's not trying to turn. Shenit Fernando is sending it in with the arm for the left-hander. Yeah, that's good bowling, good intelligent bowling from Shenit, just trying to ball in towards the batsman. And this time a change, give him a bit to air. He bowled well for his 7.3 overs. It's 1 wicket is, but gave away only 36 runs, controlled the run flow, especially in these middle overs. That's much better from Shenit. Now this is different. I was speaking of the dot balls previously, but now he's doing it. It's still the dot balls, but this is better bowling. This is quality bowling. He's kept it in line with the stumps and bowled in tough areas to play. So that's the difference. Also, he's managed to keep his head still and hold his temperament against good balls. That's good batting. It's important to judge. That's one of the good attributes of a good batsman, being able to judge the good deliveries and bad deliveries.
Last ball of this over, just 1 run coming off from this over as well. 3 runs from the previous one and just 1 run so far from this over. Asit on strike, 16 of 48 deliveries. And it'll be another dot ball. 30 overs done, 127 for the loss of 3 wickets. පන්දුවාර 30ක් අවසන් ලකුණු 127යි කඩලු 3යි මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. සුබ උදෑසනක් තාරුක. තවමත් වෙලාව 11:43යි මධ්‍යහනයට ක්‍රමයෙන් ළඟා වෙමින් තිබෙන්නේ. සුබ උදෑසනක් සචින්. තවමත් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4ක් හෝ ඊට ඉහළ මට්ටමක රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ශමිදු වික්‍රමසිංහ ඒ වගේම ආසිත වන්නිනායක මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ කඩුල්ල ඉතාමත් වටිනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ගමන් මඟ අද දවසේ තීරණය කරන්නට. ඔවුන් ලකුණු දැනට 127ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් එක් ලකුණකට පැතිමාරු කරගන්න. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 128යි කඩලු 3යි. පන්දුවාර 30යි පන්දු 3ක් අවසානයේ. චමිදු වික්‍රමසිංහ නොදවි ලකුණු 36යි. තවමත් මේ වමත් පිතිකරුවන් යුගලය තමයි කඩුල්ලේ රැඳී සිටින. ඉතින් බිහඟ ඔවුන්ගේ දකුණත් පිටනක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා තවමත් විශ්වාස කරනවා මොවුන් දෙදෙනාගේ සමබරතාවය බිඳ හෙලීම සඳහා මේ දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. බලමු මහින් කෙසේ සාර්ථක වේද කියලා මේ අවස්ථාවේදී. තවමත් ඔහු කඩුල්ලක් දවාගෙන නැහැ. පන්දුවාර 4කුත් පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 24යි. චමිදු අද දිනේ නම් තවමත් ඔහුගේ සුපුරුදු ප්‍රහාරාත්මක වේගයට පැමිණ තිබෙන බවක් පෙනෙන්නේ නැහැ. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඉතාමත් වැඩි ප්‍රහාරයක් දියත් කරා. ඔහු දැනට මේ තරඟාවලියේ 100කට වැඩි ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් රඳවාගෙන තිබෙනවා. අපි බලමු ඔහු ඉනිමේ අවසානයට ලං වෙද්දී ඔහු කෙසේ ප්‍රහාරය දියත් කරයිද කියලා. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පන්දුවාර 30ක් අවසානයේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 128යි කඩලු 3යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාර 31යි ලකුණු 128යි කඩලු 3යි. තව පන්දුවාර 19ක් ඉතිරිව තිබෙනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. ඒ වගේම කඩලු 7ක් අතතිව තිබෙනවා. ලහිරු අබේසිංහ, ශෙහාන් හේරත්, ඒ වගේම ට්‍රෙවින් මැතිව් තවමත් පන්දුවට පහර දීමට පිටියට පිවිසෙන්නේ නැහැ. ඔවුන් ඉදිරියේදී පිටියට පිවිසීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. තාමත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ලොන් ඕන් කලාපයේ සිටින පන්දු රකින්නාගේ ෂෙනිට්ස් ප්‍රනාන්දු තමයි මේ වෙනකොට පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන්නේ. ඔහුට තවත් පන්දුවාර මේ පන්දුවාරයත් සමග තවත් පන්දුවාර 2ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඉතින් තාමත් ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි අවස්ථාවේදී චමිදු සහ අසිත. මොවුන් දෙදෙනා ලකුණු 54ක සමබරතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා මේ අවස්ථාවේදී.
ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා ලකුණකට ඉඩකඩ නැහැ චමිදුට. ඔහුට තවත් ලකුණු 13ක් පමණයි තිබෙන්නේ තාරුක ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීමට. ඉන් පසුව මං හිතනවා ඔහුට ඔහුගේ සුපුරුදු ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට ඔහු තීරණය කළයි කියලා කට් කිරීමක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් සචින් අපි සාමාන්‍යයෙන් චමිදුව දන්නේ ප්‍රහාරාත්මක ක්‍රීඩකෙක් විදියට. ඒත් චමිදුව ගොඩක් සංයමයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම වර්ධ ශතකය ලබාගත් පසු විසර පහර වලට යෑම ඉඩක් තියෙනවා. ඔව් මේ දෙනාගේ සම්බන්ධතාවය දැන් පන්දු 95යි ලකුණු 53යි. අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය ගොඩනංවා අවසන්. නමුත් චමිදු මේ තරංගාවලියේ අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සාර්ථකම පිතිකරුවා විදියට ලකුණු 13ක් පසුපසින් සිටින්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා. අපි බලමු චමිදු අද දිනේදී සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන් කුමන ආකාරයේ පිතිකරණයක නිරත වෙයිද කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරු නිපුණ ලියනගේ නිහඬය පායින්න හැර යන පන්දුවක්සේ සලකනවා. පන්දුව 32ක නිමාව ලකුණු 130යි කඩලු 3යි මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. පන්දු 32ක් අවසානයේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 130යි කල්ල 3යි. චමිදු වික්‍රමසිංහ සහ සිත වන්නිනායක පන්දු 93ක් තුන ලකුණු 53ක නොබුදුණු සම්බන්ධතාවය ගොඩනගා තිබෙනවා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඔවුන්ගේ මැදපෙළ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඔවුන්ගේ මැදපෙළ චමිදු වික්‍රමසිංහ, අසිත වන්නිනායක, වගේම ශෙහාන්, ලහිරු අබේසිංහ මේ වගේ පිතිකරුවන් රැසක් සිටිනවා. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු අතර සිටිනවා මේ තරඟාවලිය පුරාවට. කවිදු ශෙහාන් ඔවුන්ගේ කඩළු රකින පිතිකරුවා. මා සිතනවා ඔහු ඊළඟට පන්දුවට පහර දීමට පිටියට පිවිසීමට සෝදනමින් ඉන්නේ කියලා. මහෙන් 6 වන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටිනේ තාරුක තවමත් ලකුණු 25යි ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නමුත් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ මහෙන්ට. මහෙන් හොඳට කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරන සචින් පිටුරට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පහරකට යන්න. විශේෂයෙන් අසිත අරගෙන බැලුම අසිත වන්නිනායක පන්දු 54යි ලකුණු 18යි. ඔහු කඩුල්ල තුල රැඳී සිටින ගමන් තමයි චමිදුට ඔහුගේ අන්තය හුමාරු කළා පිටිකරණය නිරත වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. මොකද චමිදු යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමට හැකි පිටිකරුවෙක්. ඉතින් ඔහු දැනට පන්දු 55කදී ලකුණු 38ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහුගේ ඉනිම 4 පහර 5කින් අලංකාරවත් වී තිබෙනවා දැනට. නමුත් අසිත තවමත් 4 පහරක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 132යි කඩළු 3යි. පන්දු 32යි පන්දු 4ක් අවසානයේ. නැවතත් මහින් සූදානම්. තවමත් මේ පන්දුවරට ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ චමිදු සහ අසිත. ඉතින් ඔවුන්ගේ තල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය දැන් 4ක් මට්ටමකට අඩු වී තිබෙනවා. අපි පෙර දැක්ක ලකුණු 5කට ආසන්නව තිබුණා ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය. නමුත් දැන් එය 4කට අඩු වී තිබෙනවා. පන්දු 33ක නිමාව ලකුණු 132යි කඩළු 3යි මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babaray.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 132යි කඩලු 3යි. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරාධනෙන් තමයි නෝන් දැන් පන්දුවට පහර දෙමින් සිටින්නේ. මොහමඩ් ආකිල් සහ යසිරු ගමාරච්චි තමයි ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිටිකරුවන් විදියට පිටියට අවතීර්ණ වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 32ක් සහ ලකුණු 11ක් ලබා ගත්තා. යම් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගත්තා අද දිනේදී සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. අනතුරුව චන්දිමාල් හේරත් ලකුණු 21කට දැවි ගියා. පන්දු 19කදී ෂෙනිත් කුෂාන් සහ සන්දීෂ් තමයි ඒ කඩලු 3 දවාගත්තේ. අසිත වන්නිනායක ඒ වගේම ශමදු වික්‍රමසිංහ දැන් කඩුල්ලේ නොදවි සිටිනවා. මේ වෙනකොට සිව්වන කඩුල්ල සඳහා ලකුණු 55ක සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනංවා තිබෙනවා. අසිත වන්නිනායක ලකුණු 18යි. ඒ වගේම චමිදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 38යි. නොදවි මේ තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ සටහන තාරුක. මේ තිබෙන්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ කඩලු බිඳ වැටීම. මේ පළමු කඩුල්ල මොහමඩ් සමන යසිරු ගමාරච්චි ඔහු ලකුණු 11කට දැවී ගියා. ඒ කඩුල්ල කුෂාන්ට හිමි වුණේ. ඉන් අනතුරුව මොහමඩ් ආකිල් සහ චන්දිමාල් හේරත්. මේ තිබෙන්නේ චන්දිමාල් හේරත්ගේ අවාසනාවන්ත දැවියාම. තමත් හොඳ උඩපන්දුවක්, හොඳ පහසු උඩපන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රැකගත්තේ යෂාන් අවිෂ්ක. තාරුක තවත් පන්දුවර 17ක් අතතිව තිබෙනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. ඒ වගේම කඩලු 7ක් අතතිව තිබෙනවා. දැන් ලකුණු 4ක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් පන්දුවාරයකට රඳවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම සචින් චමිදු ගොඩක් සම්මයතුව ක්‍රීඩා කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් ඔහුගේ සැලැස්මක් තියෙනවා. ඔව්. චමිදුගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා තාමත් අවාසනාවන්ත ආකාරයෙන්. ඔහු එල්ල කරපු පහර තරම් ජව සම්පන්න පහරක් බවට පත් වුණේ නෑ. ලොං ඔන් කලාපයේ සිටි පන්දු රකින්න ඉතාමත් පහසු සහ දක්ෂ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. ඔව් තමන්ගේ සම්බරතාවය රඳවා ගන්න සචින් නිකරති ලෙස. මෙවැනි පිතිකරුවෙක්ගේ දැවී යාමට එවැනි ආකාරයේ උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් අවශ්‍යයි. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු සම්බරව සිටිමින් ඒ පන්දුව රැකගත්තා. චමිදු වික්‍රමසිංහ නායකයාගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා ලකුණු 38යි පන්දු 56යි. නායක චමිදු වික්‍රමසිංහගේ දැවියාමට පසුව ලහිරු අබේසිංහ පිටියට අවතීර්ණ වෙනවා. ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කර ක්‍රීඩකයෙක්. තරඟ 4යි ඉනිම 3යි ලකුණු 133යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 44.33යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 88.08යි හොඳම ඉනිම ලකුණු 78යි. වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඉතින් ලහිරු අබේසිංහ තමයි මෙවර එක්දින තරඟාවලියේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ දෙවන වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඒ වගේම දෙවැනියට වැඩිම ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් හිමි වෙලා තිබෙන්නේ ඔහුට. ඉතින් අපි බලමු ලහිරු අබේසිංහ මෙතෙන් සිට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ඉනිම කොයි පැත්තකට අරගෙන යයිද කියලා. එයාගේ සචින් සෙනිත්ගේ අවසන් පන්දුවාරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔව් පන්දුවාර 9යි. මේ තිබෙන්නේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම නායක චමිදු වික්‍රමසිංහගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණේ ෂෙනිත්. ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව රැක ගන්නවා ලොන් ඕන් කලාපයේ සිට කුෂාන් හේරත්. ඉතාමත් හොඳින් ඔහු 4 සීමාව පිළිබඳ හිතේ අවබෝධයක් ඇතිව තමයි පාද තැබීම පවා සිදු කරන්නේ. මොකද ඔහුගේ පාද චලනයේ යම් වෙනසක් වුණා නම් නිසකව මෙය 4 සීමාවක් පසු කර යන පන්දුවක් බවට පත් වෙනවා. මොකද යම් ආකාරයෙන් ඔහුගේ පාදයක පන්දුවේ 4 සීමාවේ ගැටුණා නම් ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමි වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්ය සචින්. ඔහු දැනගෙන හිටියා මේක තමයි ඔවුන්ට රැකගත යුතුම උඩ පන්දුව කියලා. චමිදු වික්‍රමසිංහ කඩුල්ලේ රැඳී සිටියා නම් ඔවුන්ට බලවත් තර්ජනයක් වෙනවා.
ෂෙනිත් මේ ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ඔහු කඩුළු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. නායක චමිදු වික්‍රමසිංහගේ කඩුල්ල, ඒ වගේම චන්දිමාල් හේරත්ගේ කඩුල්ලත් ඔහු දවාගෙන තිබෙනවා. ලකුණු 40ක් ඔහුට එරෙහිව ලබාගෙන තිබෙනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්. අසිත වන්නිනායක පන්දු 58යි ලකුණු 18යි. තවමත් අසිත දැන් තාරුක අසිත වන්නිනායක මේ කඩුල්ලේ ස්වභාවය හඳුනාගෙන තිබෙනවා. දැන් ඔහු ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. තවත් පන්දුවාර 16ක් පමණ තමයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ චන්දිමාල් හේරත්ගේ කඩුල්ලේ දැවී යාම, මේ තිබෙන්නේ චමිදු වික්‍රමසිංහගේ කඩුල්ලේ දැවී යාම. ස්වීප් කිරීමක් කරනවා. ලකුණු 4යි පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කර යනවා. අසිත වන්නිනායක ක්‍රියාත්මකයි. පන්දුවාර 34ක නිමාව ලකුණු 137යි කඩලු 4යි මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 137යි කඩලු 4යි. පන්දුවාර තවත් 16ක් අතතිව තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ පිතිකරණ ලයිස්තුවත් තාමත් හොඳයි. ඉදිරියට ප්‍රවීන් මැතිව්, ඒ වගේම ෂෙහාන් පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්ව සිටිනවා. අසිත වන්නිනායක ලකුණු 22. ඔහු දැන් ඔහුගේ ලකුණු ලබා ගැනීම තරමක් වේගවත් කරමින් සිටින බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඔහු අවසන් පන්දු 10 තුල ලකුණු 7ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙනවා. නැවතත් එම 4 පාරේ පුනරූපණය. තාමත් හොඳින් ඔහු ඒ පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා. ස්ථානගත කිරීම, ඒ වගේම පහර තෝරා ගැනීම ඉතාමත් සාර්ථකයි. ස්වීප් කිරීමක් කරමින් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා. චමුදුගේ ගඩොල්ල දැවී යාමට පසුව එළවුණු පළමු 4 පහර ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු 137යි කඩලු 4යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. පන්දුවාර 34යි පන්දු දෙකක් අවසානයේ. දැන් ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 4ට වඩා අඩු වුණා. පළමු පන්දුවාර 5 තුලදී ඔවුන් ලකුණු 3ත් 4ත් අතර දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් රඳවාගෙන තමයි ක්‍රීඩා කරේ. ඉන් අනතුරුව පන්දුවාර 28ක් පමණ ඔවුන් 4කට වැඩි දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් පන්දුවාරයකට රඳවාගෙන ක්‍රීඩා කළා. නමුත් දැන් නැවතත් ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය තරමක් අඩු වී තිබෙනවා. අපි බලමු අසිත වන්නිනායක ලහිරු අබේසිංහ මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය වර්ධනය කරමින් කොපමණ ලකුණු සටහනකට අරගෙන යයිද කියලා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ඉනිම ඉතින් මහෙන්ට තව පන්දුවාර 3ක් පමණ ඉතිරිව තිබෙන්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට. වමත් ප්‍රතිකරුවන් යුගලයක් නැවතත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින්නේ. මම හිතන්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ උපක්‍රමයක් වන්නටත් පුළුවන් නැවතත් වමත් ප්‍රතිකරුවේ කඩුල්ලට අවතීර්ණ කරවීම. විශේෂයෙන් ලහිරු අබේසිංහට යම් උසස් වීමක් ලැබී තිබෙනවා අද දිනේදී මේ ප්‍රතිකරණ ලයිස්තුවේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දුවාර 35ක් අවසානයේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 138යි කඩලු 4යි. තවත් පන්දුවාර 15ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්ට. ක්‍රිෂේන් පෙරේරාට පන්දුවාර 4ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කුෂාන් හේරත් ඔවුන්ගේ වේග පන්දු යවන්නට තවත් පන්දුවාර 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු ඔවුන්ගේ දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නට තවත් පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඒ වගේම මහෙන් සිල්වා මීට පෙර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරපු ක්‍රීඩකයාට තවත් පන්දුවාර 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු බිහඟ මෙන්ඩිස් මෙතෙන් සිට ඔහුගේ පන්දු යවන්නන් කළමනාකරණය කර ගැනීම කොයි ආකාරයෙන් සිදු කරයිද කියලා. මම හිතන්නේ පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙනවා. අපි බලමු තවමත් නායකයා
ඔහු සමග කතා බහ කරමින් සිටින්නේ. පන්දු පිටිය සකස් කරමින් සිටින්නේ. ඔව් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. කුෂාන් හේරත් නැවත වතාවක් ඇඳවනවා. ඔහු පන්දු වාර 5ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ලකුණු 18කට එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා. දකුණුතින් වේග පන්දුවන් ක්‍රීඩකයා පන්දු වාර 5යි ලකුණු 18 එක් කඩුල්ලයි. පන්දු වාරයකට ලකුණු ලබා දීම 3.6 බිඳුවක ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක තිබෙන්නේ. අපි දුටුවා පළමු පන්දු වාර 10 දී කුෂාන් ඒ වගේම ක්‍රිෂේන් පෙරේරා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව දෝලනය කරමින් පිටිකරුවාට වැඩි අභියෝගයක් ලබා දීමට සමත් වුණා. නමුත් පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේදී සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය කඩුල්ලක් දැවි ලකුණු 41ක් ලබා ගත්තා. එයාගේ සතින් දැන් අසිතට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා තම කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්වය දාන්න. අසිත පන්දු 61ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙන්නේ දැන්. ඔහු දන්නවා අපිත් මේ තනතිරු හැසිරෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන්. ඔව් සාමාන්‍යයෙන් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ තනතිරුව මේ තරංගාවලිය තුල හැසිරුණු ආකාරය අරගෙන බැලුවම පළමුව පන්දුවට පහර දුන් කණ්ඩායම් බොහෝමයක් ලකුණු 200 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඉතින් මේ තනතිරුවේ ලකුණු තිබෙනවා. එය සනාථ කරමින් ලහිරුවා බේසිං ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඔහුගේ පළමු 4 පහර ලබා ගන්නවා ලකුණු 6යි. අසිත වන්නිනායක 4 පහර ලබා ගන්නේ. ඔව් අසිත වන්නිනායක දෙදෙනාම වමත් පිටිකරුවන්. අසිත වන්නිනායක ඔහුගේ ලකුණු සටහන ලකුණු 26 දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ඔහු මීට පෙර 4 පහරකුත් එල්ල කරා. පිට 4 පහර දෙකක් එල්ල කර තිබෙනවා ඔහුගේ ලකුණු සටහනට. ඉල්ලීමක් කරනවා නිපුණ ලියනගේ විනිසුරුව නිහඬයි. ඒ අවස්ථාවේදී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා වෙතටම ඇදියා පන්දු. ඕවර් ද විකට් ආකාරයට තමයි පන්දු යවන්න ආයේ පන්දුව සිදු කරේ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. මේ පන්දු වලට තවමත් ලකුණු 5ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඉතින් අසිත වන්නිනායක 4 පහරක් එල්ල කරා මීට පන්දු 3කට පෙර. ඒ වගේම මේ තරඟාවලියේ දැනට TA කොටසේ වැඩිම ලකුණු ලාභීන් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටින්නේ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ හිටපු නායක රවීන්ද්‍ර සිල්වා. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. දෙවනි ස්ථානයේ සිටින්නේ නාලන්දා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක් විනුජ රන්පුල්. ඔවුන් දෙදෙනාම ඊයේ දිනේදී රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව ශතක ලබාගෙන ඉතාමත් හොඳ පිතිකරණ දස්කම් අතරට අවතීර්ණ වුණා. විශාල ප්‍රනාන්දු රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ආරම්භක පිතිකරුවා. ඔහු තුන්වන ස්ථානයේ සිටිනවා. දැනට ලකුණු 216ක් ලබාගෙන ඉනිම 4කදී. ඉන් අනතුරුව ස්ථානයේ හිමි වී තිබෙන්නේ චාමින්දු වික්‍රමසිංහ. ඔහු ඉනිම 4යි ලකුණු 190ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ තරඟාවලියට ඒ කොටසේ. පන්දුවක් රැකගෙනවා. ඒ සමගින් ලහිරුගේ ඉනිම නිමා වෙනවා. ලහිරුවා බේසිංහ අද දිනේදී සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ලහිරුවා බේසිංහ ලකුණු 3යි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට මෙය ඉතාමත් ලොකු පීඩනයක් ගෙන දෙන කඩුල්ලක්. ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. මොකද ලහිරුවා බේසිංහ කියන්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ මේ තරඟාවලියේ දෙවන වැඩිම ලකුණුලාභියාගේ කඩුල තමයි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට අහිමි වෙන්නේ. ලහිරුවා බේසිංහ පිටියෙන් නිවතර ලකුණු 3කට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 144යි කඩලු 5යි. $144 for the loss of 5 wickets.
St. Anthony's losing 2 wickets in quick succession. This is what happened. This was the last wicket. It's a big wicket. Wicket of Lahiru Abesingha. This is Sebastian's back in this game, picking up wickets. They've been able to control the run flow, especially right after that 30th over. The new batsman is Trevin Matthew. Four matches, 39 runs for him. Played with Sri Lanka at the U19 World Cup side as well. A wonderful spinner. But now his contributions are needed with the bat today for St. Anthony's. Mahendra Silva started off with a very expensive over, conceded 14, but since then he's been very impressive, conceding just 13 runs in his next 6 overs. He's done a very good job for his skipper. He's held his end and made sure the fall stroke happened from the other end. It was a key breakthrough a couple of overs back of Chamindu Wickramasinghe for 38. Shenith Fernando, the successful bowler, picking up 2 for 44 in his 10 overs. Looking back into this remaining 14 overs or 13 overs after these 2 deliveries remaining in this over. A lot will depend on Asita. He's not 27 of 69 deliveries. Now he got to move on from here. Just 13 more overs to go. And with this late middle order coming in and then the tail enders coming in, lots of responsibilities would be on his shoulders for St. Anthony's College. So it will be interesting to see what his approach is going to be. Whether he's going to continue this defensive style that he's been playing for the last 71 deliveries, or is he going to take up the bowling. 37 overs done. It's 144 for the loss of 5 wickets. Kids going home after school. Been a school day here at the St. Sebastian's College in Moratuwa. The home team today opting to field first after winning the toss. I think they will be happy with their work. 5 for 144 after 37 overs. They have made a good comeback, especially in the last 15 to 20 minutes. And they will look to make sure that St. Anthony's don't get too far ahead from here on. Yeah, they can be proud of what they have achieved so far in this match, especially as you mentioned in the last 15 to 20 minutes. They were really good, especially in the field as well. And taking those catches, restricting the boundaries. So it's important for these 2 batsmen to continue, especially Asita. His presence out in the middle will determine the fate for St. Anthony's College. Thought that was a bit harsh from the umpire. Kushan Herath wasn't happy either. His responsibility on Trevin Matthew now, an experienced campaigner in schools cricket, more known for his bowling with the Sri Lanka Under-19 setup. Great stroke to get off the mark, but good work in the field as well, down a deep cover. Except for 1 or 2 blunders, the fielding has been really good from St. Sebastian's College fielders. Running around, getting those balls covered. It's been really good from St. Sebastian fielders. Complementing the bowling, especially during the last 15 to 20 minutes. They've been really good.
This time he finds the gap and he does find the boundary as well. Trevin Matthew off to a bit of a flyer, getting 6 off his first 2 balls. Yeah, once again, bit too full and outside the off stump. Plenty of width to work with for Trevin Matthew, and it's well placed and well timed as well. He'll collect those boundaries with much pleasure. 150 up for St. Anthony's. 37.2 overs. Yes, I'm sure the fans remember Trevin Matthew from the Sri Lanka Under-19 World Cup quarter-final as well. He was the last man dismissed in that close game. That was against Afghanistan when Sri Lanka went down in the quarter-final. But at the moment, he's off to a decent start, confident booster with that boundary as well. 151 for 5 in the 38th over are St. Anthony's. That's much better from Trevin once again, just nudging the ball towards the third man for a single. It's Kushan Herat's wicket so far. He picked up the opening scalp of Yasiru Gamarachi and then returned in his next spell to pick up Lahiru Abesing as well. 2 key wickets to open the gates for St. Sebastian's. Asitha Vanninayaka has a big responsibility to bat through these innings now. He's faced 71 balls for his 27 runs. He's played 53 dot balls as well. So he needs to catch up as this innings progresses. Punched on the ground, more of a slap there from Asitha, but not timed up to the perfection. Will be just a single. He's looking to go through mid-wicket, but done a bit for pace on that occasion. He needs to rotate the strike a bit better. Trevin Matthew seems like a busy batsman, so he'd like more of the strike going into these last 10 overs soon. That's a good over for St. Anthony's College with 9 runs coming off from it. 32 overs done. It's 153 for the loss of 5 wickets. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Mahen Silva has been impressive after that first over, like I mentioned before. His previous over was also a maiden. He'll look to do more of the same against the left-handed Vanninayaka. Yeah, the run rate going further down, almost now 4 runs per over. That's a concern for St. Anthony's College at this stage of the game, especially with just 12 more overs to go. The target was to score 250 runs, but all of a sudden the fall of wickets have taken them away from that target of 250. There's 5 fielders inside the circle at the moment. They can have another fielder after the 40th over. They will look to keep the runs down until then. Watchful from Trevin Matthew at the moment. He's got plenty of time, still 70 balls remaining in this innings. It's a long time. Anything around 225, 230 will be competitive. Yeah, that has to be the key for St. Anthony's. Oh, is that a wicket?
Nothing there from the umpire. That was a direct hit. The batsman is safe. Brilliant fielding. Trevin Matthew didn't expect the throw at his end. That was the wrong end there. But as I mentioned earlier, fielding has been really good from St. Sebastian College fielders. They've been getting those runs covered really well. Some really good fielding. Yes, Vani Naika managing to get off strike on both occasions in this over. That's what St. Anthony's need going forward in these innings. Beautifully bowled from Silva. There has been this steep bounce throughout the day on this pitch. This one also just taking off. Yeah, the uneven bounce has been one of the highlights of this inning so far from the bowlers. And the batsmen have been able to negotiate it with quite well given these conditions. So 39 overs done, it's 156 for the loss of 5 wickets. ...156 runs on the board, St. Anthony's College being put into bat by the hosts, St. Sebastian's College. Papara.com and thebatsman.com bringing you these live pictures from St. Sebastian's College grounds here in Moratuwa, a very scenic looking ground, the heart of Moratuwa. Kushan Herat ready to bowl his 8th over. That is poor from the bowler. Kushan Herat should have stopped that. He let it go, probably expecting a fielder behind him. Yes, only 5 bowlers used in this innings by St. Sebastian, so looks like all the 5 bowlers will bowl their quota of 10 overs. Kushan is into his 8th. Christian Pereira has 4 remaining. Sandesh Fernando has 3 and Mahen Silva has 1 more remaining. Shenith Fernando, the bowler to complete his quota so far. 10 overs, 2 for 44. A good day's work, including a maiden as well. Shenith set the tone for St. Sebastian's College, especially with his bowling. Came in around after the 15th over or so, and came in to bowl some really good deliveries and made it a bit too hard for the batsman to work with. Off the edge that time. Yes, it flew down to third man. Well watched by the field at third man. I think that's a young left arm spinner who hasn't had a ball throughout the day. Good areas from Kushan Herat. And just keeping it simple, straight and full, and Asita been there for 76 deliveries. He's expected to put those deliveries away, but probably an inside edge there saving Asita. Yes, the run rate, as you can see, has dropped below 4 runs, probably for the first time in a long time. He goes for the big one.
He has just managed to clear that long off fielder. Asita Vanninayaka was getting frustrated, but somehow he gets away with it. He didn't get hold of it, but got enough power to clear that long off fielder. Yeah, he's been there for 77 deliveries, and he might be seeing the ball really well now, as he dispatched that ball down the ground quite easily. It's the first sign of aggression from the batsman after a long time, and he gets a full connection. Much needed boundaries. He came down the track few steps, got to the pitch of the delivery, played it full and all the way for 6. Yes, the fielders still looking for the ball. Probably one of the reserve fielders helping out his teammates. Seems like it will be a slight hold of play, as I think we'll have a change of ball. Three sixers in this inning so far, to go along with 17 fours as well. 164 for 5, one ball to go in the 40th over. This game is nicely poised. Now St. Anthony's will take anything around 240 given these conditions, or given the situation that they're in at the moment with 5 wickets down. But the key for St. Sebastian's at this stage is to keep taking wickets, especially the wicket of Asita Vanninayaka, who's on 37, who's trying to charge on, and getting his wicket might open the doors for them to restrict this St. Anthony's College batting lineup for anything less than maybe around 210, 200 will give them a good chance. Nice stroke once again from Asita, but good work in the deep as well, keeping it to a single. That completes over number 40. It's 165 for 5. Power play number 3, signal by the umpire. This means 5 fielders will be allowed outside the 30-yard circle. 165 for 5 after 40 overs. Asita Vanninayaka starting to get a bit of a move, as we see a bowling change from the commentary box end. Seems like it's Sandesh Fernando returning to complete his quota. Yeah, the Bihaga Mendes handled his bowlers really well. He used only 5 bowlers, and he used those bowlers really well, especially the spinners and even the fast bowlers, getting them back in those middle overs. Sandesh Fernando, 1 wicket for 20 runs for him, 7 overs. Not a lot of variety in the St. Sebastian's attack. It's just 3 off spinners and 2 right arm fast bowlers, but they managed to keep things relatively tight, as Sandesh starts off well. Right, so Asita is on 38 now. It'll be interesting to see what his approach is going to be. Has punched down the ground. And has it gone all the way? Yes, it's a boundary. So Asita is now moving on. Moves up to 42. 80 deliveries. He once again came down the track, got to the pitch of the delivery, played it with strong hands. Such a strong batsman. Just played it really well down the ground. No chance to the fielder. But that was a good effort though, yes. This time in the air.
Oh, very close, but Sandesh Fernando manages to hang on to it. Asita Vandinaika getting too excited, getting a couple of boundaries in the last 2 overs, but looking to go big again. And once again, St. Sebastian's makes another timely breakthrough. Yes, once again, this time Sandesh giving that breakthrough for St. Sebastian's College. That was a good catch. Went very high up in there, leading edge coming into play. He was not in a good position to take that catch, but it's just last moment popping out of his hands, takes it on the second time. So that's a big breakthrough for Sebastian College. So Asita Vandinaik is gone for 42 and it's 169 for the loss of 6 wickets. Sandesh Fernando, after being thumped down the ground, has come back to pick up the key scalp of Vandinaika. It's a good start for the third power play as well for St. Sebastian's. Again, 2 relatively new batsmen out in the middle. Kavidu Shehan is the new batter. Sandesh bowled well throughout his spell of 7.4 overs. Picked up 2 wickets for just 24 runs. He's been one of the dominant performers for Sebastian's College in this tournament. But yeah, now they got the key wicket of Asita Vandinaika. So now the doors are open for Sebastian's College to restrict this St. Anthony's batting lineup for anything less than 200. If they bowl well, if they continue this, they can definitely go up for that. 41 overs done, it's 169 for the loss of 6 wickets. Kavidu Shehan, 4 games, not much to speak of with the bat, but a best score of 25. St. Anthony's could do with that, with 9 overs to go. I think another change in the bowling as well. Christian Pereira, he's got 4 overs up his sleeve. This is the wicket of Vandinaika. He was starting to find the boundary and getting a bit too adventurous, but well held on in the end. A pressure catch for Sandesh Fernando. Managed to hold on to it somehow. Good figures, a good day for Sandesh Fernando. 2 for 24 off his 8 overs so far. Right, so Christian is back. He bowled well at the start. On some really good areas, but not consistent in terms of line and length, but got things under control. So Christian Pereira, 6 overs, 21 runs for him. Yet to get into that wickets column. So this will be an interesting phase of play for him and for the St. Sebastian's as well, with 9 more overs to go. Trevin Matthew, who's on 9 of 11, should be the key for St. Anthony's. Starts off with a wide. The over rate has been a little bit slow. They're supposed to bowl another 9 overs in 30 minutes. They bowled 41 overs in 3 hours, so probably should have bowled about 45. However, they'll look to get these overs in quickly, or probably try to get St. Anthony's bowled out. A bit straight there from the bowler. And a good run in between the wickets. That's really good from both the batsmen.
Trevin was running towards the danger end. He managed things really well. So that is good from these two batsmen. Krishan once again bit too straight onto the pads, easily put away by Trevin. Yes, St. Anthony's in the box seat to reach the quarterfinals, but St. Sebastians are not out of it yet. They do have a chance of qualifying as the third best team. So a lot to play for St. Sebastians as well. Definitely a must-win game for Sebastian's College, and a pressure game indeed for them in this tournament. But for St. Anthony's, yes, they've already booked their place in the quarterfinals after some dominant performance. Lost only one match. That was their previous game against St. Joseph's College, Colombo. But other than that, they've been able to dominate this tournament with all-round performance. Right, so now Kavindu is on strike against Krishan, the number 8 batsman for St. Anthony's. Nicely bowled from Krishan. Seems like he has a natural angle against the left-handed batter, going away from them. 6 fielders inside the circle as well in the 42nd over. So they want to keep Kavindu on strike for as long as possible. Yeah, the intentions are clear right now from the fielding unit, from Bihanga Mendes, the Sebastian skipper. And once again, just pitching outside the leg stump. And the batsman coming down the track as well. Very optimistic from the bowler. Pitched way outside leg stump. But Kavindu is he's trying to get that connection and trying to go for a single or two, which is the right thing to do at this stage of the game. You've got to be watchful as well, because Trevin has been there for 13 deliveries. He scored 10 runs. He played those boundaries as well, so it's important to give him the strike as much as possible. But that's a good delivery. Krishan has been bowling in really good areas against especially the left-hander. Good from the Sebastian fielders as well. They are in on the one. Didn't concede an easy single there. Fielder at point hustling in, making sure Trevin Matthew is still off strike. Ideally though, they have the option of dropping a fielder or two back now. It's been a good over. Need to make sure they don't concede a boundary of this last ball. Yes, the captain, Bihanga Mendes, pushing that cover fielder onto the boundary. A good bit of fielding there once again in the tape. So that'll be a single to end the over. 42 overs done. 174 for the loss of 6 wickets. Short pitch delivery there. Not overs gone, 174 for 6. Sandesh Fernando ready to bowl his 9th over. It's a good result of the last ball of the previous over for St. Sebastian's. Kavindu retaining strike.
Once again, 7 fielders inside the circle now against Habindu Shehan. Wonder if they're hanging a bit too deep though on the 30-yard circle. He's faced 8 balls for 1 run. Praveen Matthew is desperate to get back on strike. But towards the onside that time, Kavindu will be just a single. That's the correct call there from Kavindu. Right, so they're dealing with singles, which is the correct thing to do at this stage of the game. 7.4 overs remaining in this match so far. Yeah, plenty of time to score at least another 30-40 runs if they move on really well, which will get them past that 200 run mark, which will give them that sort of confidence moving on, especially to bowl and to defend a target at around 200 or maybe more than 200, to give them that confidence with the ball in hand, because they have runs on the board. Trying to be cheeky was Praveen Matthew. Fair shot. If he got any bat on it, could have run down to the boundary. Now a slight adjustment in the field. The short third man fielder coming slightly finer after this attempt from Praveen Matthew. Cuts hard this time. It's running down to the cover boundary. Once again, good work on the boundary line. Very good defensive fielding from the St. Sebastian fielders. Just 2 runs collected there. Praveen looks like he's connecting the ball really well. He's trying to work the ball towards the gap, which is the correct thing to do at this stage of the game. Last ball of this over coming up. Sandesh is running through his overs really well. Once again cut away, but this time it will be just a single. So Praveen will keep a strike in the next over as well. So 43 overs done. It's 178 for 6. ලකුණු 178යි කඩලු 6යි ශාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 43ක් අවසන්ව තිබෙන්නේ. තීරණාත්මක පන්දුවාර කිහිපයක්. නැවතත් කැඳවනවා ක්‍රිෂේන් පෙරේරා. පන්දු යැවීමට වේග පන්දු යවන්නෙකු වශයෙන්. තාරුක ප්‍රතිකරණය පැත්තෙන් ඔවුන් මොනවද සිදු කළ යුත්තේ? අනිවාර්යයෙන්ම ඔහුගේ ප්‍රධාන තුරුම්පුව දැන් ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්. ට්‍රෙවින් දැන් විශාල පහර කරා යන්න ඕනේ ලකුණු පුරේල ධම්මන නම් තව පන්දුවාර 7ක් පමණ ඉතුරු තියෙන අසංක. දෙවන ලකුණක් කරා දිව යාමට උත්සාහය, නමුත් හොඳ පන්දු රැකීමක් 1 ලකුණකින් සීමා වෙනවා. ඔව් පන්දුවාර 7කට ආසන්න පන්දු ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා ඉනිම අවසන් වීමට. මම හිතන්නේ පළමු කාර්ය විය යුත්තේ ලකුණු 200 සීමාව. තවත් ලකුණු 20ක් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන්ට දුර්වල පන්දු වලට පමණක් පහර එල්ල කරලා ලබා ගන්න පුළුවන් නම් පන්දුවාර 48ක් වගේ වෙද්දි පන්දුවාර දෙකක් තියෙනවා විශාල පහර වේගෙන් පහර එල්ල කරන්න. කවිදුට පන්දුවේ දිශාව හඳුනා ගැනීමට යම්කිසි අපහසුතාවක් තියෙන බව පේනවා. ඔහු පිටියට ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් පන්දු 9ක් තුලදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ මෙවන් අවස්ථාවක.
නැවත ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. ඔව් අසංක කවුරු පිටිට ආපෙලා ඉඳලා තාමත් හරියට පන්දුව තෝරාගත්තේ නැහැ. කල්යන් මැනීම් සම්පූර්ණ අසාර්ථකයි. ඒ වගේ මොවුන්ට තවත් කඩුල්ලක් ලබා දෙන්න බෑ. දැන් කඩලු 6ක් දෙවි ගොස් අවසන්. තවත් පන්දු වාර 6කට වඩා ඉතුරුව තිබෙනවා. ඔව් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිකරණ බල කණු දෙකක් ඉක්මනින් හරවා යවන්නට සමත් වුණා සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන් චමිදු වික්‍රමසිංහ සහ ලහිරු අබේසිංහ. ඔවුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු තරම් ලකුණු ලබා ගන්නට නොහැකි වුණා. නැවතත් පිත්තේ දවටා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තවමත් ලකුණු 179 කල්ලු 6යි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඒ වගේම මේ පිතිකරුවා උපැස්සුවලක් පළඳගෙන ඉන්නේ මේ කවිඳු ෂෙහන් කියන පිතිකරු. ඔබ හිතනවද ඔහුට පන්දුවේ දෘශ්‍යපතය යම් කිසි විදිහකට ආවරණය වෙලා ඇති කියලා? ඔව් අසංක දෙවන ලකුණ කරාත් පැමිණෙනවා දවා ගැනීමට අවස්ථාවක්ද නැහැ. හොඳින් සම්පූර්ණ කරනවා එවර ලකුණු දෙක කවිඳු ෂෙහන්. ඔව් තාරුක ඔබෙන් අහමින් හිටියේ උපැස්සුවල පැලඳීමත් එක්ක යම් කිසි අපහසුයක් තියෙනවා ඇද්ද ඔහුට? හිතන්නේ අසංකෝඩ අපහසුවක් ඇති කියලා. කවිඳු සාමාන්‍යයෙන් මුල්පෙළ පිටිකරු ලෙස ක්‍රීඩා කරන්නේ. අද ඔහු පිටිකරුණු ලයිස්තුවේ පහළට පැමිණ තමයි ක්‍රීඩා කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අංක 3 පිටිකරුවෙක් කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. අද උන් ලහිරු අමේසිකට උසස් සීමා ලබා දුන්නත් ඔහුගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ ලැබුණේ නැහැ. නැවතත් කඩුල්ල තුරටම යවෙන පන්දුව ඉක්මන් ලකුණක් කරා දිව යනවා ට්‍රෙවින් මැතිව්. ඉතාම අනර්ගයි. Tamanගේ අනෙක් අන්තේ පිතිකරුව හොඳින් හසුරුවාගෙන ඔහුට ඉක්මනින් ආරාධනා කළා ලකුණකට යන්නට මේ අවසන් පන්දු අර කිහිපෙදී. පිතිකරු හොඳ දෙනා හොඳ අවබෝධයෙන් ක්‍රීඩා කරනවා අසංක. ආසන්න අවස්ථාවක්. ලකුණු 4ක් පමණයි වාර්තා කරගෙන තිබෙන්නේ 44 වැනි පන්දුවාරයේදී මෙතෙක්. ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා ඉතාම හොඳ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා මේ පන්දුවාරය තුලදී. පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. ක්‍රිෂෙන් හොඳින් කඩුල්ල තුලට පන්දු යොමු කරනවා. පිටිකරුවාට කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පහරකට යන්න. අවසන් පන්දුවාර කිහිපය ඔහුට දෑත් නිදහස් කර ගැනීමට ඉඩ නොතබා පන්දු යවිය යුතුයි. ඒ වගේම කඩුල්ලට පන්දු යැවීමේදීත් යම් කිසි අභියෝගයක් තියෙනවා තාරුක. මොකද පිටිකරුව කැමති Taman තුලට පන්දු යවනවට විශාල පහරවල් වලදී. ඔව් පිටේ හරියට වදින්නේ නැහැ. ඇතුළත ධාරයේ වැදුණු පන්දුවට තවත් ලකුණක් වාර්තා කර ගනිද්දී 44 වැනි පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. ලකුණු 183යි කඩුළු 6යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. නැවතත් ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩාංගණේ අප සිටින්නේ. හිරු රශ්මිය දැඩිව පතිත වෙනවා. අපි මුහුදු සීමාව ආසන්න ඉන්නේ මොරටුව ප්‍රදේශයේ. ඉතින් අවු රශ්මිය ටිකක් වැඩි. නමුත් අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ඉනිම පැත්තෙන් යම් කිසි අභියෝගයක වුන් ඉන්නේ. හොඳින් පන්දු යවමින් ඉන්නවා සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නන්. සංදේශ් නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීමට. සංදේශ්ගේ අවසන් පන්දුවාරය පන්දුවාර 9ක් යොමු කරමින් ලකුණු 28ක් පමණයි ලබා දීලා තිබෙන්නේ. කල්ලු දෙකක් දාගෙන තියෙනවා. සංදේශ් ට්‍රෙවින් මැතිව් වෙත. එක් ලකුණකට උත්සාහයේ අවස්ථාවක් නැහැ. ඉතාම හොඳයි මේ යාරතියේ සීමාවේ පන්දු රකින්නන් රැඳී ඉන්න ස්ථාන. ඔවුන් එක් ලකුණ නැති කරන ස්ථානයක තමයි රැඳී ඉන්නේ. පොඩ්ඩක්වත් අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවන්ට අන්ත දෙක මාරු කරගන්න.
නැවතත් ලකුණක් ලබන්නට කිසිම අවසරයක් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක අපි දැක්ක ට්‍රෙවින් අවසන් පන්දුවර ක්‍රීපේම ඉක්මන් ලකුණු හෙව්වේ. ට්‍රෙවින්ට දැන් ලකුණු ලබා ගැනීමට තියෙන මාර්ගය නවීර කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් දැන් ට්‍රෙවින්ට විශාල පහරකට යොමු කරනවා. එවරත් පන්දු රකින්නාගේ අතටමයි බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් වෙත. ඔව් ට්‍රෙවින්ව ටිකෙන් ටික දැලට හසු කරගන්න ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ සන්දීෂ්. ඉතින් අපි බලමු ට්‍රෙවින් ඔහුගේ පැත්තෙන් මොන වගේ උපක්‍රමයක් භාවිත කරයිද කියලා මින් ගොඩ එන්නට. විශාල පහරක් ඉහළින් මැදි යනවා ලකුණු 6ක් ලොං ඔන් හරහා. අපි කතා කරමින් හිටියා තාරුක විශාල පහරක් ඉක්මනින්ම ඒවිය කියලා. ට්‍රෙවින් තමන්ගේ පීඩනය නිදහස් කරගත්තා. සංදීප්ගේ උපක්‍රමයේ තරමක් දුරට වැරදි ගියත් නැවතත් ඒ පුනරූපණය ඒවර ඉක්මන් ලකුණකට පිටිකරුවන් ප්‍රතිමාරු කරගන්නේ ඊටම ඥානාන්විතයි. 6 පාරක් ලබාගත් පසු ඊළඟ පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඊටමත් හොඳ පිටිකරණයක් ට්‍රෙවින්ගෙන් දිස්සන්නේ. ලකුණු 190යි කල්ලු 6යි පන්දුවර 44යි පන්දු පහක් අවසානයේ. ට්‍රෙවින් මැතිව්ස් ලකුණු 22යි පන්දු 24ක් තුල. නැවතත් කවිඳු පිටිකරණාන්තේ ඔහුට වගකීමක් තිබෙනවා 1 ලකුණ ලබාගෙන ට්‍රෙවින්ට අවස්ථාව ලබා දීමට. ඔව් ඒ සාර්ථකයි. පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 8ක් වාර්තා වුණු පන්දුවාරයක්. ලකුණු 191යි කඩුළු 6යි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. හතලිස් 6 වැනි පන්දුවාරයේ සඳහා නැවතත් ක්‍රිෂේන් පෙරේරා කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. සමාවෙන්න කුෂාන් හේරත් ඔහු කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා ලකුණු 42කට. ඔහු තමයි ලහිරු අමසේකරේ කඩලු දවාගත්තේ. කුෂාන් පන්දුවාර 8ක් යොමු කර තියෙනවා කඩලු 2යි ලකුණු 42යි. 46 වෙනි පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. හොඳ පන්දු යැවීමක් අප දුටුවා කුෂාන්ගෙන්. ඔහුගේ දෙවැනි පන්දුවාර කිහිපයේදී කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ ඊටම වැදගත් ඉනිමේ මැදදී වේග පන්දු යවන්නන් පැමිණ කඩුල්ලු ලබා ගැනීම අපි ශ්‍රී ලංකාවේදී දකින්න අඩුයි. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 191යි. අවසන්ක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පවා මැද පන්දුවාරයේදී කඩුල්ලු දවා ගන්න වේග පන්දු යවන්නේ ගඩුවක් තියෙනවා. මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් ලෙස දක්ෂකම් දක්වන එක විශාල සතුටක් අපිට. අනිවාර්යෙන්ම ඉන්දියානු කණ්ඩායම දෙස බලද්දී අපිට මතකයි ජස්ප්‍රීත් බුම්රා වගේ පන්දු යවන්නෝ මැද පන්දුවාරවලදී ඇවිල්ලා කඩුල් ලබා ගන්නවා. ඒ ලොකු පීඩනයක් පිටිකරන කණ්ඩායමට. වේගවත් පහරකට උත්සාහය මිඩොන් ක්‍රීඩකයා හොඳින් රැක ගන්නවා පන්දුව. පන්දු රැකීම ගැන තාරුක ඉතාම සතුටුදායකයි. සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඉතාම හොඳින් පන්දු රැක්කා මේ තරගයේ පුරාවටම. ඒ වගේම අලංකාර උඩ පන්දුවකුත් අප දුටුවා එක් මොහොතකදී. චමුදු වික්‍රමසිංහ දවාගත් උඩ පන්දුව හොඳ සමබරතාවයෙන් යුතුව රැකගත් අය. ඉක්මන් ලකුණකට යාලීත් අවස්ථාව කමිදු කළ යුතු දේ ටිකෙන් ටික හඳුනා ගනිමින් ඉන්නවා. කමිදු කඩුල්ල ආරක්ෂා කරමින් ක්‍රීඩා කරනවා. නැවතත් කුසාන් සෝදානම්. තවත් පන්දුවාරයට එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. පන්දු 3ක් යොමු කර තියෙනවා. ට්‍රෙවින් නොදවි ලකුණු 22යි පන්දු 24ක් තුල තරමක වේගවත් වෙනමක් ක්‍රීඩා කිරීම උත්සාහ කරනවා. වේගවත් පාරකට උත්සාහය පිටිනට එපිටින් ලැබුණු දුර්වල පන්දුවක්. මෙවැනි පන්දුවාරවලදී අවසන් පන්දුවාර කිහිපෙදී මෙවැනි පන්දුවක් ලැබීම
වාසනාවක් නමුත් ප්‍රතිඵලය ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. මේ පන්දුව උසාන් උපක්‍රමයක් වෙන්නත් පුළුවන්. අපි දැක්කා ලහිරු අමරසේකර දැවියගේ ඔයගේ පන්දුවකට පහරක් කෙල්ල ගන්න ගිහිල්ලා. එවර ඩ්‍රයිව් පාර සාර්ථකයි. පන්දු රකින්න පන්දුව හරියට රැකගන්නේ නැහැ. තවත් ලකුණකට අවස්ථාව. ට්‍රෙවින් මැතිව් ලකුණු දෙකක් සම්පූර්ණ කරගන්නවා. ඒ වාර්තා වන්නේ 194 වැනි ලකුණ. අන්තෝනි ඉනිමේ. නැවතත් ඒ පුනරූපණය. තව හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය මූලික ඉලක්කයට. ඉන්පසු වුන්ට පුළුවන් වේගවත් පහරවල් කරා යන්න. නැවතත් මගහැරීගේ පන්දුවක්. පන්දුව 46ක් අවසානයේ සාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 194යි කඩලු 6යි. පන්දුව 46ක් අවසානයේ සාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 194යි කඩලු 6යි. නදුයි පන්දුවට පහර දෙන ට්‍රෙවින් මැතිව් ලකුණු 24යි කාවින්දු ලකුණු 7යි. පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් මහේන් සිල්ලා පන්දුව 9ක් යොමු කරමින් ලකුණු 30ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔහුගේ තරම් දඟ කැවීමක් නැහැ තාරුක. ඔහු නිවැරදි තැනේ පන්දුව පතිත කරනවා. නිවැරදි තැනේ නිවැරදි ඉලක්කයට ඒ වගේම කෙලින් පන්දුව යවන්නට හැකි ක්‍රීඩකෙක්. නමුත් යම්කිසි ඩ්‍රිෆ්ට් එකක් තිබෙනවා. පන්දුව ගෝණයේදී යම්කිසි දිශාව වෙනස් වීමක් තිබෙනවා. ඉතින් අන්තෝනි ක්‍රීඩකයන්ට පහසුුනේ නැහැ. ඔහුගේ පන්දුව වලට එරෙහිව ලකුණු ලබා ගන්න. ඒකයි පන්දුව වාර 9කදී ලකුණු 30ක් පමණයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නැවතත් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. මහෙන් ලබා දුන් පීඩනෙන් තමයි අසංක ගොඩක් කඩලු දැවී ගියේ. ඔව් අපි කතා බහට ලක් වෙන්නේ අඩුවෙන් මෙවැනි පන්දු යවන්න. කඩුල් ලබා ගත්තේ නැති හින්දා. මෙන්න අලංකාර පාරක් කඩුළු රකින්නාට ඉහලින් 4 සීමාව කරා ඉදී යනවා. ලකුණු 4ක් චීකි පාරක්. අනිවාර්යෙන්ම. කවිද අවදානමක් ගත්තා මේ පහරදී. නමුත් ඔය සාර්ථකයි. අසාර්ථක වුණා නම් සම්පූර්ණ වැරද්ද ඔහුගේ හිස මතට එන්න තිබ්බා මුළු කණ්ඩායම. අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි අවදානම් ගැනීම සමහර විට ඔබේ ක්‍රීඩා දිවියම අවසන් කරන්න ඉඩ තිබෙනවා. නමුත් සමහරක් වෙලාවල් වලදී මේ අවදානම් ගත යුතුයි. හොඳ පන්දුවක්. පිටිකර සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙන පන්දුවේදී. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටියා යුගල වශයෙන් පන්දු යවීම ගැන තාරුක. කඩුළු ලබා ගන්න පන්දු යවන්නන් ගැන අපි වැඩිපුර කතා කරනවා. නමුත් ඔවුන්ට සහාය දෙන පන්දු යවන්නන් ගැන කතා කරනවා අඩුයි. මහෙන් එවැනි පන්දු යවන්නේ. නැවතත් හොඳ පන්දුවක්. අනිවාර්යයෙන්ම අසංක ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේත් මහිස් තීක්ෂණ ලබා දෙන පාලනයෙන් තමයි වනිදු වසරංගකට සහායක් ලැබෙන්නේ කඩු ලබා ගන්න. ඒකෙම පන්දු යවන්නන්ගේ බෝලින් පාර්ට්නර්ෂිප් එක ඉතාම වැදගත්. අනිවාර්යෙන්ම. ඒවර දැවි යනවා. කමිදුගේ කඩුල්ල පිටියෙන් ඉවත් කරනවා මහෙන්ගේ පන්දුවක් හමුවේ. කමිදු ලකුණු 11කට පිටියෙන් ඉවත් වෙද්දී උඩ පන්දුව රැක ගන්නේ නදීස්. තයි කමිදු සෙහාන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා ලකුණු 11කට පන්දු 22ක් තුල. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 198යි කල්ලු 7යි. පන්දු 46 පන්දු පහක් අවසානයේ. නවක පිතිකරුවා රයන් ඇන්තනීස්
අවස්ථි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 198යි කඩලු 7යි. තාමත් උන් ලකුණු 200 සීමාව පසු කරන නැවතත් තේම් පුනරූපණය. මොකද? නැවතත් තේම් පුනරූපණය. තාමත් හොඳින් ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේ අප සිටින්නේ නවක ප්‍රතිකරු රයන් ඇන්තනීස්. ඔහුගේ පළමු තරගය මේ තරග වාරයේ. නැවතත් මහින් සූදානම්. තුනම ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දු 47ක් අවසානයේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 198යි කඩලු 7යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාරයේ වෙනසක්. විසෙන් පෙරේරා සූදානම් පන්දු යෑමට. තාමත් ලකුණු 198යි කල්ලු 7ක් දැවි ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. තවත් පන්දුවාර 3ක් පමණයි ඉතුරු ඇත්තේ. අසංක ඉතින් කොපමණ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගැනීමට හැකි වේද? කොපමණ සංඛ්‍යාව ලබාගත යුතුද අනිත් කණ්ඩායමට පීඩනයක් ලබා දීමට? උන්ට පන්දු 18ක් තිබෙනවා තාරුක. ලකුණු 30ක් පමණ ලබාගත හැකි නම් එය ප්‍රසාද ලකුණු බෝනස් ලකුණු කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද 200 මා හිතන්නේ මේ පිටියේ තරගකාරී ලකුණු සංඛ්‍යාව. සීමාව අරගේ පන්දුවක්. ඒ ලකුණු 199 ලකුණ. තවත් එක් ලකුණක් පමණයි 200 සීමාවට තියෙන්නේ. ඔව් ඉක්මනින් මේ මානසික වාසිය ලබාගෙන ලකුණු 200 වාර්තා කරගෙන තවත් ලකුණු 25ක් 30ක් උන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඒ ලකුණු වෙන්නට පුළුවන් ජයග්‍රහණයේ ලකුණු. මොකද අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී වැදගත් වෙන්නේ ඒ අවසානයේදී ලබා ගන්නා ලකුණු ටික. අනිවාර්යයෙන්ම ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සතුව හොඳ පන්දුවන්න කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්, චමිතු වික්‍රමසිංහ. වේගවත් පහරකට උත්සාහය පන්දු රකින්නට හරි හැටි රැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු 200 වාර්තා වෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි නිමේ. කඩලු 7ක් දැවි පන්දු වාර 47යි පන්දුවක් අවසන් වන විට. දැන් ට්‍රෙවින්ට පුළුවන් විශාල පහළ වලට යන්න. පන්දු 17ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔව් මේ 17 ඊටම වැදගත්. තවත් ලකුණු 25ක් 30ක් ලබා ගැනීමට මේ ඔබ දකින්නේ පෙර පහර පන්දු යවන්න උත්සාහ කළා පන්දු රැක ගන්නට. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් පිටේ අග්‍රේ වදින පන්දුව වාසනාවන්ත ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. මෙවන් ලකුණු අවසන් පන්දුවාර කීපයේදී තාරුක අතිශයින්ම තීරණාත්මකයි. අතිශයින්ම වැදගත් ලකුණක්. අවාසනාවන්ත ලකුණක් පන්දුවන්න පැත්තෙන්. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් මෙය නරක ආරංචියක් වන්නට පුළුවන්. ට්‍රෙවින් මැතිව්ට මේ වාසනාව මේ තරගයේදී තියෙනවා කියලා කියන්නේ. ඔහු පන්දු යැවීමේදී ඔහුට මේ වාසනාව වැඩ කරොත් එහෙම සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට සෑහෙන අභියෝගයක් වෙයි පන්දුවට පහර දෙන්න. අනිවාර්යයෙන්ම සංක ට්‍රෙවින් මැතිව් අත්දැකීම් සහිත පන්දු යවන්නේ. ඒ වගේම උන්ට සිටිනවා චමිතු වික්‍රමසිංහ හොඳ වේග පන්දු යන්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 204යි කඩලු 7යි. ට්‍රෙවින් මැතිව් උනත වී ලකුණු 28යි. මේ තරගයේදී 6 පර 4ක් පමණ අසංක ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටීම දැක්කම තරම පොඩි ක්‍රීඩා පිටියක්. ඔව් පිටිකරුවන්ගේ දෙපස බලද්දී තාරුක දකුණත් පිටිකරුවාට මේ මොහොතේදී
ඔහුගේ පයින් දෙසින් සෑහෙන අඩු දුරක් තිබෙන්නේ 4 සීමාවට. ඉතින් 6 පහරවල් කීපයක් එල්ල කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරියටත් තිබෙන්නේ අඩු දුරක් කුඩා ක්‍රීඩාංගණයක්. නමුත් 6 පහරවල් වාර්තා වුණු ප්‍රමාණය අඩුයි. පහරක් කළ ගන්න ලකුණු 4යි. එම 4 ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්ට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 208යි. ට්‍රෙවින් මැතිව්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 32යි. අසම දැන් කෙමින් ට්‍රෙවින් වේගවත් පහරවල් වලට යොමු වෙනවා. ඔව් ඒ පහරවල් වලට යොමු වෙනවත් එක්කම ඔහුට වාසනාවක් තියෙනවා. එයා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක තමයි අපි කියනවා luck favors the brave කියලා. ඉතින් මේ වාසනාව මට තිබෙන ගැටලුව පන්දු යැවීමේදී මේ වාසනාව වැඩ කරයිද නැද්ද කියන එක. මොකද සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන්ට මේක එතරම් හොඳ ලකුණක් නම් නොවේ. එයත් පිටේ පිටතක්වේ යදුණු පහරක්. නමුත් ආරක්ෂිතව 4 සීමාව පසු කරා. ට්‍රෙවින් පන්දුවාරේ දෙවනතාවටත් වාසනාවන්තයි. ඔව් දෙවරක් වාසනාවන්ත වුණා. ඒ වාසනාව ඔහුට අවශ්‍යයි. මොකද ඉනිමේ අවසන් භාගයේ ඔහු තනිව කරට අරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ තාරුක ඊටාම හොඳ ඉනිමක්. තවත් ලකුණු 18ක් පමණ අර සතකෙට තියෙන්නේ. අපිට පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කරනවා දැවි යනවා. ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්ගේ කඩුල දැවි යද්දී සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 208යි කල්ලු 8යි. ෆුල්ටොස් පන්දුවට ඩ්‍රයිව් පහරක් කෙල්ල කරන තමයි ට්‍රෙවින් උත්සාහ කරේ. නමුත් ඒ සාර්ථක වන්නේ නැහැ. ක්‍රීඩකයාගේ අත තමයි පන්දුව යදී යන්නේ. අගනයිනවා ලකුණු 32ක් පන්දු 32ක් ලබාගත් ට්‍රෙවින් පිටියෙන් ඉවත් අද්දී ලකුණු 208යි කඩලු 8යි. පන්දුවර 47ක් අවසානයේ සාන්තන්තෝන විද්‍යාලය ලකුණු 208යි කල්ලු 8යි. දිව්‍යේෂ් රාමයියා නවක පිතිකරු. ඔහුට ලකුණු සාමාන්‍ය 20ක් තිබෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ප්‍රහාරක වේගයක් තිබෙනවා. මේ ප්‍රහාරක වේගයෙන් ඔහුගේ වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 20 නොදැවි. ඔහුට ඒ ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ තරඟෙදී ලබා ගන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉහළ යනවා ඇති. වාරෙම ඔහුට පුළුවන් නම් තවත් ලකුණු 10ක් 15ක් 20ක් තමගේ පිටෙන් කණ්ඩායම ලබා දෙන්න. ඒ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අභියෝගාත්මක ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. අත ක්‍රිස්ටියන් සූදානම්. බවුන්සර් පන්දුව ස්ථානගත කිරීමක්. එක් ලකුණක් පමණයි. හොඳ පහරක්. නමුත් ලැබිය යුතු ලකුණු තත්ත්වය ලැබුණේ නැහැ. පන්දුවාරයේ අවසන් ලකුණු 209යි කඩු 8යි ශාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායම. පන්දුවර 48ක් අවසානයේ සාන්තන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 209යි කල්ලු 8යි. කුසාන් සූදානම් තමන්ගේ අවසන් පන්දුවාරයේ යැවීමට. කුසාන් පන්දුවාර 9ක් යොමුකොට ලකුණු 45ක් ලබා දී තිබෙනවා. ඒ වගේම කල්ලු 2ක් දාගෙන තියෙනවා. ඔව් ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉන්නේ මේ හොඳම අපිට දකින්න ලැබුණු අපි හයිලයිට් කරන්න ඕනේ කැපී පෙනෙන්න ඕනේ දෙයක් තමයි හැම කාල පරාන්තරයකදීම ඔවුන් කඩුළු ලබා ගැනීම. මේ ඔබ දකින්න ට්‍රෙවින් මැතිව්ගේ කඩුල්ල ඔහු වරදක් කියන්නට බෑ. අවසන් පන්දුවාර කීපෙදී ඔහු විශාල පහරවල් කරා යමින් හිටියේ. ඒ වගේම හොඳ ඉනිමක් ඔහු දියත් කළේ පන්දු 32කදී ලකුණු 32ක ඉනිමක්. ඉතින් ඔවුන් ඉනිමේ මැදදී හොඳින් කඩුල්ල ලබා ගන්න සමත් වුණා මේ සෙබස්තියන් පන්දු යවන්නන්. එය ඊටාම වාසිදායක වුණා ඔවුන්ගේ මේ තත්වයට අන්තෝනි පිතිකරණ බලෑනිය රඳවා ගන්නට. එයාගේ ක්‍රීඩාංගනේ 6 පාර අඩු වෙන්නත් ඒ විශාල හේතුවක්. ඔවුන්ගේ පන්දුවේ ඊටාම හොඳයි. නැවතත් එක් ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 210යි. තවත් පන්දු 11ක් ඉතුරු තිබෙනවා. තවත් අවම ලකුණු කීයක් ලබා ගත යුතුද? තරගයක් දෙන්න.
පන්දුවාර දෙකක් තිබෙනවා. උන්ට ලකුණු 20ක් පමණ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් එය ඊටාම සාධාරණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තාරුක. මං හිතන්නේ මේ පිටිය කුඩා වුණත් හොඳ පන්දු යැවීමේ බලෑනියක් ඉන්නවා අන්තෝනි විද්‍යාලයට. ඔවුන්ගේ වාසිය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම ට්‍රෙවින් මැතිව් ගැන මට විශාල විශ්වාසයක් තිබෙනවා මේ තනතිරුවේ ඔහු දෙයක් කරයි කියලා. ඔව්. විශ්වාසයක් තබාගත හැකි පන්දු යවන්නේ අනාගත ආයෝජනයක් විදිහට තමයි ගොඩක් අය දකින්නේ. ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඉදිරියට ඇවිදගෙන යනවා රයන්. ඔහු උත්සාහ කරනවා පන්දු යවන්නාට ඉහළින් පහරක් එල්ල කරන්න. නමුත් පන්දු යවන්න කුෂාන් හොඳින් හඳුනාගත්ත අවස්ථාව තරමක් කෙටි කළා තමන්ගේ පතිතය. කුෂාන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. පිටිකරුවගේ ස්වභාවය තේරුම් අරගෙන පන්දු යවනවා කුෂාන්. පිටිකරුවන් පන්දු අවසන් මොහොත දක්වා නරඹනවා වගේම පන්දු යවන්නත් පිටිකරුවව අවසන් මොහොත දක්වා පරීක්ෂාකාරීව බැලිය යුතුයි. නැවතත් පිටි අග්‍රේ වදින පන්දුව තර්ඩ් මෑන් හරහා එක් ලකුණකට අවස්ථාව. ලකුණු සංඛ්‍යාව 211 දක්වා ඉහළ යද්දී මේ තමයි පන්දු යවන කණ්ඩායමක හිස රදය තාරුක. අවසන් පිටිකරුවන් අපි කියනවා වැගින් ද ටේල් කියලා. අවසන් වරට වලිගය වනමින් මේ අවසන් ලකුණු කිහිපය තමයි මේ ලබා ගන්නේ. පිටිකරණ අන්තේ පිටිකරණ ලැයිස්තුවේ අවසන් ක්‍රීඩකයා. විසකේ අනිවාර්ය අපිට මතක් වෙන්නේ මුත්තය මුරලිදර අවසන් මොහොතේ එල්ල කරන විශාල පහරවල්. ඔව් ඊටාම ඉස්සර දෙයක් පන්දු යවන්නන්ට. පන්දුව ස්ථානගත කරමින් තවත් එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 212යි. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතුරුව තිබෙනවා මේ පන්දු වාරයේ. පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කිරීම ඔවුන්ගේ ප්‍රමුඛ වගකීම බවට ඔවුන් පත් කරගෙන තිබෙනවා. විශාලම පහරවල් වලට යන්න උත්සාහ කරන්නේත් නැහැ. නමුත් ලකුණෙන් ලකුණ අන්තමාරු කරගෙන ඕස් 50 පන්දුවාර 50 ක්‍රීඩා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඔව් හැම එකම උත්සාහ කරන්නේ එක් ලකුණ දෙක ලබා ගන්න. තමයි හොඳයි මේ අවසන් පිටිකරුවන්ගෙන් දක්වන ලැබීම. නැවතත් ඉදිරියට පැන ස්ථානගත කිරීමක් කරනවා. එය දැවියාමක්. නව වෙන කඩුල ලෙස රයන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. අසංගතන ලකුණක් තිබ්බේ නැහැ. ඔව් අපි බලමු හරියටම සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා. ඇත්තටම අවසන් පන්දු බාර කිහිපය නිසා මේ ලකුණු ඊටම වැදගත්. වුන් වේගෙන් දිවි ගියා දෙවැනි ලකුණටත්. ඊටමත් හොඳ පන්දු ලබා දීමක්. ඒ වගේම කඩු රකින්න අසාර්ථකයි දැවියාමක්ය. රයන් Tamanගේ කාර්ය ඉටු කරන්නට ගොස් තමයි දැවියන්නේ. මෙය වරදක් කියන්න බෑ ඔහුට. රයන් ලකුණු 3කට දැවී යද්දී සාන්ත අන්තෝනි ලකුණු පූර්ව ලකුණු 213යි කඩලු 9යි. නවක පිටිකරුවා ජයෝද අමරසේන කුසාන්ගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව දකුණත් පිටිකරුවෙක් ජයෝද අමරසේන අවසන් කඩුලයි අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු 7ක් තිබෙනවා තාරුක. මේ පන්දු 7ම ඔහුට ක්‍රීඩා කළ හැකි නම් තවත් ලකුණු 7ක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එක් ලකුණ බැගින් ලබා ගත්තොත්. ඔව් ලකුණකට උත්සාහයක් නැහැ. පන්දුවාරය අවසන්. ඉනිමේ අවසන් පන්දුවාරයට අපි එමු. මොහොතකින් ලකුණු 213යි කඩලු 9යි අන්තෝනි විද්‍යාලය. තරගේ අවසන් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ අද පාසල් දිනයක් මේ කුඩා දරුවෝ
ශාන්ති සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පාසල් සිසුන් ක්‍රීඩා පිටිය තුලටත් එමුණු සිටිනවා දෙතුන් දෙනෙක්. ඔව් ඔවුන්ට කිසිම වගතුවක් නැහැ මේ තරගයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා පාසල් වයස විනෝද වයස. ඉතින් ඔවුන් නිදහසේ ඉන්නේ. අතරතුර උණුසුම් තරගයක් පැවැත්වෙනවා පිටිය මැද. අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ක්‍රිෂේන් පෙරේරා කැඳවා තිබෙන්නේ. පහරක් කෙල්ල කරනවා. දෙවැනි ලකුණත් සාර්ථකයි. දෙවන ලකුණක උත්සාහයක්. දුවදී දෙවගන්නට අවස්ථාවක්. පන්දු අතරනවා දුර්වල පන්දු රැකීමක්. ඉතා පහසු දුවදී දෙවගන්නට තිබව ගන්නවා. ඔව් යම් කිසි කලබලයක් පන්දු රකින්නන්ගෙනුත් ඒ වගේම පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙනුත්. නමුත් පිතිකරුවන්ට හානියක් සිදු වුණේ නැහැ. වේගවත් පහරකට උත්සාහ කළේ පන්දුව ස්වීපර් වෙත ඇදී ගියා. ලබා දීම එතරම් සාර්ථක නැහැ. කඩුළු රකින්නගේ හිසටත් ඉහළින්නේ ලැබෙන්නේ ඔහුට හරියට රැක ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවසරෙන් ලකුණු දෙකක් වැඩිපුර ලබා ගන්නට සමත් වුණා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ඒ පන්දුවට ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා. අනවශ්‍ය කලබලයක් දිස්සුනේ අපිට. පන්දු රකින්නන්ගේ. දැන් ලකුණු 216යි. තවත් ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පන්දු පහට ලකුණු 220 සීමාව පසු කරනවා. ඔව් මානසික වශයෙන් ඊටාම හොඳ තත්ත්වයක්. මොකද අර ස්කෝබෝඩ් ප්‍රෙෂර් කියලා අපි කියනවා ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය ඔබට දැනෙන්න පුළුවන් මේ 220 දකිද්දි බින්දු තියෙද්දි. ඒකෙන් උඩ මතක් වෙනවා ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්, චමිත වික්‍රමසිංහ. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමට පහසු වෙන එකක් නැහැ මේ ලකුණු දකිද්දි නැවත ලකුණු හඹා යන්නට. ඉතින් ඒ අභියෝගය වුන් ලබා ගන්නට පෙර මේ ඉනිම අවසන් විය යුතුයි. අන්තොනි ක්‍රීඩකයන්ට තවත් පන්දු 5ක් තිබෙනවා. ජයොද්ද ප්‍රීතිකරණාන්තයේ සිටින්නේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ප්‍රතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. ඔව් ක්‍රිෂෙන් හොඳින් දුටුවා. ඉදිරිපාදයේ තමයි ජයොද්ද අපි කියනවා මේ ස්ථානගත වෙලා ඉන්නේ. ඉදිරිපාදයේ තියාගෙනමයි හිටියේ. නමුත් ඒ හොඳින් හඳුනාගෙන ක්‍රිෂෙන් පන්දුවේ පතිතේ යම් කිසි දෙයකට කෙටි කරනු ලැබුවා. පහරකට අවස්ථාවක් නැහැ. නවතත් ක්‍රිෂෙන් සූදානම්. එක් ලකුණයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 217 දක්වා හෙළෙනවා. එකන් දිවේස් පන්දු 4ක් තුළ ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තියෙනවා. අවසන් පිතිකරුවෙකු වශයෙන් තමයි හොඳ පිතිකරණ අපිට දුස්සන්නේ. ඔව් මේ ලකුණු 6 පොඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වුණත් ජයග්‍රහණය සඳහා අවසන් මොහොතේදී අවශ්‍ය වෙන ලකුණු ප්‍රමාණය වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවසන් පිතිකරුවන්ගේ ලකුණු සෑම විටම ඉනිමක වැදගත් ලකුණු බවට පත් වෙනවා. අලංකාර පහරක් නැවතීමට හැකියාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 4ක් සාන්තන්තෝනේ පිළට. ඒ සමගින් ලකුණු 221 දක්වා ඉහළනවා. අසංක දැන් ලකුණු 220 පසු කරලා ඉවරයි. 220ත් පසු කරන්නට සමත් වුණා. දිව්‍යේෂ්ගෙන් අලංකාර පහරක් ඔහු ලෑස්තිලා හිටියා. ඒ වගේම පන්දු යවන්නත් ඔහුට අවශ්‍ය තැනටම පන්දුව ලබා දුන්නා කියන්න පුළුවන්. ලෑස්තිලා හිටු තැනටම ඉතින් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර කෙලින්ම 4 සීමාව දක්වා දිව්‍යේෂ්ට ලකුණු 4. ක්‍රිෂෙන් සූදානම්. තරගයේ පුරාටම 4 සහ 6 පාරවල් 26ක් පමණ අසංක වාර්තා වෙලා තියෙන්නේ. දල වේගය 4.45යි. ඉතින් ලකුණු හඹා යෑමේදී සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ ලකුණු හඹා යන්නට සිදුවන්නේ ඒ ලකුණු වේගයෙන්. තවත් පන්දු දෙකක් තිබෙනවා මේ ඉනිම අවසන් වන්නට. නැවතත් වේගවත් පහරකට උත්සාහය. කෙටි පන්දුව පිත්තේ ඉහළ කෙළවරේ වදින්නේ ක්‍රිෂෙන් පන්දුව නැවතත් රැක ගන්නවා. ලකුණක් නැහැ. තවමත් ලකුණු 221යි කළු 9යි. ඉනිමේ අවසන් පන්දුව. පුල් පහරකට උත්සාහ කළේ ඉහළ කෙළවරේ තමයි
පන්දුව වදින්නේ. මේ පන්දුව අනිවාර්යෙන් විශාල පහකට යන පන්දුවක්. පන්දුව යන උපක්‍රමය මොකක් වෙන්න ඕනද? යෝක පන්දුවක් අනිවාර්යෙන්ම කිසිදු සැකයක් නැහැ. නැවත උත්සාහය පුල් පහරකට නමුත් පිත්තේ හරියට වදින්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා දිව්‍යේෂ්. ශාන්ත අන්තෝනිනිම අවසන් වන්නේ ලකුණු 222ක් වාර්තා කරමින් කඩලු 9ක් දැවි සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට ලැබෙන ඉලක්කය ලකුණු 223යි පන්දුවර 50ක් තුලදී. මේ තමයි මේ ඉනිමේ අවසානය. තව හොඳ ලකුණු පුරක් කියන්න පුළුවන් පාසල් ක්‍රිකට් පිටේ බල දකිද්දි. එයාගේම දිව්‍යේෂ් නොදෙවි ලකුණු 11යි. ලකුණු 223ක් ලබාගත යුතුයි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය තමන්ගේ නියමිත පන්දුවාර 50 අවසානයේ ලකුණු 222ක් ලබා ගත්ත කළු 9ක් දැවි. ඔද අපට තරග විශේෂ අවස්ථාවන් තරයි ආරම්භ පිටිකරුවන් පන්දුව පාරන අවස්ථාව මේ පළවෙනි කඩුල්ල ලෙස යසිරු ගම්මරාජ දෙවියන් අවස්ථාව. අන්තෝනි ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථාවන් ඉනිම මේ ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වුණේ. මේ ආකිල්ගෙන් 6 පාරක් එළුණු අවස්ථාව. ඒ වගේම හොඳ ආරම්භයක් ඔහු ලබා ගත්තා. ලකුණු 32ක් වාර්තා කරගත්තා ඉනිමේදී. ඉන්පසුව තමයි මේ දැවියාම සිදු වුණේ. ඔහුගේ කඩුල්ල දැවි ගියා. ඉතාම අලංකාර උඩපන්දුවක්. මේ උඩපන්දුව රැකගත්තේ සනේෂ්. ඉන්පසුව පිටියේ එකතු වුණා චන්දිමාල් හේරත්. ඒ වගේම අසිත වනිනායක. චන්දිමාල් යම්කිසි පහරවල් එල්ල කරන්නට උත්සාහ කළත් ඔහුගේ කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වුණා ෂෙනිත්. ඉන්පසුව තමයි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරන අන්තෝනි විද්‍යාලයේ නායකයා චමිදු වික්‍රමසිංහ පිටියට පිවිසිනේ. ඔහුත් වේගයෙන් ලකුණු ක්‍රීඩා කරමින් සිටියා. කෙටි පන්දුවට විශේෂයෙන්ම පිටින්නට පිටින් ලැබෙන කෙටි පන්දු 4 සීමාව කරාම හරවා යවන්නට ඔහු සමත් වුණා. එහි වාසිය අන්තෝනි විද්‍යාලයට ඉනිමේ මැදදී හොඳින් ලැබුණු බව කිව හැකි. මේ තමයි ඔහුගේ දැවියාම. ඉතාම හොඳ උඩපන්දු රැකීමක්. 4 සීමාව ආසන්නයේ සිට හොඳින් කල්යල් මෙන ලබාගත් උඩපන්දුවක්. ඉන්පසුව ඊළඟ බලාපොරොත්තුව බවට පත් වුණේ ලහිරු අබේසිංහ. ඔහුට නමුත් ස්ථාවරවන්නට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. කුෂාන් හේරත් හොඳ පන්දු යැවීමකින් ඔහුගේ කඩුලක් ලබා ගත්තා. ඉන්පසුව ට්‍රෙවින් මැතිව් අගනයිනමක් ක්‍රීඩා කළා අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ ඔබ දකින්නේ අසිත වනිනායක අවසන් භාගයේදී එල්ල කළ පහරවල් කිහිපය. ඉන්පසුව මේ උඩ පන්දුව රැක ගැනීමත් සමග ඔහුගේ කඩුල්ල දැවී ගියා. ට්‍රෙවින් මැතිව් සියලු බර කරටගෙන එතෙන් සිට ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා පන්දු 32ක් තුලදී. ඒ වගේම කවිදු ෂෙහාන් ඔහුට යම් කිසි ආකාරයක සහායක් ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. මුල් අදියරේදී තරමක් සිරගත වීමකට ලක් වුණා. ඉන්පසු ඔහුගේ කඩුල්ල දැවී ගියේ මේ ආකාරයෙන් මහෙන් සිල්වාගේ පන්දු යැවීම හමුවේ. ශ්‍රවින් මැතිව ඔහුගේ වාසනාව යලිත් අපට ප්‍රදර්ශනය කළා ප්‍රීතිකරණ ඉනිමේදී. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදීත් ඔහුගේ වාසනාව කෙසේ ක්‍රියා කරයිද කියලා අපිට බලය හැකි. ඉනිම අවසන් කළේ දිව්‍යේෂ් රාමయ్య සමගින් ජයුද්ධ අමරසේන. ඔවුන් දෙදෙනා වාර්තා කළ ලකුණු වැදගත් වේවි අන්තෝනි ඉනිමට. අවසන් භාගය අවසන් වුණේ මේ අයුරින් ලකුණු 222ක් බවට පත් වුණා ඔවුන්ගේ ඉනිම. මේ ඔබ දකින්නේ ප්‍රතිකරණ ලකුණු පූර්ව වැඩිම ලකුණු වාර්තා කළේ අසිත වනිනායක. සෙමින් ක්‍රීඩා කළ ඉනිමක්. නමුත් කාලයට අනුව
තත්වයට අනුව ක්‍රියා කළ යුතුව තිබුණු ආකාරයටම ඔහු ක්‍රියා කළා කියන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම චමිදු වික්‍රමසිංහ උට තවත් සහාය ලබා දුන් වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 38ක් වාර්තා කළා. ඉන්පසුව ට්‍රෙවින් මැතිව් ඉනිම අවසන් කිරීමට පෙර ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා. පන්දු 32ක් තුල අතිරේක ලකුණු 17යි පන්දු වාර 50 අවසානයේදී ලකුණු 222ක් වාර්තා කළා අන්තෝනි විද්‍යාලය. පන්දු යැවීමේදී ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වැඩිම කඩුල්ලාබීන් ලෙස කුෂාන් හේරත්, සන්දිෂ්, ඒ වගේම ෂෙනිත් කඩුළු 2 බැගින් වාර්තා කළා. ඒ වගේම ක්‍රිෂෙන් පෙරේරා සමගින් මහෙන් සිල්වා කඩුල්ල බැගින් වාර්තා කළා. ලකුණු ලබා දීමේදී ඔවුන් ලකුණු පාලනය කළ බව කිව හැකි කඩුළුත් ලබා ගනිමින්. ඔව්, ඒ ආකාරයෙන් තමයි අන්තෝනි ඉනිම අවසන් වුණේ. අද දිනේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රීඩාංගණයේ අප සිටින්නේ. දෙවැනි ඉනිම ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පිතිකරුවන් පිටියට පැමිණෙන තෙක් අප බලා සිටිමු. මේ දිවාහාරය සඳහා තරගය නතර කරන්නේ අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබ නැවතත් අප සමගින් එක් වේවි කියා. දිවාහාරයෙන් පසුව පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කරන ආකාරය නැරඹීමට අපි බලමු සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේද අන්තෝනි විද්‍යාලයේද ජයග්‍රහණය කරන්නේ කියා. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පටන් ගත්ත කියන්නේ මම ඉස්සර ස්කූලේ හවස් ආෆ්ටර් ස්කූල් වල අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා, සොෆ්ට් බෝල් ගහනවා. ඊට පස්සේ සොෆ්ට් බෝල් ගහනවා දැකලා එදා දවසේ ක්‍රිකට් ප්‍රැක්ටිස් එකක් තිබ්බා. එතකොට මට කෝච් කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා ක්‍රිකට් ගහන්න එන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මං කිව්වා හා සර් එන්නම්. එච්චර ක්‍රිකට් ගැන දැනීමක් තිබ්බේ නෑ මට. ඊට පස්සේ මම අම්මට තාත්තට කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ අපි අම්මත් ගිහිල්ලා විස්තර අහලා ඒ අනිත් සතියෙම මං ගියා ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඊට පස්සේ සර් මට ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කිව්වා. ඉතින් මං එතන ෆාස්ට් බෝල් කරාට පස්සේ කිව්වා ඔයා පොඩ්ඩක් හොඳයි, ඔයා පොඩ්ඩක් පැත්තට වෙලා ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ කාලේ මං කැමති ස්පින් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මං සර්ට කිව්වා සර් මං කැමති ස්පින් එක දාන්න කියලා. ඒ කාලේ හිටිය ලාල් සර්, කපිල සර්ත් හිටියා. ඊට පස්සේ සර් කිව්වා පොඩ්ඩක් දාලා බලන්න කියලා. ඊට පස්සේ ස්පින් එක දැම්මට පස්සේ හොඳට දැම්මා. ඊට පස්සේ සර් මාත් දැකලා මට එන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ එන්න කියලා වා කිව්වා පුතා වා දිගටම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. වඩන්න ක්‍රිකට් ගහන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඒ සතියේ පස්සේ සතියේම අපේ පානදුර ලයිසියම් එකේ ක්‍රිකට් තිබ්බේ නෑ. ඒ කියන්නේ අපි නුගේ ගොඩත් එක්ක කම්බයින් වෙලා ගැහුවේ. ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙම සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. under 15
15 සිලෙක්ෂන් එකක් තිබ්බා. ඉතින් මට කිව්වා අපේ ඉස්කෝලෙන් 3 දෙනෙක් යවන්න උණුගේ කොටට. ඉතින් ඒ 3 දෙනා අතර වත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාව මට ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු වුණා. ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මම ක්‍රිකට් පටන් ගත්තේ. මුලින්ම ස්පින් එක කරා. ඉතින් මගේ පළවෙනි ටූර්නමන්ට් එක තමයි ඉන්දියන් ඉන්ටර්නැෂනල් ස්කූල් අන්ඩර් 19 එක. ඒක නුගේ කොටත් එක ගැහුවේ. ඒක අපි ෆයිනල්ස් ආවා ලයිසන් වත්තකත් එක්ක. ඒකෙදී අපි පරාදයි. ඒත් ඒකේ අවුරුදු 13 මට අවුරුදු 12යි. ඒකේ මං බෙස්ට් බෝලර් වුණා. ඒක 18ක් අරගෙන. ඊට පස්සේ එතනින් මට ඩිස්ට්‍රික් සිලෙක්ෂන්ස් වලටත් යන්න කිව්වා. අන්ඩර් 50 ප්‍රීම ගහනකොට. ඉතින් මම එතනට ගියාට පස්සේ මේ සර් කෙනෙක් කිව්වා ඔයාගේ උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ඒ ලකි රොජර් සර් මට කිව්වා උසෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. එතකොට මම මගේ ඉස්කෝලේ සර්ගෙන් අහලා බලුවා සර් මම ෆාස්ට් බෝල් කරලා බලන්නද කියලා. ඒ කියන්නේ මගේ උගේ කොට ඉස්සර හිටපු කෝච් දිලුම් රාමනායක සර්. ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් උත් ඉතින් ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ කිව්වා වෙනසකට එක බලමු කියලා. එතකොට ඒ වෙලාවේ සිමෙන්තිය ගැහුවේ ඉතින් හයියෙන් දැම්මා. එතකොට තමයි මට කිව්වේ ආදිගනම් ෆාස්ට් බෝල් කරන්න කියලා. ලයිසියම් එකේ ගහන කාලේ ඉතින් අන්තිමට මුගේ ගොඩත් එක කම්බයින් කරලා ගහද්දී අන්තිමට අපිට ලයිසියම් පානදුරට විතරක් ගහන්න chance එකක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒකෙන් උත් අපිට ටූර්නමන්ට් එකක් ආවා. ඒක මම කැප්ටන් කරලා අන්ඩර් 15 එක. ඒක අපිට චැම්පියන්ෂිප් එකක් ආවා. ඊට පස්සේ එතනින් ඒ දැකපු කෝචර්ස්ලා මට කිව්වා ඔයාට හොඳ අනාගතයක් තියෙනවා. ඉන්න හොඳ ඉස්කෝලයක් බලන්න කියලා. මට ගොඩක් ඉස්කෝලෙන් කතා කරා. අන්තිමට මම දවසක් ක්ලබ් මැච් එකක් ගහන්න යනකොට ඒ ක්ලබ් මැච් එකේ ඉන්න සර් කෙනෙක් කිව්වා පුතා හොඳට ගහනවා මම සෙන්ට් තෝමස් එකට දාලා දෙන්නම් කියලා. එතන චමින්ද සර්. ඊට පස්සේ මගේ ඩිස්ට්‍රික් කෝච් උත් ඉතින් ප්‍රනීත් සර්. ඊට පස්සේ ඒ දෙන්න තමයි කතා කරලා සෙන්ට් තෝමස් එකට මාව සෙට් කරේ. රෝල් තෝමියන් එක ගහනවා කියන්නේ ඉස්කෝලේ වෙන මැච් ගහනවා වගේ නෙමෙයි. ඒක වෙනම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ එච්චර සෙනගක් මම කවදාවත් දැකලාවත් නැහැ. ගොඩක් මිනිස්සු වෙනවා. ගොඩක් මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ ෂීල්ඩ් එකට ගොඩක් කට්ටිය දඟලනවා. ෆස්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එක මගේ ඒක ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඒක මැච් එකේම මට එච්චර ලොකු දැනීමක් තිබ්බේ නැහැ මේ ෂීල්ඩ් එක කියන්නේ මොකද්ද. මොකද මම ඉස්කෝලේට අලුතෙන් ගියේ. ඊට පස්සේ මේක ගහනකොට ඒක ප්‍රෙෂර් එකයි ඔක්කොම චියර්ස් ඔක්කොම ඇහෙනකොට මේක ලොකු මැච් එකක් කියලා හිතුණා. ඊට පස්සේ විකට් පහක් දැම්මට පස්සේ මට ලොකු පිළිගැනීමක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තමයි මට තේරුණේ මේකේ බර මොකද්ද, මේකේ කොහොමද යන්න ඕනේ, මොකද්ද කරන්න ඕනේ මේකට. ඒත් තාම අවුරුද්දක් බිග් මැච් ගෙවුවා. අවුරුදු දෙකේම විකට් 5ව දැම්මා. ඒත් තාම ෂීල්ඩ් එක ගන්න බැරි වුණා. මොකද අවාසනාවන්ත විදිහට වෙදර් එකත් අපිට බලපෑවා. ඉතින් අපිට හරියට ටොස් එකේ ඉඳන් අපේ පැත්තට නෙමෙයි ගියේ. ඉතින් කොහොම හරි ලබනවදී දිනන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැම්ම ඉඳන්ම ප්ලෑන් කරන් යනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ ෆිට්නස් ලෙවල් හදලා කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරන්නේ විකට් 20ක් ගන්න නෙක්ස්ට් ඉයර් එක. මොකද අවුට් රයිට් එකක් ගහන්න නම් විකට් 20ක් අනිවාර්යෙන් ගන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි දැන් අපේ කට්ටියගේ මයින්ඩ් සෙට් එක හදලා ඔක්කොම හදලා කොහොම හරි මොරාල් එක අප් කරගෙන අපි බිග් මැච් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි යන්නේ. පළවෙනි මගේ මැච් එක ගැහුවේ මම ඒෂියා කප් එකට සිලෙක්ට් වුණා. ඊට පස්සේ අපි මැලේසියා ගියා. ඒකේ ෆස්ට් මැච් එකේ මම විකට් එකයි මට විකට් එක ගන්න හම්බුනේ. ඒකත් මැච් එක තින්නා. අපිට අපි කොහොම හරි වැස්ස හින්දා ඒකත් අපිට බලපාලා අපි ෆස්ට් රවුන්ඩ් එකේ එළියට ගියා. හැබැයි ලොකු අත්දැකීමක් ඒක. අනිත් ටුවර්ස් එක ගියාම වාස් අපිට ගොඩක් උදව් කරා. ඒ වගේම රොයිස් පුල්ස් ෆීල්ඩින් ස්ටෑන්ඩඩ්ස් එතන වෙන ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩින් ඔක්කොම බැටිං බෝලිං ඔක්කොම ක්වොලිටි එකට ඒකට කරා. ඒ කියන්නේ අපි රෙස් කරවලා ෆිට්නස් ලෙවල්ස් අපි මේන්ටේන් කරලා ඇත්තටම මේක ගොඩක් ලොකු හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. වාස හැමතිස්සෙම කියන්නේ බෝලිං වලට වඩා ඉස්සෙල්ලම් මෙන්ටැලිටි එකයි ෆිට්නස් එකයි හදාගන්න කියලා. ඒ දෙක තමයි ඔක්කොටම වඩා මුල. ඊට පස්සේ තමයි බෝලිං වලට ඩිසිප්ලින් නෝ බෝල්ස් වයිඩ්ස් ඔක්කොම ඒවා අඩු කරලා හොඳ බෝලර් කෙනෙක් වෙන්න එයාගෙන් ගොඩක් ටිප්ස් ඇඩ්වයිසස් මට ලැබුණා. ඉතින් ඒකත් එයත් එක්ක වැඩ කරන එකත් ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්, ලොකු ඒ කියන්නේ ජයග්‍රහණයක් මට.
ඉස්සෙල්ලා හොඳ ඉස්කෝලේ හොඳ සේවයක් කළා. ඒ කියන්නේ මේ සීසන් එකේ හොඳට ලකුණු ගහලා හොඳට විකට්ස් දාලා හොඳ මෝල් රවුන්ඩ් වෙලා කොහොම හරි මගේ ටාගට් එක වෙන්නේ මේ අවුරුද්දේ ස්කූල් බල් ක්‍රිකට් වෙන්න. ඊට පස්සේ එතනින් හොඳ ක්ලබ් එකකට ජොයින් වෙලා එතන ඩෙවලොප්මන්ට් ස්ක්වොඩ්ස් වලත් මම ඉන්නවා. එතනින් හොඳට කරලා කොහොම හරි ෆිට්නස් ඔක්කොම මේන්ටේන් කරගෙන නැෂනල් ටීම් එකට යන්න මගේ තියෙන බලාපොරොත්තුව. Chaminda Vas, Santos Gunatilak, basketball, javelin, Shahrukh Khan එන්න කියනවා. මෙසිට එක මැච් එක විකට් 10ම ගන්න එක. ඇතලිට් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා. iPhone, chair, escort, building වලින් එහාට යන පයින්. කොල්කතා නයිට් රයිඩර්ස්. දෙවි නීරිය ගම. අර ලැඩ එකේ ගන්නේ. හොඳ කාර් එකක්. සයන්ස් ටෙස්ට් ස්ලොග් ස්විප් එක. නිකොන් රන්සික. ශාලි ඉන්ඩිමේල්. දඩෝරියා. බණ්ඩාරගම එක්සල්. යාළුවොත් එක්ක තමයි ඉතින්. එළියට යන්න දෙන්නේ නැති. අnder 17 මැච් එකේ මම විකට් 10ම ගත්තා. මැච් එක පැයෙන් ඉවරයි. මල්ලිට ගහන එක. පළවෙනි මම බොහොම සූදානම් වෙන්න ඕනේ මගේ අම්මලා තාත්තටයි. ඒ දෙන්න හින්දා තමයි මම මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ කෝචර්ස් හැම දිනාටමත් මගේ යාළුවන්ටත් මාත් එක්ක සෙල්ලම් කරපු කට්ටියටත් ඒ වගේම මගේ අනිත් කෝචර්ස්ලා කියන්නේ වාස්සලා හෂාන්සලා උපුල්සලා ඉස්කෝලේ දිනේශ් දේශාන්ස ඊට පස්සේ ලයිසියම් ඉස්කෝලේ නදීප් කපිලස ඩිස්ට්‍රික්ට් කෝච් ප්‍රනීත් ඒ ඔක්කොටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මම මෙතෙක් පරිස්සමෙන් බලාගත්තට. ඊට පස්සේ කියපු නැති කට්ටියටත් ඒ කට්ටියත් මතක් කරලා ඒ කට්ටියට ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මම. සුභාරති විද්‍යාලයේ ලෙෆ්ට් ආර්ම් ස්පිනර් කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා මට ස්ප්‍රින් දාන්න කිව්වා පිටරවල. වැඩිම කඩුව අරගෙන රෙකෝඩ් එකක් තියන්න තමයි ආරම්භ කරන්නේ ගොඩගම සුභාරති විද්‍යාලයෙන්. මට ආසාවක් තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳන් ක්‍රිකට් ගහන්න. පස්සේ අම්මා තමයි පස්සෙන් ඇවිල්ලා මාව ක්‍රිකට් වලට යොමු කරේ. 6 වසරේ තමයි මම මුලින්ම ක්‍රිකට් ගහන්නේ. මම 6 වසරේ පටන් අරගෙන under 13 ෆස්ට් එකේ කැප්ටන් කරා. ඊට පස්සේ ස්කූල් ටීම් එකේ ගැහුවේ නෑ නතර කරා. ඊට පස්සේ CCC ක්ලබ් එකට මම ඇතුළත් වුණා. ඊට පස්සේ ආයෙමත් under 15 ගහද්දි ස්කූල් ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරා. ෆස්ට් එකේ කැප්ටන් කරා. ඊට පස්සේ 17 ෆස්ට් එකේ ඉඳන් ෆස්ට් එකත් ආයෙ සුභාරතිම සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ ෆස්ට් එකේ විකට් දාලා සෙකන්ඩ් එක ගහන්න මට ටෙස්ට් එකකින් ආරාධනාවක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් එකේ ෆස්ට් එකේ විකට් දාලා ෆස්ට් 11 එකේ මට chance එකක් හම්බුණා. මම මුලින්ම 13 15 fast ball opening batsman left arm fast ball විදියට තමයි සෙල්ලම් කරේ. පස්සේ සුභාරති විද්‍යාලයේ left arm spinner කෙනෙක් හිටපු නැති නිසා ප්‍රියංකරස සුභාරතියේ කෝච් කරපු ප්‍රියංකරස මට ස්පින් දාන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ ස්පින් දාලා 17 ෆස්ට් එකේදී තිබුණු තරගයකදී මම හොඳට බෝල් කරනවා දැකලා ඒ අම්පයර් හිටපු අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ මම දන්නේ නැහැ ඇත්තට අම්පයර් කවුද හිටියේ කියලා. අම්පයර් ඉඳලා තියෙන්නේ ටර්ටන් විද්‍යාලයේ මේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු දැන් ඉන්න තාමරස. ඊට පස්සේ මැච් එක ඉවර වෙලා අවස මට කතා කරා මෙන්න ටර්ටන් විද්‍යාලයට එන්න කියලා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉඳන් මට කතා කරලා තිබ්බ එන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ගියා. එතන ඉඳන් තමයි මම ටර්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මම ටර්ටන් එකට ඇවිල්ලා 17 ෆස්ට් එකේදී ලොකු දස්කම් අතරට එන්න බැරි වුණා.
ඊට පස්සේ ධර්මයෙන් පහළ පළවෙනි සීසන් එකේ පළවෙනි තරගයේදී කාල රිට්මන් එක තිබ්බේ. ඒකේ ලකුණු 30ට කඩලු 5ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සේ දෙවන තරගයේ ලකුණු 32ට කඩලු 6ක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම මේ වෙද්දි කඩලු වැඩිම කඩලු ලාභියන්ගෙන් පළවෙනි දෙවෙනි ස්ථානයේ ඉන්නවා. මම මේ වෙද්දි මැච් 11ට කඩලු 58ක් ලබා ගන්න තියෙනවා. මම මේ පාර දහන්නේ මගේ පළවෙනි බිග් මැච් එක. සුභාරති විද්‍යාලයේ බිග් මැච් තිබිලා නැහැ. ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්න තැන මීට කලින් සෙල්ලම් කරලා නැහැ. ඒක මට ලොකු අභියෝගයක් වෙනවා. මම ඒ වුණාට දැම්ම ලොකු ක්‍රවුඩ් එකක් මැද්ද සෙල්ලම් කරන්නේ ප්‍රෙෂර් එකට සෙල්ලම් කරන්න දැන් ඉඳන් ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා. ලොකුවට වෙනසක් දැනෙයි කියලා මම හිතන්නේ. මේ පාර බිග් මැච් එකේ වැඩිම ප්‍රෙෂර් කෙනෙක් විදියට වැඩිම කඩු අරගෙන රෙකෝඩ් එකක් තියන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මගේ අනාගත බලාපොරොත්තු මට දැන් තව අවුරුද්දක් තියෙනවා පාසලේ ක්‍රීඩා කරන්න. ඒ අවුරුද්දේ පාසලේ ක්‍රීඩා කරලා කොහොම හරි ඕල් අයිලන්ඩ් බෙස්ට් බෝලර් වෙලා ශ්‍රී ලංකන් අන්ඩර් 19 ටීම් එකේ සෙල්ලම් කරලා ලොකු අභියෝගයක් තියෙනවා ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එක සෙල්ලම් කරන එක. ශ්‍රී ලංකන් අන්ඩර් 19 ටීම් එක සෙල්ලම් කරලා ඊට පස්සේ ශ්‍රී ලංකන් ඒ ටීම් එකට සෙල්ලම් කරලා කොහොම හරි ශ්‍රී ලංකන් ටීම් එකේ ස්කෝඩ් එකට යන්න තමයි බලන්නේ. මහේල ජයවර්ධන, සාරිතා, නයනතාරා, iPhone, ඉංජිනේරුව, පොල් සම්බුල්, ගණිතය, සමන්ස, දිල්ලි ඩේඩෙවස්, කෙත්තාරානි, තර්ස්ටන් විද්‍යාලයට පැමිණලා ගහපු පළවෙනි තරගය ඒ ගැහුවේ රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට එරෙහිව. රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයට පළවෙනිම ජයග්‍රහණය කරන්න ලකුණු 38ක් ගන්න තිබ්බා කඩලු 6කට. එතනින් කඩලු 5ක් ලබාගෙන අජිත් ප්‍රියංකර, යොහාන් ලියනගේ, භවන්ත ජයසිංහ, ප්‍රසන්න පුෂ්ම කුමාර, ස්වීප් එක, පන්නිල, හැට්‍රික් වැඩිම ලබාගත්ත පන්දු යවන්න, ODI, හේලි, උදේට වැඩිපුර නිදාගන්න එක. මම මුලින්ම මගේ අම්මටයි තාත්තටයි අක්කලා දෙන්නටයි ස්තුති කරනවා. ඒගොල්ලෝ හින්දා තමයි මම මෙච්චර දුර මට එන්න පුළුවන් වුණේ. ඒ වගේම මම කලින් සිටි පාසලේ අජිත් සර්ටයි ප්‍රනාම් සර්ටයි ස්තුති වෙනවා. ඒ වගේම මං ක්‍රීඩා කළ CCC ක්ලබ් එකේ පුහුණුකරු නෙල්සන් සර් ඇතුළු සියලුම කෝචස්ලටයි දැන් ක්‍රීඩා කරන තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ තාමර සර්, සමන් සර් ඇතුළු කෝචස්ලා සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා භාර ආචාර්ය හෙස්ලි හරිස්සන්ද සර්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මහන්සිය ගෙම්බර් දාන තැන නොම්බර එකට රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. මුලින්ම කියන්න ඕන මුලින්ම අපිට තිබි 4 days matches දෙක 4 day matches දෙකේ කණ්ඩායම යම් තරමක් පසුබෑමකට ලක් වුණා. ඊට පස්සේ වන් ඩේ එකට ආවට පස්සේ කණ්ඩායමේ පළවෙනි තරගය පරාජයට පත් වුණත් දෙවෙනි තරගය තුන්වෙනි තරගය ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකදී කට්ටියගේ කැපවීම මුලින්ම කියන්න ඕන. කට්ටිය හැම එක්කෙනා විශ්වාස කරලා කට්ටියට පුළුවන් උපරිම කරලා මැච් එක දෙවෙනි තරගය තුන්වෙනි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් වුණා කට්ටියට.
ඒ වගේම හතරවෙනි තරගයේ පස්වෙනි තරගයේ උපරිම ශ්‍රී ලංකා කට්ටිය උපරිමෙන් අවසනාවකට අපි ඒ තරග දෙක මේ පරාජයටපත් වුණා. ඒ තරගාවලියේ වන් ඩේ එකේ අපි 3-2 විදියට පරාජයටපත් වුණත් කට්ටියගේ හැටියට විශ්වාසයයි කට්ටියට අර ඇති වුණ කොන්ෆිඩන්ස් එකත් එක්ක මම කියන්න පුළුවන් සංචාරයේ වන් ඩේ එකේ මේ තරමක් හොඳට කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවට ගියා. ලෝක කුසලාන කියන්නේ අර මේ තරංකාරීත්වය වැඩි තරංගාවලියක්. එතනට ගියාට පස්සේ අපි මුලින්ම කියන්න ඕන තිබ්බේ නවසීලන්තේ තරංගාවලිය ලංකාවට ගොඩක්ම වෙනස් කන්ඩිෂන් එකක් තිබ්බේදී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට පළවෙනි ඕවර්ස් 10 වගේ බැට් කරද්දී ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලාට මේ හොඳට බෝල යන විකට්ස් තමයි තිබ්බේ. ඒ වගේදී චුට්ටක් අර කන්ඩිෂන් මේ එක ඇසෙස් කරලා ඉවරලා ශ්‍රී ලංකාවටලා ඒ වගේ ඊට පස්සේ පළවෙනි ඕවර්ස් 10න් පස්සේ පන්දු යන්නන්ට වැඩි මේ උච්චතාවයක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ බැට්ස්මන්ලාට මේ හොඳට ශ්‍රී ලංකාවට පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි කියන්න පුළුවන්. ඒ තරංගාවලියේදී ගොඩක්ම කියන්න පුළුවන් අපිට හම්බුනේ එක එක මේ කන්ඩිෂන් හම්බුණා චේස් කරලා ගහන්න තිබ්බේවා මුලින් බැට් කරලා සමහරක් මැචස් වලට වර්ෂාපත් වුණා. ඒ මැචස් වලදී කට්ටිය ශ්‍රී ලංකාවට කරපු විදිය ප්ලෑන් ගහපු විදිය ඒ වගේ වුණා ඉදිරි ජීවිතයේදී මේ අත්දැකීම් වගේ ගන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕන සාමාන්‍ය වර්ල්ඩ් කප් එක යනවා කියද්දී චුට්ටක් හිතේ චකිතයක් ඇති වෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ වගේ දැන් එක වර්ල්ඩ් කප් එකක් ගහලා තියෙන නිසා මේ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍ය සීනියර් ප්ලේ හැටියට අනිත් කට්ටියට ආදර්ශයක් කළා ඒගොල්ලොත් එක්ක හැම වෙලාවෙම ඉඳලා කොහොමද මේ වගේ සිටුේෂන් එක කරන්න කියලා කට්ටියත් එක්ක කතා වෙලා ඒ වර්ල්ඩ් කප් එක කොහොම හරි දිනන්න තමයි කට්ටියද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මුලින්ම 3 වසරේදී ක්ලබ් එකකට ගියා 3 වසරේදී වසන්ත විජේසූරිය සර්ගේ. ඊට පස්සේ ආයෙ 3 වසරේදී මම මුලින් ඉස්කෝලේ ගියේ ධම්මිස්තරේ under 13 B team එකට මම ශ්‍රී ලංකාව 3 වසරේදී ඊට පස්සේ එතනින් තමයි මුලින්ම ක්‍රීඩා පටන් ගත්තේ. අපේ මුලින් මතක් කරනවා තරංග ලියනපතින සර්, නුවන් රුචිර සර්, ඒ වසන්ත විජේසූරිය සර්, ධම්මිස්තරේ ඕල් බෝයි මේ මාස්ටර් ඉන්චාර්ජ් හිටිය කීර්ති ජයසේකර සර් මතක් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ එතනදී දක්ෂතා එක්ක තරංග සර් ජෝසප් පාසෙට ගියාට පස්සේ මාව 8 වසරේ ජෝසප් පාසෙට ගත්තා. ජෝසප් පාස් එකේදී 8 වසරේ under 13 2013 ශ්‍රී ලංකාවේ ඊට පස්සේ එතනින් තමයි ගොඩක් දේවල් මගේ කියන්නේ ජීවිතේදී ගොඩක් දේවල් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒක කියන්න ඕන මුලින්ම මතක් කරන්න ඕන මේ රන්දීර් සර්වයි අජිත් අංකල්ලා මතක් කරන්න ඕන ගොඩක්ම මාව ඉස්කෝලේට ගන්න ඒගොල්ලෝ තමයි මට ගොඩක් උදව් කරේ. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ ගුරුවරු විද්‍යාපති පියතුමා ප්‍රියංජීව පියතුමාවත් මතක් කරන්න ඕනේ. මුලින් 2013 අපේ Welcome back as we come back with the chase of St. Sebastian's College. So the equation is they need 223 runs to win this game and they've got 300 balls in the hand. As I say, good afternoon to Roscoe Tato in the com box. Good afternoon Megan and good afternoon to all the viewers. Competitive total posted by St. Anthony's College Kandy after being asked to bat first. 222 for 9 is what they posted as we come to you live again from the St. Sebastian's College grounds in Moratuwa. It's been a very good day for cricket, very hot and humid I must say, but typical Sri Lankan conditions throughout the day so far, and the Anthonians will look for some early strikes as they make their way onto the field.
Well, Sebastian's out. The two openers, skipper Bianca Mendes and his partner. Around Dissanayaka. Well, Dissanayaka is on strike as the Antonian skipper Chamindu Wickramasinghe takes the ball in hand. His numbers decent average, but the strike rate has to improve. Just the 17 years of age, and there's plenty of time to improve. Here comes Wickramasinghe. Starts with the no ball there, Roscoe. Yes, Cardinals in. Straight away a free hit to get things off for the young batsman. Ryan Dissanayaka couldn't have asked for anything better to start his innings off with. Well, using it for maximum effect into the gap, and that'll be 4. It's good from Ryan, making use of the free hit, using the pace of Wickramasinghe. Did not get the need of the bat there, but doesn't matter as long as they keep coming. This should boost the confidence of our young Ryan Dissanayaka. Seems like Wickramasinghe has some issues with his leg. He's in fact, he's got a first warning from the umpire as well for running on the danger area, I think. Well, how will this work, Roscoe? On the edge of such young cricketers, they are still budding. Of course, Chamindu Wickramasinghe has seen enough stage in this profession, but still, when you start off the innings and start with a no ball, and then the next one you're being called for running in the danger area. Much is expected from skipper Wickramasinghe. He needs to set the tone for St. Anthony's College, Katugastota. They'd love a couple of early breakthroughs, and no better man to do it himself, Wickramasinghe. That's good pace. That's serious pace from Wickramasinghe here. Look at that. Vicky is bending his back, hitting the deck hard. And also the ball is shaping away from the right-hander. Yes, the umpire having a chat with the bowler once again, as we see the batsman Ryan Dissanayaka asking for an arm guard, probably feeling the heat already. The heat of Chamindu Wickramasinghe. He's a well-built lad. He's got a smooth run-up as well. And after that initial couple of balls, he's settling in nicely into things. That's a brilliant length. That is the difference. Getting the batsman on the front foot. Look at that. That's a peach of a delivery. Angling in towards him and then leaving the right-hander. It's got some legs. It's got some serious pace there for a surface of this nature.
Clearly Ryan Disanayaka in all sorts of trouble at the moment. No feet movement. Stunning delivery to end the first over. St. Sebastians are 5 without a wicket. Bihanga Mendes, the skipper, will be on strike for the first time. He would love to get his team off to a good start in pursuit of this 223. Not a good reading so far in this tournament, but today could be the day. Only a best score of 18. The Sebastianites would love to see the skipper fire. Well, that average definitely has to improve. Leading the pack here. Divesh Ramaya, left arm medium pacer. He can swing the ball. He's known for that. Good stats as well. 6 wickets in the game so far. Straight away some movement, squaring up the batsman Bihanga Mendes. A hard hands from Bihanga. Divesh Ramaya. An average of 14, that's decent in this format and also in such short tournaments. Wickets is the key for St. Anthony's. It's not a big total for a one-day game, so they would love some early blows. Well, that's punched, and that's punched brilliantly. The length was the issue. Probably one of the shots of the day for me. Bihanga Mendes nicely behind that one. Didn't look to hit it too hard. Found the gap on that offside ring, and it flew to the boundary in no time. Nicely behind the ball. Just a easy punch, piercing that offside field, winning him his first boundary. Plenty of vacant area there. Slightly short so far. Divesh would like to push that ball closer to the batsman. Much better this time, taking it a touch up towards the batsman. But we have not seen that extravagant moment so far from Divesh, except for the first ball that he squared the left-hander up. But that his length has been troubled. Bowling to a 7-2 offside field at the moment. 2 slips in place as catching fielders. Just a deep fine leg and a mid-on on the leg side. There you go. Spills the chance. Kavindu Shehan behind the stumps. Clear opportunity. Goes a begging. Divesh induces the outside edge. Is a crucial scalp as well of Mendes. It would have gone to the first slip fielder's hands, but fair to say it is a wicket keeper's catch always. It's definitely was touch late to react towards it. But
That's costly. That miss is costly. He's got his bearings right already, Beyanga. How often does that happen? The ball following a drop catch going to the boundary, adding salt into the wound. Nicely put away with given and accepted by Bihanga Mendes. This is when you want to dig a hole for yourself. Well, again, Ramaya to be blamed. He banked it short once again. A better length to complete over number 2. It's 13 for no loss. Good start for St. Sebastian's. They've had a couple of nervy moments. Chamidu Vikramasinghe finding a good length towards the latter part of his first over, and then the spilled chance by the wicket keeper Kabindu Shehan as well. But in between there have been 3 boundaries. So Sebastians won't be too unhappy. That's flown to fine leg, but nicely set field. Fine leg is very, very fine. Square leg is also quite fine. Who's inside the circle. That one was angled in to the right-hander, opposing to the usual natural swing of Chamidu Vikramasinghe, which takes the ball away from the right-hander. That's a surprise delivery. It's the battle of the captains now. Bihanga Mendes versus Vikramasinghe. Vikramasinghe keeps Mendes on his toes. Good bounce as well. Like you said in the previous over, he's bending his back. He's getting something out of this pitch. It's probably dried out a bit, so suiting fast bowling a bit better than the morning. He's having some trouble. He's having some trouble with the umpire. There you go. He's running straight into the danger area. Putting a lot of effort there. He's improved. He's improved immensely. Roscoe, seeing him for a while now. His physique has improved. His pace has improved. He's grown as a bowler. He was more of a batter than a bowler when we started seeing Chamidu Vikramasinghe in the bigger stage. But now he's grown as a bowler. First time I'm seeing him. Seems pretty handy with the ball. Looked good with the bat as well before he fell for 38. It's a tricky length. He's having a few words as well. It's good to see. He like that. He's that kind of the cricketer. The gutsy mold. The problem with that length is any bat could see the ball flying to the boundary or probably even over it. It's a short boundary straight here at St. Sebastian's Moratuwa. Goes full and a brilliant hit. I think that's gone all the way. What a shot from Bihanga Mendes. Take that, says Bihanga Mendes to Chamidu Vikramasinghe. Class written all over that shot. Just left-handers are elegant, but this one was special. Full length, had pace on it, and took no real measure
of Chamindu Wickramasinghe's sledge, we could say. Barely got off the ground. It was a flat hit. I didn't expect it to go all the way. What a shot that was. Didn't even look to hit it too hard. Just timing, the new ball flew off the bat. Goes again. He's all over Chamindu Wickramasinghe right now. Skipper Bihanga Mendes been dropped in the previous over, has thought, I'm going to have some fun out here. Well, have a look at that. What a brilliant hit it was. All the posts. Flies down to the boundary in no time. 24 for none after 3 overs. .24 for no loss. The home team are off to a flyer thanks to their captain Bihanga Mendes. As we see Divyesh to continue from the commentary box end. Yes, I'm sure Khabindu Shehan is a worried man as well after looking at those couple of strokes from Mendes against probably one of their best bowlers, Chamindu Wickramasinghe. Well, Divyesh should be liking the right hand on strike. And in fact, he's gotten to strike after a while now. A bit slingy is Divyesh, getting that natural movement the left armer gets with the new ball into the right hander. Nice shape. I think he's still been slightly on the shorter side. I'd like to see him get that ball right up there. And that wrist position while on delivery, that's what creating that movement. Gets through the crease real quick, Divyesh Ramaya. Seems like the ball's skidding low. That's what the batsman Ryan Disanayak indicated after playing that ball. Skipper Mendes having a word with his young partner as well. St. Sebastians need another 199 runs. We've got plenty of time, 279 balls at the moment. There you go, that's the line. There you go, full and straight. He gets the first breakthrough. Ryan Disanaika falls and Divyesh finally gets one right. This is tremendous bowling from Divyesh Ramaya. Look at that. Got it full. Bringing it back into the right hand, and that was plump right in front. Hitting middle of middle there. Wonderful bowling from the left arm seamer. We'll see the back of Ryan Disanaika for just 5 runs. 24 for 1, St. Sebastian's College. Three good overs for St. Sebastian's. St. Anthony's, beg your pardon, and then a wicket for St. Sebastian's now. Kesar Madhusanka is the new batter. He's played only one game. He's got 73 in that game as well. So a man in form, but that strike rate is probably a bit of a worry, but they wouldn't be too bothered with that right now.
at that. Being a right-hander, you wouldn't want to face such a delivery. That's the worst one you can get. Angling away from you and then drifting back in. Brilliant bowling from Divesh Ramaya. Yes, should have had 2 for 8. But he's got the ball to talk so far. Once again, big movement into the right-hander. A bit of extra bounce as well on that occasion. Well. That's going above the stumps. But what a bowler is turning out to be Divesh Ramaya. See, even that length is slightly too short for him with the ball moving. That wicket ball was the ideal length. He must make use of this movement he's getting. Wicket maiden for Divesh. Score remains on 24 since Sebastian's after 4 overs. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Back to this battle. Chamindu Wickramasinghe versus Bihanga Mendis. Wickramasinghe opting to go round the wicket now. He's still got his 2 slip fielders, which is good to see. There you go, that's the response from the fast bowler. Straight on the helmet. No emotion shown from Bihanga Mendis as well. Quite a tall lad, Bihanga Mendis. Getting it right up to his helmet. Wasn't the express kind of delivery, but he did not expect it to jack back so much. His eye off the ball, very close to the back of his head as well. We've seen those stem guards coming into play after fatal incident of Philip Hughes. Bihanga Mendis is not using one of them. The mandatory questions. Concussion. All the efforts are to make cricket one of the safest sport. A bit too keen is Wickramasinghe at the moment. I thought that's gonna happen for him. I saw him start the run up and I thought that's gonna happen for him because Bihanga was nowhere ready to face that delivery. I thought he's gonna waste his energy. It seems like this is a good angle to bowl against Bihanga Mendis. I think he prefers the right arm quick coming over the wicket, giving him that space on off stump or even straight. There you go, straight away another bouncer. The leg umpire still says it's not over the shoulder, so still 2 short balls up his sleeve. That cut him enough. Shortly sent jacking back in towards the... Oh, in fact, he did not. It went over him. For a second, I thought it just went through the bat and the body. It's good. Has been a good response from Wickramasinghe after being pounded down the ground a couple of times in the previous over. He will try that full delivery. That's a peach. No clue whatsoever. He is moving the ball either way and is capable of moving it in the air and also off the surface. This is maturity. This is mature bowling. Look at that. Unplayable. Played it well though. Did the batsman. He didn't go following it. He played well inside the line.
Vikramasinghe shouldn't get carried away with all this movement and bounce he's getting. Should be patient, just try to keep Mendes quiet. That's what Bihanga Mendes is waiting for, some width and some balls are being bowled in the full area. Yeah, he's waiting for Chaminda Vikramasinghe to push that length further towards him. And he's very strong, score of the off stump. Look where he's holding his bat, right at the neck of it. These kind of batters, they're very strong in the score of the wickets. This time, umpire signals wide. It's a tricky period for Bihanga Mendes. Got hit on the helmet as well early on in the over. And more short stuff coming his way. Yeah, parade of short balls here. Probably Chaminda Vikramasinghe got his ego hurt. Sure, Chaminda Vikramasinghe will try that short ball at least once more in this over. Finds that square leg fielder. Except for the couple of wides. It's been a decent over so far. He's kept it in good areas and he's managed to trouble the left-hander. There's no runs off the bat in this over so far after being taken to the cleaners in the previous over. He goes full. Good work down at fine leg as well. He's had his fine leg very fine against both the right hand and the left hand. As we see the end of the 5th over, it's 26 for 1. Divyesh Ramaiah, good figures of 1 for 8 in his 2 overs. He's back bowling against Bihanga Mendes, who was built off his bowling. Well, Divyesh has been the danger man. Vikramasinghe has been creating pressure and Divyesh have been producing the breakthrough for this team. It's a good partnership between these two. Bowling to the 7-2 offside field once again. Both men on the boundary are on the offside. Third man and a deep extra cover. So he can't get straight now against Bihanga Mendes. Skipper Vikramasinghe having a chat with his player. Well, much better. Solid defense from Bihanga Mendes. He seems to be in good nick right now, the Sebastian skipper. Gets straight, which he can't do with this field, and it's running down to the boundary. And yes, it goes over the boundary as well. Nicely played from Mendes. Seems like the fielder is struggling down there. I think he went and crashed into that bar near the boundary line. Seems to be in a lot of pain.
doesn't look too good. Mohammad Akil, the Anthonian opening batter, seems to be like the fielder. Valiant effort at fine leg, but he went sliding into that pole, and I think it might have hurt his rib area. That's a bad blow. It's a nasty blow. There you see just barely any room from the boundary rope till that side wicket nets. I'm pretty sure there is a rule as to how much space you have from the boundary rope, and I don't think that was there's a lot in it. Over there in that area there's another pole as well towards the left of your screen. It's just next to the boundary. He's standing up, so that's good signs, but still holding on to his ribs. Very unfortunate. Let's hope Mohammad Akil's okay. These are the boundaries so far in the short innings. Mendes has been the chief destroyer of the Anthonian attack so far. This was the shot of the afternoon so far. He's been he's had a good day so far at the centre. So he'll walk out. Mohammad Akil. Substitute fielder is in for him. Good play from skipper Mendes. Boundary followed with a single. He's on 24 of just 21 balls. He is the key for this run chase. He looks like a busy batsman, Bianca Mendes. It is his highest score this season as well in the shorter formats. Came in with just 40 runs before this game. He was given a reprieve. At the moment he's making best use of it. Good looking stroke, easy single to mid off. So finally Kesara gets off the mark. He seems like a capable bat, and his job should be taking the pressure off Bianca. Close call to end over number 6 is 32 for 1. පන්දු අරහයක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 32යි කඩුල්ලයි. හබයන් ඉලක්කය ලකුණු 223ක්. තවත් ලකුණු 191ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 264ක් තුල.
අයිබෝන් සංකල්. මොකද හිතන්නේ තරංග ගැන? අයිබෝන් තාරුක. අප ඉන්නේ සෙබස්තියන් ඉනිමේ. නායක චමිදු වික්‍රමසිංහ සහ රාමයියා අනෙක් අතින් පන්දු යමින් ඉන්නවා. ලකුණු ටිකක් යනවා වැඩි කියලා හිතෙනවා නේද? ලකුණු පූර්ව දිහා දැක්කහම. පාදයෙන් පන්දු නවත්තද්දී එක ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ඔව් අසංක බිහංග ඊටම හොඳ ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරන ආක්‍රමණශීලී ඉනිමක්. ඔව් බිහංගට යම්කිසි අවිශ්වාසයක් තිබුණා ඉනිමේ ආරම්භයේදී. මේ වෙනකොට ඔහු ටිකෙන් ටික පිත්තේ මුහුණතින් ක්‍රීඩා කරන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පැත්තෙන් සෑහෙන හොඳ පුවතක්. අලංකාර පහරවල් දෙයක් එල්ල කරා. චමිදු තමන්ගේ 4 වෙනි පන්දු වාරය යවන්නේ. ලකුණු 19ක් ලබා දී. නැවතත් එක්මක් ලකුණක්. පන්දුව හරි හැටි රැකගත්තා නම් කඩුලට එල්ල කරන්න තිබුණා. මේ චමිදු පන්දු යවන ඉරියව්ව දැක්කම ඩ්වේන් බ්‍රාවෝ මතක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රිකට් පිටියේ ඉන්න අය ඔහුට වෘත්තලයට කතා කරන්නේ බ්‍රාවෝ කියලා. ටිකක් පෙනුමත් ඒ වගේද කියලා හිතනවා නේද? ඒකම එංගලන්ත වේගපන්දු ක්‍රීඩක ජොෆ් රාචර්ගේ පෙනුමක් තියෙනවා. පන්දිය මිරුවවත් එක සමානයි. ඔය වගේම වේගයත් ටිකක් වැඩි. තවත් ලකුණු දෙකක්. ඔව් අපි දැක්කා තාරුක අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ආකිල් පන්දුවක් රැක ගැනීමට ගොස් එක්තරා අනතුරකට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම මට අහන්න ලැබුණා පෙර වසරේදීත් පෙර තරගාවලියේදීත් මේ වගේම ක්‍රීඩකෙක් ජයවිද්‍ය අමරසිංහ ඒ ස්ථානයේදීම අනතුරට ලක් වුණා කියලා. මොකද මේ කොඩි විනයක්වත් කරලා දෙතන. ක්‍රීඩා පිටියේ ස්වභාවය පිහිටීම අනුව එතන අනාරක්ෂිත ස්ථානයක්. පන්දු රැකීම සැලකීමවත් වෙන්න ඕනේ. ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. සෑහෙන ආක්‍රමණශීලී පිටිය සැකසීමක් ඒ වගේම ආක්‍රමණශීලී පන්දු යැවීමක් අපි දැක්කා. වචන කීපයකුත් හුවමාරු වෙනවා චමිදු වික්‍රමසිංහ සහ ප්‍රතිවාදී නායක බිහංග බෙන්ඩිස් අතර. ඉන්පස්සේ හතරේ පහරවල් දෙකකුත් එල්ල වුණා. දැන් නම් සද්දයක් නැහැ හැබැයි. චමිදු තාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. තවත් හොඳ පන්දුවක්. තවත් හොඳ බවුන්සර් පන්දු කිහිපයක් අපි චමිදුගෙන් දැක්කා. තවත් ආක්‍රමණශීලී පන්දු යවන චමිදු. අපි කියනවා වෙල් ඩිරෙක්ටඩ් කියලා. හරියටම පිතිකරුගේ බෙල්ල ඉලක්ක කරගෙන තමයි යවන්නේ. ඒ වගේම හොඳ වේගයක් තිබුණා. පන්දු ආරය අවසන් පන්දුව. තවමත් ලකුණු 36යි එක් අඩුල්ලයි. තවත් ඉක්මන් ලකුණක්. පන්දු ආර 7ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 37යි එක් අඩුල්ලයි. පන්දු ආර 7ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 37යි එක් අඩුල්ලයි. තවත් ලකුණු 186ක් ලබාගත යුතුයි තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට. දේව්ලේස් රාමලිය සෝදානම් තමගේ සිව්වන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට.
අලංකාර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරක් නතර කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් කේසරට. නැවතත් ඒ පුනරුපණය රාමයාගේ පන්දුව පිටිකරු තුලටයි දෝලණය වන්නේ. එතරම් වේගෙන් එල්ල කළ පහරකුත් නොමේ. චෙක් ඩ්‍රයිව් පහරක් හොඳින් කල්මැන අවශ්‍ය වේගය ලබා ගන්නවා. ලකුණු 4ක් කේසරට. තවත් ලකුණු දෙකකට පැතිමාරු කරගන්නවා. දෙකයි. කේසර එතරම් විශ්වාසකින් පන්දුවට පහර නොදුන්නත් ඔහුගේ පන්දු හරියට ඔහුගේ පිට මැදින් මෙල්ල නොවුනත් පන්දු 10කදී ලකුණු 11ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම බිහඟට ලොකු සහායකය අනිකත් අන්තයේ ඔහු ඉද්දී ඔහුට පීඩනයක් දැනෙන්නේ නැහැ කේසර මේ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරද්දී. ඒ වගේම සාන්ත අන්තෝනි පන්දු යනට ස්ථාවරයක් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මේ පිටිකරුවන් දෙන්න. ඒ වගේම දකුණත් වමත් පිටිකරු සුසංයෝගයක්. නැවතත් ඉක්මන් ලකුණක්. ලකුණු 44යි. සංගමේ රාමයියාගේ පන්දු යවීම ඔස්ට්‍රේලියානු වේග පන්දු යවන්න මතකෙන්න නැද්ද? ඔව් ඔහුගේ පන්දු යවන අත එන විදිය නේද? සාමාන්‍යයෙන් පන්දු යවන්නේ ඉරියව්වට ඇවිල්ලා ටිකක් ඉඳලා තමයි පන්දු යවන අත ඉදිරියට ගෙන්නේ. නමුත් අපිට මෙතනදී පේනවා මිචෙල් ජොන්සන් වගේ අපි දැකලා තියෙන පන්දුව අත ඇදලා ඉදිරියට ගේන ස්වභාවයක් පේනවා. ඔහුට දෝලනයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසාම ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. වල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 44 එක් කඩුල්ලයි. මදවේ ක්‍රීඩා කරන බිහඟ මෙන්ඩිස් ලකුණු 25යි. මෑත කාලීන වමත් වේග පන්දු යවන්න ගත්තාම ප්‍රවණතාවය මේක තමයි තාරුක නේද? පෙර තිබුණු තාක්ෂණයට වැඩිය දැන් තාක්ෂණය සෑහෙන වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි. අත අර්ධ කවාකාරව ගේන්න පන්දු යවන්න උත්සාහ කරන වැඩි දැන්. පාදය දෙන පන්දුවක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. බිහංග ඉනිම ආරම්භයේ තරමක ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරණයක් පෙන්වුම් කරත් දැන් තරමක් ඉවසිලිමත් වීමක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඔව් ඔහුට සෑහෙන කරදරයක් තිබුණා අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු රකින්නන්ගෙන් සහ පන්දු යවන්නන්ගෙන්. ඔහුට සෑහෙන වචන ප්‍රහාර වලට ලක් වෙන්න සිදු වුණා. ඉතින් ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමක් හැටියට ඔහුට පහරවල් එල්ල කරන්නත් සිද්ධ වුණා. නමුත් මේ වෙනකොට ඒ දෙකම නැවතිලා තියෙනවා. බිහංග තමන්ගේ පිත්තෙන් සියල්ල පාලනය කරා. පන්දු අරටක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 44 එක් කඩුල්ලයි. පන්දු අරටක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 44 එක් කඩුල්ලයි. තවත් ලකුණු 179ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 252ක් තුල. නැවතත් අපිට පිටියේ දක්වන්න ලැබෙනවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයෙන් ප්‍රතිසංවිධානය වෙනවා. ඕකේ. මොකක් වෙයිද අසංකෝගේ සැලසුම? ඔව් වුන් මං හිතන්නේ නැහැ වුන් ගෑස් මිල හෝ බඩු මිල ගැන කතා කරමින් නැති කියලා මේ සංවාදය ඇතුලේ වුන් කතා කරන්නේ නැති කොහොමද මේ පිටිකරුවන් දෙන්නට අභියෝගයක් වෙන්නේ? පන්දු යවන්න කොහොමද යොදාගන්නේ? අපි පන්දුවන් යවන්නන් වෙනස් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපිට පේනවා මේ වෙනස දැන් සිදුවෙමින් තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙමින් හිටි පන්දු යවන්න දැන් පැමිණෙන්න යන්නේ ලහිරු අබේසිංහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ පන්දු යවන්නෙක් 19න් 15 කණ්ඩායම.
ඔව් දැන් අන්තෝනි විද්‍යාලයේ තමන්ගේ තුරුම් පිළිඩන පටන් අරන් ඉවරයි. ඕන්ට අනිවාර්යෙන් මේවා පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මේ බිහඟ බෙන්ඩිස් විසරදයක් විල ඉවරයි. ඔව්. ඒ තත්ත්වය නිසාම තමන්ට තියෙන තුරුම්පු අත්හදා බැලීම කළ යුතුයි. තවත් ලකුණු 179ක් පන්දු 252ක් තියෙනවා සංක. කොහොමද මේ ඉනිම ගොඩනැගිය යුත්තේ බිහඟ? ඔව් බිහඟ ඇත්තෙන්ම දැන් හොඳ ස්ථාවර තැනකට ඇවිත් තිබෙනවා. ඔහු මං හිතන්නේ නැහැ මෙය වෙනස් කරගත යුතුයි කියලා. මේ පන්දු ගානටම ඔහුට පුළුවන් නම් ඇඟට නොදැනි ලකුණු රැස් කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ පවර් ප්ලේ එක තාමත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට කේසරකින් අපි දකිනවා විශ්වාසය නොතිබුණත් කඩිසරීනිමක් ලකුණු වාර්තා වෙනවා. පිත්තේ කොතන වැදුනත් ඔහුට කඩුළු අතර දිව යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැකියාව ඔහුට උදව්වක් හැටියට යොදා ගන්න පුළුවන් බිහඟට සහාය වෙන්න. මේ සම්බන්ධතාවය තවත් ලකුණු 50ක් වගේ ඇදගෙන යන්න පුළුවන් වුණොත් සෙබස්තියන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට මම හිතන්නේ තරඟේ සෑහෙන කොටසක් වුන් නිමා කළා වෙනවා. ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔවුන් කිසිම විටක අන්තෝනි පන්දේවන්නට ස්ථාර වෙන්න ලබා දුන්නේ නැහැ. අර එක ලකුණ දෙක බැගින් ලබාගෙන පිටිකරන අන්තිමව මාරු කරා. ඒකයි මේ ඉනිමේ වටිනාකම මම දැක්කේ. නමුත් ඒ පහසු වෙයිද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නය. විශේෂයෙන්ම ට්‍රෙවින් මැතිව් තාමත් තුරුම්පු හැටියට ඉන්නවා. ඔහුගේ පන්දු යැවීම මේ තරඟයේ වෙනසකට හේතු වෙයි කියලා ලොකු විශ්වාසයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ ලහිරුගේ පන්දු යැවීමත් ඉතින් හොඳ මට්ටමක තියෙන පන්දු යන ලහිරු අත්දැකීම් තියෙන ක්‍රීඩකයේ ජාතික කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් තියෙනවා. නැතත් ලහිරු සූදානම්. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 44යි. ඔය ලහිරුට තරම් වෙලාවක් ගත වුණේ නැහැ කේසරට පන්දු යැවිය යුතු පතිතය හොයාගන්න, ලෙන්ත් එක හොයාගන්න. දැන් අපි දැක්ක පළමු පන්දු යවන්නන් යුගලේ කේසරට පන්දු යවදී ටිකක් ඔහුගේ පාදයේ අසලට තමයි පන්දු යවුවේ. ඒ නිසා ඔහුට හැම වෙලේම පිටිකරණාන්තය මාරු කරගැනීමේ අවස්ථාව උදා වුණා. නමුත් ලහිරු ටිකක් පතිතය පසුපසට අරන් ඇවිත් තිබෙනවා. ඉතින් මේ නිසා තමයි කේසරට ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගන්න වෙලා තියෙන්නේ. තවත් පන්දු කීයක් මේ ආකාරයට යවන්න පුළුවන්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. අපි බලාගෙන ඉමු. නැවතත් ලකුණක් ලැබෙන අවසරයක් නැහැ. පන්දු තුනක් අවසන් පන්දු වාරයේ තවමත් එක ලකුණක් ලබා ගැනීමට පිටකරන සමර්ථ නැහැ. ලහිරු තාම හොඳ පාලනයකින් පන්දු යන ආකාරය පෙන්වුම් කරනවා. ඔව් පෙර පන්දුවේදී හොඳ පහරක් එල්ල වුණේ, හොඳට කල්මැනීම තිබුණා. නමුත් පන්දු රකින්න හිටිය තැනකටම තමයි පන්දුව ගමන් කළේ. ඔහුට ස්ථානගතය සාර්ථක කරගන්න හැකි වුණා නම් ලකුණු 4ක් වාර්තා කරන්නත් තිබුණා. තේ පිටත අග්‍රය යතුන පන්දුව එකවරම ලගන හැකියාවක් නැහැ. දැන් 4 පහරක් විය යුතුයි. 4 පහරකට සෑහෙන ළඟ පහරක්. ඔව් 4 පාරක්ද කියා විනිසුරු විමසනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 45යි තාමත්. නැවතත් ලහිරු සූදානම් පන්දයකට. ජාත්‍යන්තර තරගයකදී නම් අපි කැමරා කෝණ වලට අවස්ථාව ලබා දීලා තෙවැනි විනිසුරුකින් විමසන්න හැකියාවක් තිබුණා. නමුත් පාසල් ක්‍රිකට් තරගයක් මේ අවස්ථාව අපිට නැහැ. ඉතින් තරග ඉදිරියට ඇදෙනවා ලකුණු 45යි. බිහඟ අවසන් පන්දු 10 දී පමණ මං දුටුවා ටිකක් ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. ඔහුට දැන් අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ඉනිම පුරා ක්‍රීඩා කරන්න, ඉනිම දිගට අරගෙන යන්න. සමහරවිට ඔහුට පණිවිඩයක් ලැබෙන්න ඇති ස්ථාර වෙන්න පිටි. තවත් පන්දු ඕන සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා මේ ඉනිම වඩනා ගන්න. නමුත් හැකියාවලද සෑම විටකම ඔහුට පහරක් එල්ල කළ හැකි නම් එය වාසිදායකයි. පහරක් එල්ල කිරීමට උත්සාහය සාර්ථක නැහැ. පන්දු වර්ණාවයක් අවසානයේ ලකුණු 45යි එක් කඩුල්ලයි.
පන්දු ආරණාවක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 45 කඩොල්ලයි. ජයග්‍රහණයට තවත් ලකුණු 178ක් පිටුපසින් සිටින්නේ. නදුවේ පන්දුවට පහර දෙන නායක බිහංග මෙන්ඩිස් ලකුණු 25යි. කේසර ලකුණු 13යි. නැවතත් දිව්‍ය සූදානම්. දිව්‍ය ශ්‍රාමయ్య තමන්ගේ පස්වැනි පන්දුවාරය සඳහා සූදානම් වෙන්නේ. මේ අවුරශ්මිය යටතේ එතරම් පහසු නැතිවන්නටත් ඉඩ තිබෙනවා මේ පන්දු යැවීම. නමුත් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රාජකාරී ඉටු කරමින් ඉන්නේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දුවාරයට පන්දු 4.91ක දල වේගයක් රඳවාගෙන තිබුණා. ඔවුන් ලබාගත යුතු දල වේගය 4.36ක්. ඔවුන් අවශ්‍ය රන් රේට් එක තියාගෙන යනවා අසක්. ඔය තවමත් ගැටලුවක් නොවේ. ගැටලුවක් නොවන තැනක පවත්වාගෙන ඉදිරියට යා යුතුයි. ඔවුන්ට ගැටලුවක් වන්නේ ට්‍රෙවින්ගේ පැමිණීමත් සමග. ඔව් එය තමයි ප්‍රධාන අභියෝගය. ඊට කලින් කඩුළු රැකගෙන උන්ට දෙවැනි පවර් ප්ලේ අවස්ථාවට යන්න පුළුවන් වුණොත් එයත් කෙටි ජයග්‍රහණයක්. තවත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. තවමත් ලකුණු සංඛ්‍යාව 45යි. නැවතත් දිව්‍ය සූදානම් කේසරට පන්දු යැවීමට. නැවතත් නිසි ඉලක්කය රැඳෙන්නේ අවස්ථාවක් නැහැ කේසරට. දැන් පීඩනය තරමක් ඉහළට එන බවක් පේනවා. තාරුක දැන් බිහංග ලකුණු රැස් කරමින් හිටියේ. ඉන්පස්සේ බිහංග යම්කිසි ආරක්ෂාකාරී පියවරක් අනුගමනය කරද්දී කේසරට ලකුණු ලැබුණා. නමුත් මේ වෙනකොට පිතිකරුවන් දෙදෙනාම යම්කිසි ආකාරයකට ලකුණු නැතිව ඉන්නේ. ඉතින් මේ පීඩනය තවත් ඉදිරියට අරගෙන ගියොත් අන්තෝනි කණ්ඩායම පැත්තෙන් ඔවුන්ට සෑහෙන ඉදිරියකට මේ අභියෝගය අරගෙන ඉන්න පුළුවන්. අන්තෝනි පන්දු යවන්න දැන් නිසි පන්දුව පත්තිකර ස්ථානයේ අඳුරගෙන තියෙන්නේ. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ලකුණක් හෝ ලබා ගන්න. ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසු නිෂ්ප්‍රභා කරනවා. ඒ අවසරයෙන් තා එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 46යි. ඔය බලමු මේ පන්දුව කොයි තැනටද? ඔව් ටිකක් ඉහළින්. ඒ වගේම පායින්නට ඉහළින් ගමන් කරන ආකාරයක් තමයි පෙනෙන්නේ. ඊටාම හොඳ පන්දු යැවීමක්. ඔහු දකුණත් පිතිකරු තුලටයි පන්දුව යවන්නේ. විශේෂයෙන්ම වමත් වේග පන්දු යවන්න දකුණත් පිතිකරුවෙකු තුලට පන්දුව දෝලනය කරද්දී තරම් ලේසි පාසු නැහැ පිතිකරණය දෙන්නට. අපි දැකලා තියෙනවා චමින්ද වාස් පන්දු යවන කාලේදී විරේන්ද්‍ර සෙවාග්, සචින් ටෙන්ඩුල්කර්, රෝහිත් ශර්මා වගේ පිතිකරුවෝ රාශියක් ඒ දැලට අසු වෙනවා. මේ දිව්‍යස්ගේ පන්දුවේ මීරියව් ඒකට ගොඩක් උපකාර වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔහු ලබා ගන්න වේගය, ඔහුගේ රන් අප් එක, ඔහුගේ ධාවනය ඉතාම හොඳයි. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉරියව්ව ටිකක් ස්ට්‍රෝං. ඔහුගේ ඔබට පේනවා ඇති ඔහුගේ ඉදිරි අත එන විදිහ හොඳට බැලුවොත් හොඳින් මේ ජවය ලබා ගන්නවා ඉදිරි අතින්. ඒ වගේම පන්දු යවන අත අපි පෙර කතා කළත් වගේ ටිකක් මිචෙල් ජොන්සන්ට සමාන ආකාරයෙන් පන්දුව අත ඇදිලා ඉන්නේ. පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව තවමත් එක් ලකුණක් පමණයි මේ පන්දුවාරය ලබාගෙන තියෙන්නේ. දිව්‍ය සිතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ අවසන් පන්දු. අවසන් පන්දුවාර කීපයේදී සාන්තාන්තුන ක්‍රීඩකයන් තරගයේ පාලනයට තමන්ගේ යට අරන් තියෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. පන්දුවාර 10ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 46 එක් කඩුල්ල.
පන්දු වාර 10ක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 46 කඩුල්ලයි. තවත් ලකුණු 177ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 240ක් තුල. මොදවේ ක්‍රීඩා කරන බිහංග මෙන්ඩිස් ලකුණු 25යි. නැවත ලහිරු අමරසේකර සූදානම් තම දෙවන පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක කිරීමට. ලහිරු අබේසිංහ ලොපදිත ෆුල් ටොස් පන්දුවට පහරක් එල්ල කරන අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. පහසුවෙන්ම පන්දුව යන තුලටමයි පන්දුව. පහසුවෙන්ම පන්දුව ස්ක්වැලෙක් සහ ලෝන් ඔන් අතරින් යොමු කරන්න තිබුණා. නමුත් මම හිතන්නේ ඔහු සූදානම් හිටියේ නැහැ. ඔහු අපි පෙර කතා කළත් වගේ පිටිකරුවන් දෙන්නම ආරක්ෂාකාරී මානසිකත්වයකට ඇවිල්ලායි තියෙන්නේ. ලකුණු ලබා ගැනීමේ මානසිකත්වය ඔවුන් කෙරෙන් ටිකින් ටික පහව ගොස් තිබෙනවා. එනම් එතරම් සුබදායක නැහැ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. වැනි ඉලකුණු පන්දු වෙන ඩොට් බෝල් සංඛ්‍යාව වැඩි වෙද්දී පන්දු යන මානසික ඒකාග්‍රතාවය වැඩි වෙනවා. කොහොම පිටිකරුවන්ට එළෙන පීඩනය වැඩි. ඒකට පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ආරක්ෂා දෙක පාරවල යන්නේ ඒක අසංක බලකල් හිතන්නේ. ඔව් මානසිකත්වයේ පැත්තෙන් ආරක්ෂිත මානසිකත්වයකට යන්නේක හොඳ වෙන අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නමුත් මේ අවස්ථාවේ වෙනකොට මේ සෙබස්තියන් කණ්ඩායම තරමක් තරගයේ පාලනය තමන්ගේ පැත්තේ තියාගෙන හිටියේ. ඉතින් ඔවුන් ආරක්ෂිත වන්නට උත්සාහ කිරීමත් එක්ක විශේෂයෙන්ම පවර් ප්ලේ අවස්ථාවත් අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්තෝනි පන්දු යවන්නන්ට මේ වෙනකොට පන්දු රකින්නන් වැඩි පිරිසක් හතරේ සීමාවසල රඳවන්නත් පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එයා අභියෝගයක්. ඒ වගේම පන්දු යවන්නන් තමන්ගේ ඉලක්කයත් හොයාගෙනයි තියෙන්නේ. පන්දු වාරේ පන්දු 3ක් අවසන් වෙලා තාමත් එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලකුණකට උත්සාහ කරන ආකාරයක්වත් දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. සියලු පහරවල් ආර්ශිතකාරී පහරවල්. ඔව් පන්දු යැවීමත් ඉතාම හොඳයි. මේ පතිතය ඉතාම හොඳයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් කේසර අපි දුටුවා පායින්න පැත්තට පන්දුව හරවලා එක ලකුණ ලබා ගන්න තමයි ඔහු කැමති. නමුත් මේ පතිතය නිසා ඔහුට අදාළ පැත්තට පිට හරව ගන්න බැරි හැකියාව අඩු වෙලා තිබෙනවා. නැවතත් ලකුණට අවසරයක් නැහැ. ලහිරු අමරසේකර ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවනවා. මේ ඔහු ලබාගත් අත්දැකීම් වල ප්‍රතිඵලයක්. අනිවාර්යෙන්ම ඔහු පන්දු රකිද්දි මම හිතන්නේ හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න ඇති මේ පිටිකරුවා කුමන විදිහේ පිටිකරුවෙක්ද කියලා. ඉන් හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ලබා ගන්නවා මේ වෙන විට. තාම ලකුණු සංඛ්‍යාව 46යි. මේ කතා කළ දේ ඇතුලේ අපිට පාසල් ක්‍රීඩකයන්ට දෙන්න පණිවිඩයකුත් තියෙනවා නේද? ඔබ පන්දු රකින්නෙක් වුණත් ඔබට පුළුවන් පිටිකරුව අධ්‍යයනය කරන්න ඔබ පන්දු යවන්නෙකු නම්. ඔබ කුමන ක්‍රීඩකයෙක් වුණත් ඔබ සෑම විටම තරඟ ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. සෑම ක්‍රීඩකයෙකුම කාර්යයක් වැදගත් තරගයක් ජයග්‍රහණය කිරීමට. අනිවාර්යයෙන් ක්‍රිකට් කියන්නේ කණ්ඩායම් ක්‍රීඩාවක් නිසා මොකද ඔබට මතක නම් අප පුන පුනා කියන 96 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලෝක ප්‍රසිද්ධ පිතිකරුවන් එක්කෙනා හිටියේ අරවින්ද ද සිල්වා පමණයි. පන්දු යවන්නන් පැත්තෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධ පන්දු යවන්නන් කිසිවෙකු හිටියේ නෑ. දැන් මුරලිදරන් උනත් ඒ දිනවල තරම් කතා බහට ලක් වෙන පන්දු යවන්නෙක් නෙමෙයි. නමුත් කණ්ඩායමක් හැටියට එකතු වෙලා ක්‍රීඩා කරපු නිසා තමයි මේ ලෝක කුසලාන ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණේ. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දු හරේ 11ක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 46යි එක් කඩුල්ලයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දු වාරේ 11ක් අවසානයේ සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 46 එක් කඩුල්ලයි.
තවත් ලකුණු 177ක් ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් අසංක මෙන්න හැමෝම බලන් හිටිය පන්දු ගන්න. ඔව් පන්දුවේ මේ වෙනසක් හැටියට ට්‍රෙවින් මැතිව් ශ්‍රී ලංකා 19 15 දක්ෂතා දැක්වූ දඟ පන්දු යවන්නේ ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේදීත් ඔහු පැමිණෙනවා පන්දු යැවීමට සියලු දෙනා බලා සිටි අවස්ථාව මම හිතන්නේ තරගේ උද්‍යෝගය ටිකක් වැඩි වේවි අපටත් නරඹන්න ආසිත වේවි ඔහු හරියට පන්දු යවුවොත් අපි බලමු ඔහුගේ පන්දු යැවීම කොහොම වෙයිද කියලා ට්‍රෙවින් පිටිකරණේ තිබ්බ වාසනාව පන්දු යන්නේ ලැබෙයිද ඒ විශ්වාසය ඔහුට අනිවාර්යෙන්ම ඇති ඔහු ලකුණු 32ක් වාර්තා කළා පන්දු 32ක් තුලදී ඒ විශ්වාසය පන්දු යැවීමටත් අරගෙන එන්න ඔහුට පුළුවන් වුණොත් අන්තෝනි විද්‍යාලය දැන් ගොඩනගාගෙන ආපු පීඩනය කඩුලක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් මැට්ටින් තරග 4ක් ක්‍රීඩා කළා පන්දු අර 24යි පන්දු 2යි ලකුණු 81ක් ලබා දීලා කඩලු 7ක් දාගෙන තියෙනවා. එක් ලකුණයි සෙබස්තියන් ක්‍රීඩාංගණය අර සාමාන්‍යයෙන් පාසලක ක්‍රීඩාංගණයක් විඳින දුක විඳලා තියෙන බව අපිට පේනවා නේද හතරේ සීමාව පැත්තේ ටිකක් බලද්දී. ක්‍රීඩා උලෙලවල් තියෙනකොට ඒක මල්ල ක්‍රීඩාංගණයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පාපන්දු ක්‍රීඩා කරනකොට පාපන්දු ක්‍රීඩාංගණයක් වෙනවා. පාසල් ක්‍රීඩකයෝ සෙල්ලම් කරද්දී ක්‍රීඩා පිටියක් වෙනවා නිකම්ම. සෑම ක්‍රීඩාවන්ටම එක ක්‍රීඩා පිටියයි. සියලු දෙනාගේ බර දරාගෙන ඉන්න ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් ක්‍රීඩා පිටි බොහොමයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ක්‍රීඩා පිටියක් තමයි මේ සෙබස්තියන් ක්‍රීඩාංගණය. හැබැයි හොඳින් පවත්වාගෙන යමින් තිබෙනවා. මේ හතරේ සීමාව වාසන්නේ යම්කිසි ගැටලු කීපයක් තිබෙන්නේ. ඉඩ ප්‍රමාණය ගැටලු විතරයි ක්‍රීඩකයන් අනතුරකට ලක් වෙන්න තියෙන හැකියාව. නැවත ට්‍රෙවින් සූදානම්. පන්දුව රැක ගන්නවා. කැඳවීම සාර්ථකයි. කේසර දැවි යනවා. කතා කරමින් හිටපු අවස්ථාව තාරුක හොඳ පන්දුවක් හොඳින් ගුවනට මුස් කරලා පිටිකරුව ඩ්‍රයිව් කිරීමට ලක් කරනවා. පිටිකරුවේ ඇමට හසු වුණා කියන්න පුළුවන්. අපි බලමු පුනරූපණය. ඔව්. ඔහු නැවතත් උත්සාහ කළේ පා ඉන්න පැත්තට යොමු කරන්න පන්දුව. අපි කතා කරමින් හිටියා කේසරගේ මේ අවශ්‍යතාවය ගැන. නමුත් ට්‍රෙවින් හොඳින් හඳුනාගෙන හිටියා අය පිටින් රෙපිටින් පන්දුව යවන්නේ. දැවෙන කඩුල්ල කේසර මදුශංකගේ කඩුල්ල ලකුණු 13යි ඔහු ලබා ගත්තේ. ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දෙවැනි කඩුල්ල දැවියදී ලකුණු 47යි. පන්දු හරේ 11 පන්දු දෙකක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 47යි කඩලු 2යි. නවක පිටිකරුවා සංදීප් ෆර්නන්ඩෝ තරගාරයේ තරග 4යි ලකුණු 135ක් ලබාගෙන ලකුණු 33.75ක සාමාන්‍යයක්. ඒ වගේම ලකුණු 66.5යි බිඳුවක ප්‍රහාරාත්මක වේගයක් නගාගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම බිහංග මෙන්ඩිස් පිටියේ ඉන්නේ. මෙන්ඩිස්ලා ප්‍රනාන්දුලා පෙරේරාලා පීරිස්ලා වැඩිපුර ඉන්න පාසලක් සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. මේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ගැන කතා කරද්දිම මෙන්ඩිස්ලව අපිට මතක් වෙනවා. මේ පෙර දැවියාම අප දුටුවේ ට්‍රෙවින් හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරන තමන්ගේ පළවෙනි පන්දු ආරයම. මොරටුව ගැන කතා කරද්දි කතා කරමින් හිටියේ අපි අල්මේදලා ගෝමස්ලා පෙරේරාලා ගැන. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දුලිප් මෙන්ඩිසුත් ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයට යන්න කලින් ක්‍රීඩා කරපු විද්‍යාලය ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඒක මොරටුව ගැන කතා කරද්දී තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. පන්දු වාර 12ක් අවසානයේ ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 47යි කඩලු 2යි.
47 for the loss of 2 wickets after 12 overs. Bihanga Mendes, the skipper, still out there in the middle, 26 of 31 for him. And Sandesh, the new batsman, yet to get off the mark. So Sebastian's chasing down a target of 223 runs. After winning the toss, they elected to field first, putting St. Anthony's into bat. Restricted them for just 222 runs. And now with the bat after 12 overs, they lost 2 wickets, but the skipper is still out there, Bihanga. It's going to be a positive factor for St. Sebastian's moving on in this match. His presence out in the middle will determine how far this St. Sebastian innings can go on. Lahirua Bessing has been very disciplined so far. Conceded just 1 run into his 3rd over. That's what the Anthonians need, a bit of control after St. Sebastian's got off to a decent start. Lahirua Bessing and Trevin Matthew doing a decent job so far. Yeah, even Bihanga Mendes, we saw him going after the bowlers, especially at the start of the play, scoring almost 10 runs per over, but now he has been very much watchful, very dormant when it comes to scoring those runs. This time work towards the onside will be just a single. Yes, Kavindu Ashen behind the stumps. He will be a worried man after that drop chance of Bihanga Mendes, of the bowling of Ramaiah, who should have had 2 wickets. Yeah, Divyesh bowled really well. Divyesh Ramaiah bowled really well. His medium pace deliveries. He picked up the wicket of Ryan Dissanayake, the opening batsman. Now that's up in there, but safe. Off the gloves, maybe the bat, the top part of the bat. Nervy, but Sandesh gets off the mark. Get good tight bowling from Lahiru, using all his experience. And of course Trevin from the other end picked up a wicket in his very first over. Keshara Madhushankar was the last man to be dismissed. Scored 13 of 26. So that's the advantage that you can get from having players with so much of experience, both international and in school cricket as well. St. Anthony's, they're lucky to have 3 of those players with them. That's a good looking shot there from Bihanga. It's gone all the way for a boundary. See, that's what happens when you whip to a batsman like Bihanga. Easily put away. It was up to 31 with that boundary, so that will be the end of the over number 13 as well. Again, with on offer and slapped towards the offside. Easy pickings for Bihanga. 13 overs done, 53 for the loss of 2 wickets.
So Sebastian's relying more on Bihanga. His top order has been a fragile one throughout this tournament. Bihanga has been the standout performer for them, the skipper standing tall for his team. Now this is a man that they got to be careful from. Trevin Matthew already picked up a wicket. So much of experience for him. So against the right hander, he's bowling with just 3 men on the leg side. A short fine leg, a short mid wicket, and a deep long on. He's got some confidence. This young Trevin Matthew bowled well during the Youth World Cup as well. That's good from Bihanga, just nudging the ball towards the open area, towards the onside, and getting that single is exactly what he's supposed to do right now. And the same thing is expected from Sandesh as well. This is 168 runs away from the victory. They have plenty of overs remaining, 219 balls. So that means they have the time to settle in, to dig in, and to chase this target down in a comfortable manner. Nicely bowled once again from Trevin Matthew. He's a canny bowler, bowling round the wicket at the moment against the right-handed Sandesh. Quicker one to end the over number 14. It's 55 for 2, and it will be time for a drink. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාර Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Right, so we're back live after the drinks break. 14 overs done, 55 for the loss of 2 wickets. Now so far, this is how Sebastian's College progressed in their run chase. Ryan Disanayaka gone for 5 of 12, and Kesar Madhushankar is the latest culprit as he went for 13 of 26. And Bihag Mendis on 32 of 37, and Sandesh Fernando on 2 of 10 deliveries. The wicket takers so far, Divesh and Travin. Divesh 1 for 21 in his 5 overs. Travin Matthew 1 for 3 of his 2 overs. Divesh could have had 2, but chance was spilled behind the stumps of his bowling of skipper Mendes. Lahirua Bessinger not putting a lot behind the ball, but he's holding a good line and a length, keeping things quiet at the moment. That's the thing about most of the fast bowlers coming from this part of the world. Not much pace on offer, but using that line and length in order to control the game. Now that's up in there. That's safe. Will be just a single. And Lahiru is just continuing that he's bowling in good areas. Not much pace on offer. He's landing the ball in good areas. .56 for 2 into the 15th over. Very identical scores for both teams at this stage of the game. Since Sebastians, they need a partnership right now in order to chase this target down, and Bihanga and Sandesh are capable of doing that. Bihanga, of course, being out there in the middle for 39 deliveries, and Sandesh, it's his duty and his responsibility right now to support his captain and to build up a partnership that will take them to this total or to the target of 223 runs in their 50 overs. So these two batsmen batting for another 15 to 20 overs. That would give them a real good chance of making towards that target of 223 runs. They're just 167 runs short of that total, with plenty of deliveries to go, plenty of overs remaining in this match as well. So everything is in line for them. Just 2 wickets down already. That is going to be the main concern for Sebastian's College. That is poor cricket from the Antonians, conceding an easy single, which is called as bice, unfortunately for the wicket keeper. Went over the head, and the wicket keeper tried to throw the ball to the mid-wicket fielder, who missed it. Right, so last ball of this over coming up from Lahiru. Really good, another really good over from him. Just 8 runs in 3.5 overs. And not to be another wide. This time missing his line completely. Yes, not a lot of fast bowlers in this game have used the cutter too much, the leg cutter or the off cutter.
They've gone for pace right throughout the game. Once again, normal pace delivery, clip to the leg side. See the end of over number 15. It's 59 for 2. .59 for 2 after 15 overs. Kevin Matthew to continue into his third over. He loved the scalp of Bihanga Mendes. I wonder if the wicket keeper had a chance to catch that one. Body language certainly says so. Now if that was a chance, then it's going to be the second time that Bihanga Mendes was dropped. You get the indication he's bowling to a field. He's got 6 men on the offside. He's got protection on the boundary as well. He's got his 4 fielders outside the circle. His loose ball will go for a single, and if not, he'll keep things tight with the dot ball. Popper.com and the Batsman.com bringing you these live pictures from Moratuwa, the Under-19 Division 1 Tier A tournament. Coming in as a joint production between the Popper.com and the Batsman.com. Full toss there, easy pickings for the batsman, just a gentle push down the ground to another single. I like how these two batsmen are approaching the two bowlers, Lahiru and Travid, from this end, just not taking any risks at this stage of the game. I know this is an important phase of the game. Just trying to get those singles, especially Bihanga. So always try to go for those singles. So 16 overs done, it's 61 for the loss of 2 wickets. Bihanga Mendes, 35 of 44 balls. He has slowed down a bit. He's played 29 dot balls in his innings of 44 balls. Yeah, Bihanga Mendes started off really well, hitting those boundaries, taking on the bowlers, especially the skipper Chamindu. But in the last 15 to 20 minutes, Bihanga Mendes has been really watchful. He's been getting those singles, but been very much watchful. I think that is an indication that he's trying to go for a big score, trying to bat through the innings, trying to anchor this Sebastian innings. And that is exactly what he's supposed to do at this stage of the game as the senior man, as the captain. Led really well in the field, handled all his bowlers well to restrict this dominant St. Anthony's batting lineup for just 222 runs, and now chasing it down
he's still out there in the middle, leading his team. Yes, before this game he had a best score of 18 in this tournament with a total of 40 runs. He's already bettered it with his highest individual score of the season, and he'll probably get to 40 runs as well, which was his total before this innings. If he can go for a big score in this match, in this must-win game for St. Sebastian College, that will definitely boost up his confidence and the confidence of this Sebastian College team as well. It's a must-win game. Remember, they're yet to be qualified for that quarterfinals, and Anthony is already in the quarterfinals, losing only one match. This is their 5th. So the approach from St. Sebastian will be really interesting to see from this batting lineup. Just 162 runs away from the victory. That's a beautiful stroke. He pierces the two fielders in the deep backward square and deep fine leg. Just looked at each other. No chance for either of the fielders. Sandesh Fernando earns himself his first boundary. Yeah, that's the way to go. Just put out those bad deliveries, wait for boundaries, get those singles, get the scoreboard ticking. That is exactly what is expected out of these two batsmen, and so far they've been able to do that quite well. Sandesh joins the party with a boundary. That's his first boundary, moves up to 7 of 19 deliveries. Nicely played, and a good response as well from the skipper Mendes. It's good play from the Sebastianites. Need to keep things rotating. They've fallen back a little bit with the run rate, but boundary and a couple of singles in this over will help. Right, so the last ball of this over coming up. 5 runs already. Bihang on 35 of 44 deliveries. That's St. Anthony's head coach. That'll be wide once again. The last ball of the over. That's the 3rd wide of the innings so far. Make a total of 6 extras. Lahir bowled a wide delivery in his previous over his last ball as well. 16 runs for him in 4.5 overs, yet to get into that wickets column. Now that's up in there and straight into the hands of the fielder. Oh, it's dropped? It's dropped? It burst through his hands. He's dropped a sitter. Oh boy. Lahiru Abe Singh. I wonder how he dropped that. Yasiru Gamarachi. He's not sure what he's done. Definite chance. It's a second life for Bihanga as well. Good short ball, nicely directed. Straight down the throat of the fine leg fielder. He's gone reverse cup, and he's probably not got a hand on it.
That's going to be very, very costly. 17 overs done, 71 for the loss of 2 wickets. Big moment in this game in the previous over. The last ball going down straight to Yasiru Gamarachi off the bowling of Lahiru Abesinga, only to be spilt at fine leg, which is his second chance as well. He was dropped by the wicket keeper early on. That was Kavindu Shehan, the wicket keeper, who dropped him off the bowling of Divyesh. How costly will that prove? Asita Vandinayaka. Well, the two teams, since Sebastian's fielding has been really good in the match so far in their innings, but St. Anthony's floppy in the field, ready to drop chances. Let's see how costly it's going to be, this wicket of Bihanga, who's on 40 or 47. Yes, Travin Matthew has been held back as well after just 3 overs. So clearly the Anthonians, knowing the importance of him, holding him back for the latter part. As you see, a better effort in the field from the Anthonians. They need a bit of a lift. They need a bit of a spark in the field. They've been below par. This was a better effort. That's a much better way to end that over for Masita. 18 overs done. It's 73 for the loss of 2 wickets. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 73යි කඩලු 2යි පන්දුවර 18 අවසානයේ නවක පන්දුවන්න එක්කඳවා තිබෙනවා ජයඋද්‍ය අමරසේන වමතින් දඟපන්දුවන ක්‍රීඩකයා පන්දුවර 11.3යි ලකුණු 37යි කඩලු 2යි හොඳම දස්කම ලකුණු 21කට කඩලු 2ක් දවා ගැනීම වයස අවුරුදු 18ක ක්‍රීඩකයෙක් ජයඋද්‍ය අමරසේන පෙර පන්දුවරේදී අපි දුටුවා සචින් උඩපන්දු ගිලිහියමක් පහසු උඩපන්දුවක් ගිලිහියමක් බිහාංග මෙන්ඩිස්ගේ තෙවැනි බේරීම තෙවැනි ගැලවීම. ඉතින් අන්තෝනි ක්‍රීඩකයන්ගේ පැත්තෙන් මෙවැනි අවස්ථාවන් ලබා දීම සුදුසු නෑ. මේ වෙනකොට තරගය සෑහෙන දුරකට වුන්ගෙන් ඈතට යනවා ළඟට එනවා ඈතට යනවා ළඟට එනවා. මේ බලන්නේ අවස්ථාව. අත්තට වෙන උඩපන්දුව කිසිදු කලබලයක් නැතිව රැකගන්න තිබුණා. යසිරු ගමාරච්චි තමයි මේ අවස්ථාවේදී අවාසනාවන්ත විදිහට ඒ උඩපන්දුව අත්හැර දැමුවේ. අසංක මේ තරගය පුරාට අපි අරගෙන බැලුවම උඩපන්දු මගහැරීම් 6ක් 7ක් පමණ දුටුවා. ඒනොත් පහසු උඩපන්දු කිහිපයක්ම තිබුණා 3-4ක් පමණ. මේ තරගය පුරාට මේ තරගයේදී පමණක් නොවේ අපි සජීව විකාශය කරපු මේ අවසන් තරග කිහිපය පුරාවටම උඩපන්දු විශාල ප්‍රමාණයක් මේ පාසල් ක්‍රීඩකයන් අතරින් ගිලිහි ගියා. එය ඉතාමත්
අවාසනාවන්ත සිදුවීමක්. ඒ අතරතුර වාරේ තවත් දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ පන්දු පහර 4 සීමාව පසු කර යනවා. ඔව් උඩ පන්දුව ගිලිහුණු යසිරුම තමයි මේ අවස්ථාවේදීත් මම හිතන්නේ මානසික ඔහුට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දන්නෙත් නැහැ. මොකද සෑහෙන දොස්මුරයකට ලක් වෙන්න සිදු වුණා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්ගේ. බලන්න. ඔය තරම් පහසු අවස්ථාවක් නොමේ. නමුත් රැක ගන්න හෝ නවත්වා ගන්න තිබුණා. ඉතින් ඔබ කතා කරපු දේ. නමුත් සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම සමස්ත හැකරේට මම ඊටාම සතුටුයි. වුන් සෑහෙන හොඳින් විශේෂයෙන්ම පිටිය රැකීම ග්‍රවුන්ඩ් ෆීල්ඩින් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඒ වගේම උඩ පන්දු රැකීම. උඩ පන්දු දෙකක් තරගයේදී අප දුටුවා. පළමු ඉනිමේදී සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් විසින් අලංකාර උඩ පන්දු දෙකක් රැක ගන්න අප දුටුවා. එකක් යාර 30 සීමාවේ අනික 4 සීමාව ආසන්නයි. ඒ වගේම අපි දුටුවා ඔවුන්ගේ පන්දු රකින්නන් කිහිප දෙනෙක්ම කෙලින්ම අර ඩිරෙක්ට් හිට් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කිරීමේ අවස්ථාවන් කිහිපෙකුත් දුටුවා. ඉතින් මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් අපි දැක බලා ගන්න ආසයි මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ. තවත් ලකුණු 145ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පැත්තෙන් තවත් කඩලු 8ක් දවා ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේත් මැද පෙළ ඉතාමත් සායුමත් මැද පෙළක් තිබෙන. අපි දන්නවා යශාන් අවිෂ්ක බිහංග මෙන්ඩිස් තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු දැන් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දුගේ බාල සොයුරා සංදීප් ප්‍රනාන්දු ඔහුටත් පිටිකරණයෙන් යම් දායකත්වයක් දැක්වීමට හැකි. ඉතින් තමත් හොඳ තරගයක් අපිට දැකබලා ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. විශේෂයෙන් ට්‍රෙවින් මැතිව්, ජයවර්ධ අමරසේන, ඒ වගේම ලහිරු අබේසිංහ මෙවැනි පන්දු යවන්න, ඒ වගේම චමිදු වික්‍රමසිංහ මෙවැනි පන්දු යවන්නන්ගේ බලණියක් හමුවේ තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ක්‍රීඩා කරන්නේ. ඒ අතරතුර වාරේ අපි කතා කරපු ඩිරෙක්ට් හිට් එකක් ලබා ගන්නවා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඉතාම හොඳ පන්දු රැකීමක් ට්‍රෙවින් මැතිව්ගෙන්. නමුත් බිහංග මෙන්ඩිස්ට සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා කඩුල්ල වෙත එන්න. අවදානම් ලකුණක්. නමුත් මං හිතන්නේ සැකේ වාසිය බිහංග මෙන්ඩිස්ට ලැබුණා. අපි කතා කරමින් හිටපු දේ උන්ට ඇහිලා වගේ තාමත් හොඳින් පන්දු රැකීම සිදු කළා. එපමණක් නොවේ කෙලින්ම කඩුල්ල වෙත යොමු කරන ඉතාමත් හොඳ පන්දු ලබා දීමක්. ඔහුගේ හිස්සාවරණයත් ගැලවෙනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බිහංග මෙන්ඩිස් සෑහෙන ආසන්න අවස්ථාවක්. සැකේ වාසිය ඉතින් පිටිකරුට හිමි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අපි පිටිකරණය සහ පන්දු රැකීම ගැන කතා කරමින් ඉද්දී මේ 19 15 කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන ආකාරය ලෙවල් එකක් උඩින් තියෙනවා. යම් මට්ටමක් උඩින් තියෙන බව පේනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් අපි දුටුවා ලහිරු අබේසිංහ පන්දු යවන ආකාරය. ඔහු පිටිකරුව හොඳින්ම අධ්‍යයනය කරලා මම හිතන්නේ පිටිකරුවෙක් දැකපු ගමන් ඔවුන්ට තේරෙනවා මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ට්‍රෙවින් මැතිව් පළමු පන්දු වාරයේදීම කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩාව කියවන ආකාරය ඉතාම සතුටුදායකයි. ඒ අතරතුර වාරයේ බිහංග මෙන්ඩිස් නායකයා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ අර්ධ ශතකයට තවත් ලකුණු 5ක් පමණයි පසුපසින් සිටින්නේ. ඉතින් පන්දු වාර 19ක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කඩලු 2ක් දැවී ලකුණු 79යි. ලකුණු 79 කඩලු 2යි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 19ක් අවසානයේ පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාව අවසන් වෙනකොට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලබාගෙන සිටි ලකුණු 46 කඩුල්ල. හැබැයි සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ඊට ලකුණු 5ක් පසුපසින් සිටියේ. ඔවුන් ලකුණු 41ක් ලබා ගන්නවා. ඔවුන්ගේත් කඩලු 1යි දෙවිකී. ඉතින් පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ නම් ලකුණු 5ක වගේ පොඩි වාසියක් තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලබා ගත්තේ. නමුත් මේ වෙන විට ඔවුන් ලකුණු 79 කඩලු 2යි පන්දු වාර 19ක් අවසානයේ තාමත් හොඳ ස්ථාවරයක් ගොඩනංවමින් තිබෙනවා. බිහංග මෙන්ඩිස් ඔහුගේ ඉනිම සඳහා නායකත්වයේ ඉනිමක් දියත් කරන ආකාරයක් තමයි දැනට පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පන්දු 52 ලකුණු 45යි. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙක් ආසිත වනිනායකගේ පන්දු යීම වෙනුවෙන් නැවතත් ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ සංදීෂ්. එතරම් හදිසියකින් තොරව තමන්ගේ නායකයා අනික් පස හොඳින් පන්දුවට පහර දෙමින් ඉන්න. ඔහුට සහායක් වෙමින් තමයි ඉන්නේ. ලකුණු 79 කඩුළු 2යි. තවත් ලකුණු 21ක් වුන්ට කඩුල්ලක් නොදැවි ලබා ගන්න පුළුවන් නම් මානසික වශයෙන් ලකුණු 100 සීමාව කඩුළු 2ක් තුල ලබාගෙන මානසිකව තරගයේ
යම් ආකාරයක ඉදිරියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වේවි. මේ තරංගාවලිය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය අරගෙන බැලුවම දැන් මූලික වටේ අවසන් තරඟ කිහිපය තමයි දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මූලික වටේ අවසානයේ X කාණ්ඩේ පෙරමුණ ලබා ගන්නා ඒ අතරතුර වාරයේ පන්දු පාර 4 සීමාව පසු කර යනවා ලොං ඔෆ් කලාපය හරහා ඒ ලකුණු 4 පාර සන්දිෂ් ප්‍රනන්දුට. අසිත ප්‍රතිකරු ගැන හොඳින් තේරුම්ගෙන ඔහුට ඔහුගේ පිටින්නට පිටින් පන්දු යවන්න උත්සාහ කළේ. නමුත් සන්දිෂ් ඊට එරෙහිව එය හොඳින් හඳුනාගෙන ප්‍රතිප්‍රහාරයක් එල්ල කරා. එය තමයි ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තන වුණේ. ඔව් X කාණ්ඩේ පෙරමුණ ලබා ගන්න කණ්ඩායම ඒ වගේම B කියන්නේ best third place teams දෙකක් දෙනවා. දෙකකට ඉදිරිවටට යන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. එයින් දෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්න නැත්නම් හොඳම කණ්ඩායම් දෙක අතර දෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම සහ X කාණ්ඩේ පෙරමුණ ලබා ගන්නා කණ්ඩායම එක් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයක් එක් අර්ධවසන් පූර්ව තරඟයක් සඳහා ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට අමතරව Z කාණ්ඩේ දෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම සහ Y කාණ්ඩේ දෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්නා Y කාණ්ඩේ පළමු ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම තවත් එක් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට අමතරව X කාණ්ඩේ දෙවනි ස්ථානය සහ Y කාණ්ඩේ දෙවනි ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම් දෙක තවත් තරඟයක් ක්‍රීඩා කරනවා. ඊට අමතරව best third place ලබා ගන්නා පළමු කණ්ඩායම සහ Z කාණ්ඩේ පළමු ස්ථානය ලබා ගන්නා කණ්ඩායම තවත් එක් ක්වාටර් ෆයිනල් තරඟයක් ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි. ඉතින් තවත් පන්දු වාරයක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 83යි කඩලු 2යි. මේ අර්ධවසන් පූර්ව වටේ තරඟ මාර්තු 25 වෙනිදායෙන් පසුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඉතින් දැනටමත් කණ්ඩායම් කිහිපයක් ඔවුන්ගේ ස්ථානයන් තහවුරු කරගෙන හමාරයි. විශේෂයෙන් නාලන්දා විද්‍යාලය, සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය, සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ ස්ථානයන් තහවුරු කරගෙන අවසන්ව තිබෙනවා දැනට මේ තරඟාවලිය දෙවන වටේ සඳහා. ලකුණක් පන්දුව නැවත ලැබෙන විට සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. පන්දු රකින්නන් මත යොදන මෙම පීඩනය ඉතාම හොඳයි. නමුත් අවදානම කළමනාකරණය කරගෙන මේ අවදානම ගත යුතුයි. මේ බලන්න නැවතත් පන්දුව රැගෙන බාර කරද්දී එක් ලකුණ සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන්. පෙර පන්දුවාරයට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ අඩිතාලමක් සකස් කරමින් සිටින්නේ. ලොකු පීඩනයක් අරගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේත් නැහැ. ඔවුන්ගේ දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.13යි. උන්ට අවශ්‍ය වන්නේ 4.69ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් මෙතෙන් සිට. බිහංග මෙන්ඩිස්ට තවත් ලකුණු 4ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට. ඊට අමතරව සන්දිෂ් ප්‍රනාන්දු නෞක පිටකරුවා විදිහට ඉතාමත් හොඳින් කඩුල්ල සඳහා ස්ථාවර වී තිබෙනවා. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමේ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය අරගෙන බලුවම ලහිරු ප්‍රනාන්දු ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. මේ ඔහුගේ දෙවන වසර අසංක පෙරේරා සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ලකුණ සාර්ථකයි. ඊට අමතරව සමිත් ප්‍රනාන්දු සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. කැලුම් පෙරේරා ඔවුන්ගේ ට්‍රේනර් විදිහට කටයුතු කරනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල කණ්ඩායම. ඊට අමතරව නිලාන් ප්‍රනාන්දු මහතා ගුරු පියාණන් ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් භාරාචාර්යවරයා විදිහට කටයුතු කරනවා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය අරගෙන බැලුවම සුනිත් ගුණතිලක මහතා ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ජූලියන් ආනෝල්ඩ් මහතා සහාය පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. SP බස්නායක මහතා සහාය පුහුණුකරු විදිහට කටයුතු කරද්දී ප්‍රියන්ත කුමාර ඔවුන්ගේ
ට්‍රේනර් විදියට කටයුතු කරනවා. ලෙනින් ජයසිංහ මහත්මයා ගුරු පියාණන් තමයි ඔවුන්ගේ ක්‍රිකට් භාර ආචාර්යවරයා විදියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. තවත් ලකුණු 136ක් පමණ අවශ්‍ය වන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. ඒ සඳහා පන්දු 174ක් තිබෙනවා මෙතෙන් සිට. පන්දු අර 21ක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 87යි කඩලු 2. තවත් පන්දු අර 29ක් අතතිව තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට. ඔය වගේම ඔබ පුහුණුකරුවන් ගැන කතා කරමින් හිටියේ සචින්. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පුහුණුකරුවන් ගැන යම්කිසි කතා බහක් තිබුණා මේ පහුගිය දින කිහිපෙදී. ඕන් තේරුණාද නැද්ද කියන දේ. නමුත් නොනිල වශයෙන් නොනත් නොනිල වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ජාතික පුහුණුකරු හැටියට නමක්, ඒ වගේම සහාය පුහුණුකරු හැටියට ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් කියන නමක්, ඒ වගේම හයි පර්ෆෝමන්ස් පුහුණුකරු හැටියට තව ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුගේ නමක්. ඒ වගේ මේ කණ්ඩායම අවිෂ්ක ගුණවර්ධනට දැවියාමක් මේ අවස්ථාවේදී ආසිතගේ පන්දුවීම හමුවේ සංදීෂ් දැවියානවා ලකුණු 16ක් ලබාගෙන අසිත අතටම උඩ පන්දුවක් ලබා දෙමින් තෙවැනි කඩුල්ලයි මේ දැවියන්නේ ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමි. අසිත වන්නේ නායක ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගන්නවා. පිටිකරුවව ඩ්‍රයිව් කිරීමට තමයි උත්සාහ කරන්නේ. නමුත් ආසිතගේ උපක්‍රමය සාර්ථකයි. ඔහු වෙත තමයි පන්දුව ඇදෙන්නේ. පහසු උඩ පන්දුවක් ඇදිනවා ආසිත වන්නේ නායක වෙත. සංදේශ් ප්‍රනන්දුගේ ඉනිම අවසන් වනවා ලකුණු 16කට පන්දු 35කදී. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල ලකුණු 87යි කඩ 3යි. නවක පිතිකරුවා යෂා නවිෂ්ක අපි කතා කරමින් සිටියා. ඔහුත් මේ තරඟාවලිය පුරාවට යම් දශකම් අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක්. ඉනිම 4යි තරඟ 4යි ලකුණු 59යි ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 14.75යි. ඔහුගේ ප්‍රහාරාත්මක වේගය 60.2.0යි. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම 46යි. සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය පරාජයට පත් කරමින් තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට මේ තරඟයට අවතීර්ණ වන්නේ. එම තරඟය වුන් කඩලු 2කින් ජයග්‍රහණය කරා. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත වුණා මේ තරඟාවලියේදී. ඔවුන්ට ළඟ තරඟ තියුණු තරඟ කිහිපයකින් අනතුරුව තමයි ඔවුන්ට පරාජයට පත් වෙන්න සිදුනේ බොහෝමයක් තරඟ. සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාල තරඟය හැරෙන්නට ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ අභියෝගයක් ලබා දුන්නා. නමුත් අවාසනාව ඔවුන්ට විශාල විදියට හරස් වුණා මෙවර තරඟාවලියේදී. ඔබේ පාසල් පිතිකරුවන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය බලන් ඉද්දි විශේෂ දෙයක් මතක් වෙනවා. මෙන්න මේ ගැන තමයි මම කියන්නේ හිටියේ සචින්. අප බොහෝ තරඟවලදී දැක්ක පාසල් ක්‍රීඩකයෝ ආරක්ෂාකාරීව පන්දුව පිළිගැනීමේදී හරි තාක්ෂණයෙන් නිසි තාක්ෂණයෙන් පන්දුව Tamanගේ පාදාසලම නවත්වා ගන්නවා පිත්තෙන්. තාක්ෂණික වශයෙන් එය නිවැරදි වුණත් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී ඔබට මෙතරම් පන්දු ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂිතව පිළිගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබට ලකුණු ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයත් අනිවාර්යෙන්ම තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවලදී ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලෝක ප්‍රකට පිතිකරුවන් කරන දේ තමයි ආරක්ෂිතව පිළිගත යුතු පන්දු එක ලකුණ ලබාගත හැකි වනසේ යම්කිසි විදියකින් පිටහරවලා එක් පෙදෙසකට තල්ලු කර හැරීම. විශේෂයෙන්ම මයිකල් හසි වගේ පිතිකරුවෙක් ඔබ හොඳින් අධ්‍යයනය කළොත් ඔබට නරඹන්න පුළුවන්. කිසිදු පන්දුවක් ඔහු ආරක්ෂිතව පිළිගන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් තමයි ලබාගන්නේ. එක් ලකුණක් ලබාගත්තා කියලා කියන්නේ ආරක්ෂිතව පිළිගත්තා කියන එකයි. ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ඒ වගේ මට්ටමකයි තියෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන් එක්දින තරඟ රටාව තුළ විශාල ලෙසම තිබෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ඔබට තිබෙන කාලය ඉතාම අඩුයි. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ හැකියාව
මැණික් කට යොදාගෙන විශේෂයෙන්ම ආසියානු ක්‍රීඩකයන් හැටියට උන්ට හැකියාව තිබෙනවා. අන්න ඒ ආකාරයෙන් බිහංග කරපු ආකාරයෙන් මැණික් කට යොදාගෙන පන්දුව කොහෙට හරි තල්ලු කරලා යවලා එක ලකුණක් දෙකක් ලබා ගන්න අවස්ථාව හොයන එක ඉතාම වැදගත්. පන්දුවාරයක නිමාව ලකුණු දෙකක් පමණයි ඒ පන්දුවාරයට ලැබුණේ කඩුල්ලක් සමග ලකුණු 89 කඩලු 3යි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ලකුණු 89 කඩලු 3යි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පන්දුවාර 22ක් අවසානයේ ඔවුන් ඉතාමත් හොඳ මට්ටමක සිටියා මීට මේ පන්දුවාර දෙකකට පමණ පෙර. නමුත් අසිතගේ ඒ කඩුල්ල දවා ගැනීම සමග අසිත තවත් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමත් සමග නැවතත් තරගය ඉතාමත් හොඳ ද්වන්ද්ව සටනක් නිර්මාණය වෙන මට්ටමකට පැමිණ තිබෙනවා. අසංක ඔබ පවසමින් සිටියා යම් පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයක් ගැන. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම අවිෂ් ගුණවර්ධන මහතාට ලබා දීමට නියමිත බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් ඔහු තමයි ශ්‍රී ලංකා 19න් 15 කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට කටයුතු කරේ. ඔහුට උසස් වීමක් ලබා දී තිබෙනවා. ඊට අමතරව මීට පෙර රාජකීය විද්‍යාල කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට කටයුතු කරපු ජෙහාන් මුබාරක් මහතා වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදියට කටයුතු කිරීම සඳහා පත් කර තිබෙන බවයි වාර්තා වෙන්නේ. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා නැගින කණ්ඩායම තිල්න කණ්ඩාබි මහත්මයාට ලබා දී තිබෙනවා. ඊට අමතරව වයස අවුරුදු 19න් 15 කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු තනතුරු සඳහා තවත් එක් ශ්‍රී ලාංකික පුහුණුකරුවෙක් තෝරා පත් කරගෙන තිබෙන බවයි තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. ඔව් ඊටම අලංකාර ලකුණක් අපි කතා කරමින් හිටපු දේ එක් ලකුණ ලබා ගැනීමට සෑම විටම උත්සාහ කළ යුතුයි. සීමිත පන්දුවාර තරගයකදී ඔබට ආරක්ෂිතව පිළිගන්න වෙන පන්දු ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ පන්දු වලට නිසි ගෞරවය ලබා දී එලෙස බාරගත යුතුයි. නමුත් හැම විටම ඔබේ මනසේ තිබිය යුතුයි එක් ලකුණක් ලබා ගත යුතුයි කියන දේ. අපි කියන නිවස බඳුයි විශේෂයෙන් මේ ක්‍රීඩාංගණය අසල තවත් එක් විශේෂ නිවසක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ අතරතුර වාරයේ බිහංග මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ නිමක් දියත් කරලා ලකුණු 50 ලබා ගන්නවා. මේ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ තරංගාවලිය පුරාවට ඉතාමත් හොඳින් ප්‍රතිකාරණය නිරත වුණා. පන්දු 60යි ලකුණු 50යි. පන්දු 60ක් පමණ ඔහුට ගත මේ සිටින්නේ යෂා නවිෂ්ක බිහංග සිටින්නේ අනෙක් අන්තේ. පන්දු 60කදී බිහංගගේ ඉනිම අසංකාර සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය අසල තිබෙන ගේ නිවාසය. ඔව් නිවසක් ගැන පුවත මේක ප්‍රසිද්ධ පුවතක්. නමුත් මේ ගැන අපි කියනවා ඉන්සයිට්ස් තවත් ගැඹුරින් අපිට ටිකක් කතා කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේ නිවස දිහා බලාගෙනම. මොකද අපි ඉන්නේ නිවසට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තේ. අපි මේ පන්දුවරින් පස්සේ කතා කරමු. 92යි කඩලු 3යි ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඔව් අපි බලමු නායක බිහංග මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම ඉතාමත් මනරම් ඉනිමක්. මේ ඉනිම සඳහා 4 පහර 7ක් සහ 6 පහරක් ඇතුළත් වුණා. ඉතින් ලකුණු 50න් මෙවැනි ආකාරයේ 4 පහර සහ 6 පහර ප්‍රමාණයක් ලබාගෙන තිබීම ඉතාමත් විශේෂයි. බිහංග මෙන්ඩිස් ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහරවල් ෆ්ලික් කිරීම. ඔව් පන්දු 60කදී ලකුණු 50 ලබා ගන්න. හැබැයි මේ ඉනිම අර්ධ ශතකය ලබා ගැනීම සඳහා ඌට අවස්ථාවන් 3ක් ලැබුණා. මේ තිබෙන්නේ එක් අවස්ථාවක්. තමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. එවැනි අවස්ථාවන් 2ක් 3ක් පමණ ඔහු ලබා දුන්නා. නමුත් කෙසේ නමුත් ඔහු ලබා ගන්නේ තාමත් අනගි නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක්. ඔව් අපි කතා කරමින් හිටියා මේ සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආශ්‍රිතව තිබෙන තවත් නිවසක් ගැන. සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයන් Tamanගේ නිවසේ ක්‍රීඩා කරමින් ඉද්දී ඔව් මේ ඉන්නේ බිහංග නායකයා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 50යි පන්දු 60යි 4 පහර 7යි 6 පහරයි. බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම අපිට ඒ නිවසේ තිබෙන විශේෂ ජනේලයක් අපිට ලබා දෙයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැක බලා ගන්න. එක විශේෂයි. සාමාන්‍යයෙන් එවැනි ආකාරයේ ඒක තමයි අර ඇඟේ තියෙන ක්‍රිකට් එක. ක්‍රිකට් වලට ලැබි ක්‍රීඩකයෙක්ගේ නිවස තමයි බලමු අපේ නිෂ්පාදක කණ්ඩායම ලබා දෙයි
ඒ පුනරූපණය ඒ ක්‍රීඩකයා කවුද අසංක? ඔව් අපි ජන්ලි දිහා බලාගෙන මේ ගැන කතා කරොත් තමයි හොඳ. මේ වෙනකොට අසිතට යම්කිසි දඟකැවීමක් ලැබී තිබෙනවා සචින්. මේ පෙර පන්දුවේදී අපි දැක්ක පෙර පන්දුවට පෙර පන්දුවේදී සෑහෙන දඟකැවීමක්. මේක භයානක ලක්ෂණයක්. ඔව් අසිත වන්නේ නායක ඉතින් මේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ සතු සිටින අධ්‍යක්ෂකයන් බහුල දඟපන්දුවන්නේ ඒ බව සාක්ෂාත් කරනවා. හෝ චාමදෝ වික්‍රමසිංහ තාමත් උපක්‍රමශීලී ලෙස ඔහු පන්දු පිතිකරුවා හැඩේ කියන්නේ ඔහුගේ පහර සඳහා ඔහු එල්ල කරන්න සූදානම් වෙනවත් සමගම චාමදෝ වික්‍රමසිංහ ඔහු ස්ලිප් කලාපෙන් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා ඔහුගේ ඒ උඩ පන්දු රැක ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය මූලික පාදචාලනයන් සිදු කරනවා. තාමත් හොඳ කල්යල් දැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ශාමිදුගෙන් මේ බලන්න. එල්ල කළ යුතු තිබූ පහරක් නොවේ සචින්. අප දඟකැවීම ගැන කිව්වා පමණයි. එතරම් දඟකැවීමක් තියෙද්දි ඔබ එවැනි පහරක් තෝරගන්නේ මන්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද බිහඟ අර්ධ ශතකයකුත් වාර්තා කරගෙන හොඳින් ස්ථාවර වෙලා හිටියේ. ලකුණු 50කට ඔහු දැවි යනවා පන්දු 64ක් තුල. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 92යි කඩලු 4යි. නදීෂ් ප්‍රනාන්දු නාවක පිතිකරුවා වමත් පිතිකරුවෙක් තමයි නැවතත් තනතිරුවට අවතීර්ණ වන්නේ. නායක බිහඟ මෙන්ඩිස්ගේ දැවී යාමට පසුව ට්‍රෙවින් මැතිව් ගැන හැමදෙනාම බලාගෙන හිටපු වෙලාවේ අසිත වන්නේ ආරච්චි තවත් පැත්තකින් ඇවිල්ලා කඩලු දෙකක් හොරකම් කරා කියන්න පුළුවන් සෙබස්තියන් ඉනිමේ. ඔව් අසිත වන්නේ නායක ඉතාමත් අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු මේ තරඟාවලිය පුරාවට ඉතාමත් හොඳින් දස්කම් අතරට පැමිණියා. I think ඔවුන්ගේ වැඩිම කඩලුලාභීන් අතර ඉදිරියෙන් ඉන්නේ ට්‍රෙවින් මැතිව්ස්ුයි චාමදු වික්‍රමසිංහ. දෙදෙනාම කඩලු 7 අරගෙන තිබෙන මේ තරඟයට කලින් ඊට පස්සේ ඉන්නේ අසිත වන්නේ නායක. ඔහු කඩලු 5ක් දවාගෙන ඉන්නවා. I think එය විශේෂයි. තවත් කඩුල්ලක් දැවී යනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ඉනිමේ. දැන් අසංක සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට යම් අසීරු අඩියක සිටින්නේ මේ ඉලක්කය හඹා යන ගමනේ. ඔව් නදීෂ් යම් මොහොතක් විනිසුරු දෙස බලා සිටියා. ඒ දැවී යාමක් මද කියලා අපටත් මං හිතන්නේ සද්දය ඇහුණා. අපි බලමු මේ. ඔව් අනිවාර්යෙන්ම පිත්තේ ධාරේ වදින පන්දුවක් අපිට මේ විස්තර විචාරක අට්ටාරියටත් ඇහුණා ඒ සද්දේ. ඉතින් නදීෂ්ට නැහුනේ මන්ද කියලා පොඩි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් නදීෂ් ෆර්නෑන්ඩු දැවී යනවා ලකුණු නොලබා. ඔව් සදීෂ් ෆර්නෑන්ඩු ඔහු දැවී යනවා ලකුණු නොලබා පන්දු 2ක් පමණයි ක්‍රීඩා කළේ. ප්‍රනාන්දු කෙනෙක් යද්දි තවත් ප්‍රනාන්දු කෙනෙක්. ප්‍රනාන්දුලා බහුලයි මේ මොරටු පුරවරේ. සනේෂ් ප්‍රනාන්දු නියුන් සහෝදරයාගේ බාල සහෝදරයා සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ බාල සහෝදරයා සනේෂ් ප්‍රනාන්දු. ඔව් ප්‍රනාන්දුලාගේ පැටලිල්ලක් තියෙනවා අපිට. අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩුත් මේ පාසලේ, ඒ වගේම විශ්ව ෆර්නෑන්දු, ඒ වගේම නුවනිදු ප්‍රනාන්දු ඔහුගේ සහෝදරයාත් මේ පාසලේ. ප්‍රනාන්දුලාගේ පාසලක්. ප්‍රනාන්දුලාගේ පුරවරයක්, ඒ වගේම මෙන්ඩිස්ලාගේ ගොඩක් පුරවරයක්. සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ඉනිම 4යි තරඟ 4යි ලකුණු 104යි ප්‍රහාරාත්මක වේගය 63.03යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය 34.67යි. මේ දත්තයන් අනුවට නම් 90 බලනකොට ඔහුටත් යම් ආකාරයෙන් පිතිකරණය දෙයක් කිරීමට හැකි බව තමයි අපිට පේන්නට තිබෙන්නේ. ඉතින් බලමු අද දිනේදී සනේෂ් ප්‍රනාන්දුට ඔහුට වගකීම ඉටු කරන්න පුළුවන් වේද කියලා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන්.
ඔව් ලැප් ස්විප් පහර පන්දු රකින්නෙකු නැති ස්ථානයක් වෙත යොමු කරමින් ලකුණු 4ක්. ඔව් සෑහෙන හොඳ පාරක්. තමත් හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ඔහු දුටුවා ඒ ස්ථානයේ පන්දු රකින්නේ නොමැති බව. මම හිතන්නේ යෂාන් බිහඟ මෙන්ඩිස්ට පෙන්වනවා. ඔබ පන්දු රකින්නෙක් නැති ස්ථානයක් හොයාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි කියලා. ලකුණු 96යි කඩලු 5යි. තාමත් හොඳින් ඔහු එම ස්ථානගත කිරීම කරා පන්දු තෝරා බේරා ගනිමින් ලැප් ස්වීප් පහර චමින්දු වික්‍රමසිංහට පන්දු රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඔව් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් ජයුද්දගෙන්. ඒ වගේම අපිට අහන්න ලැබෙනවා මේ තරගය තුලදී ආබාධයට ලක් වෙච්ච මොහමඩ් ආකිල්. ඔහු මේ පන්දුවක් රකින්න යන ගමන් ඇද වැටි ඔහුගේ අපි කියනවා ඇලපත්ත කියලා නේද? ඇලපත්ත ප්‍රදේශය යකඩ කම්බියක වැදුනා. නමුත් ලොකු ආබාධයක් නොවේ කියලා දැන් වාර්තා වෙනවා. ඔහු නැවතත් ක්‍රීඩාංගණයටත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි අසලම සිටින ඔහු දැන් හිඳගෙන ඔහුට ලොකු අසීරුවක් නැමැති බව තමයි ඔහු පවසා සිටින්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් දැන් පන්දු රකිමින් සිටින්නේ තිසර ඒකනායක. ඔහු දැන් පන්දු රකිමින් සිටින්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය වෙනුවෙන්. මේ පන්දුවරේ ලකුණු 4ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් පන්දු 3ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. ඔව් ඒ තමයි තිසර ප්‍රනාන්දු. ඔව් තිසර ඒකනායක. මේ ප්‍රනාන්දුලා ගැන කතා කරන්න ගින් සචින් හැම ක්‍රීඩකයන්ම ප්‍රනාන්දු කියලා කියවෙන්නේ. මෙන්ඩිස්ලා ප්‍රනාන්දුලා අධිකයි මේ මොරටු පුරවරේ. ඉතින් බිහඟ මෙන්ඩිස්, කුසල් මෙන්ඩිස්, ඔමේෂ් මෙන්ඩිස්, කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ සහෝදරයා. ඔව් ගායකයෝ ගත්තත් සමන්ත සිල්වා, එම්.එස්. ෆර්නෑන්ඩෝ, නිහාල් නෙල්සන්. ඕ අලංකාර පන්දුවක්. කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ පිතිකරුට. සම්පූර්ණයෙන්ම පරාජිතයි. කෙලින්ම පන්දුව කඩුල්ලේ වදින්නේ ජයුද්දට. ඒ කඩුල්ල 6 වැනි කඩුල්ල දැවි යනවා ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ. මෙය නම් එතරම් සෞඛ්‍ය සම්පන්න බෝතක් නොවේ. යෂාන් අවිෂ්ක ලැප් ස්වීප් පහරක් එල්ල කිරීමෙන් අනතුරුව ඉතාමත් දුර්වලාකාරයේ ලීව් කිරීමක් කරන්නේ. කඩුල්ල වෙතටම දඟ පන්දුව ඉතාමත් දුර්වල ලීව් කිරීමක් ඔහු කරන්නේ. යෂාන් අවිෂ්ක ඒ අවස්ථාවේදී අසාර්ථක වුණා. හරියට පන්දුව තෝරා බේරා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. ජයුද්දගේ පන්දුවේ යැවීම. යෂාන් අවිෂ්ක ලකුණු 6යි. ඔහු සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාල ඉනිමේ 6 වන කඩුල්ල ලෙස පිටිය නිවතට. අසංකේ දැවියාම ඉතාමත් අවාසනාවන්ත සහ අපරීක්ෂාකාරී දැවියාමක් විදියටයි මට නම් හිතෙන්නේ. විශේෂයෙන් පිට ඉන්න කෙලින් වගේ පතිත වෙන පන්දුවට තමයි ඔහු එම ලීව් කිරීම කරේ. ඒ අතරතුර වාරයේ නවක පිතිකරුවෙක් පිටියට පැමිණෙනවා. කුෂාන් හේරත් ඉනිම 4යි ලකුණු 51යි. ප්‍රහාරාත්මක වේගය 78.7යි 4යි 6යි. ලකුණු ලබා ගැනීම සාමාන්‍ය ලකුණු 17යි. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 26යි. වයස අවුරුදු 19ක ක්‍රීඩකයෙක්. තවත් කඩලු 4ක් පමණ අතතිව තිබෙන්නේ. දැන් නම් ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට එරෙහිව. හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 222ක්. ඔව් මේ අපි දකින්නේ දැවියාම පිතිකරුවෙක් පන්දුවට පහර දීමට එද්දී සචින් ඔහු තමගේ ඉන්න සලකුණු කරගන්නවා. පිට ඉන්න කොතනද තියෙන්නේ, මැද ඉන්න කොතනද තියෙන්නේ, පා ඉන්න කොතනද තියෙන්නේ කියලා. නමුත් යෂාන් තමන්ගේ පිට ඉන්න හැටියට මම හිතන්නේ තමන්ගේ මැද ඉන්න තමයි සටහන් කරගෙන තිබුණේ. ඉතින් ඔහු පිට ඉන්නට වැටෙන පන්දුව දුටුවේ නැහැ. ඉතාමත් සැබවින් ඉතාමත් අපරීක්ෂාකාරී පහරක්. ඒ අවස්ථාවේදී නම් පන්දුවර 25ක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 96යි කඩලු 6යි.
Asita Vaninayaka has figures of 3 for 8 in his 4 overs. Jayudra Amarasena also getting on the wickets column in the previous over. From being 87 for 2, all of a sudden, St. Sebastians are staring down the barrel at 97 for 6. Lost 4 quick wickets for the addition of just 9 runs. Well, chance. Well, that's it. That is the 7th wicket and the 4th to Asita Vaninayaka. That's very well bowled there. Very well bowled there, Roscoe. Yes, he's in the middle of a dream spell. Vaninayaka had a decent outing with the bat as well. But now 4 wickets for 9 runs. Can't ask for anything better. This game is changing very fast. 97 for 7 now, St. Sebastians, as Kushan makes the long walk back to the pavilion. Didn't really trouble the scorers. Bowled Asita and caught Chandimal. St. Sebastians now 97 for 7. Well, Asita Vaninayaka is on a roll here. He's running through the St. Sebastian's batting. And Shenit Fernando comes in. .26 gone, it's 97 for 7. From 87 for 2, all of a sudden, it looks like almost a matter of time for St. Sebastians. Still 125 runs away, just 3 wickets in hand. Asita Vaninayaka, what a game he's had. 40 plus runs with the bat and 4 for 10 with the ball. He's been the standout performer for the Anthonians. Well, they're pumped. They are all pumped, even in the fielding. Look how quick they move around.
Since the dismissal of Bianca Mendes, things have gone downhill for St. Sebastian's. It was a strange stroke from the skipper Mendes. He rode his luck on his way to his half century, but as soon as he got there, played a poor stroke at that time, I must say. He was supposed to anchor these innings, but now things looking very tough for St. Sebastian's. Well, chance. This is brilliant work. Superb fielding. That's Lairu at cover point. This is pressure. This is creating pressure. Tremendous pressure. .100 comes up for St. Sebastian's. Not a happy camp though, for the loss of 7 wickets. They're barely pumped. They know it's just a matter of time right now. .27 gone, it's 100 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Here's the man of the moment, Asita Nayaka. 4 for 10 in 5 overs, desperately looking for that magical 5th wicket. That's a nice looking stroke. Looking for a second run. Good positive running from the 2 batters, Sanesh and Shenit. Yes, you hear some encouragement from the Sebastian camp. They say it's not over yet. Rightly so. Well, this is a tough time. This is when they gotta keep going and put their heads down and keep grinding, because subconsciously they think they've done the deal. Well played that shot. It's never easy to drive an off spinner through extra cover like that. Sanesh Fernando walked out to bat at number 7. He's looked pretty composed during the short stay. Good play from Sanesh Fernando. Interesting to see the off spinner bowling with 6 men on the offside as well. Wainaga has been exceptionally good today. But that's wide. I'm not gonna praise bowlers anymore.
good from the two batters, rotating the strike. There's not much of a demon on the surface either, Roscoe. None of those deliveries were unplayable. None of those were baffling the batters. It was kind of wickets that you just leave the straight ball. Once again, turn and bounce. Poor from the field. Finally, they're coming back for a second. A poor throw as well. Sebastianites should not give up, while the Anthonians should not be complacent. You never know, just a partnership can drag this game on. That's the end of the 28th over, 108 for 7. So if you're just joining in, the Antonians are right on top of this game right from the start. They were put into bat and they scored 222 runs in their 50 overs, and they have wrecked the Sebastians for 108 for 7 with the ball right now. The chief wrecker is of course right-arm off spinner Sita Ninayaka, and he was well supported by the rest of the bowlers. Javad is running through his over very quick, Roscoe. He seems like a very busy bowler. Just being very honest, the over rate has been poor from the Anthonians. Here's another run out chance. Think the wicket keeper missed the stumps on the first occasion. If he dislodged the bails, I think the batsman might have been short of his crease. Well, trying to squeeze in singles where they don't even have it. They just need 116 of 130, 114 of 129 deliveries. It's more than a runner ball. Yes. But trying to run over these. Clearly missed the stumps, did the wicket keeper. He's not had a good day behind the stumps. Young Kavindu Shehan. Drop catch early on as well. This time missing a simple run out chance, I must say. Had he taken that, things would have been even bleak for St. Sebastian's College. Verano ball. Interesting to see what the call is. Front foot for six. Come on, then let's see a 6. It's a free hit for Shenit Fernando. Good strike, running down to the boundary. He does find the boundary. Shenit Fernando. Just the best St. Sebastians can do now is to keep getting closer inch by inch. This will help. That's exactly what I was saying, Roscoe. Right from this point, they need 109 of 127 balls. That's just well below even a runner ball. So they just have to pick those singles and try and hold on to their wickets.
1-1, 4 for 7 after 29. One Inaya taken off. Interestingly, Trevin Matthew been introduced into the attack again. Bowled very tidily in his first spell, 5 for 1 in 3 overs. The Sri Lanka colorsman, he's got the exposure, confidence and experience, bringing it all the way from West Indies, where he played the World Cup, under 19s World Cup. These two batters have been very busy, something probably to learn for the top order of St. Sebastian's. They put on 18 already for the 8th wicket. Trying to get some respectability into the score. Confusion once again. The throw was a bit too high. Yeah, poor throw there. But they've been struggling there, trying to pick that single. Panic. This is like the third time that they are being missed. This pair on a run out. Looks like it's a competition to run one of themselves out. Almost 3 times now within a couple of overs. This time nicely played, and he gets the response from the partner. The crucial thing when playing behind the wicket is to respond to your non-striker's call, which he didn't do 2 balls back, but this time good response from Sanesh. I wonder if the Anthonians are missing a trick here by not looking to finish this game off. Surely a slip fielder can be afforded against Trevin Matthew, their ace bowler. Exactly, spot on, Drusco. They've got to attack right now. Bring the fielders in, put some pressure in. Try and create doubt in the batsman's mind. If not, they're just dragging that game. And that might end up bad for them. Quite over, 30 overs gone. It's 1-1, 6 for 7. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
කරුණාකර සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babane.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 116 කඩලු 7යි පන්දු වාර 30ක් අවසානයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව. අපි යමු සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහනට මේ තියෙන්නේ එම ලකුණු සටහන රයන් දිසානායක ලකුණු 5යි බිහිංග මෙන්ඩිස් ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා. මේ තරගයේ වාර්තා වුණු එකම ශතකයේ නායක අර්ධ ශතකයේ ඔහු නායකයා විදිහට ඒ අර්ධ ශතකය ලබා ගන්නවා. චමිදු වික්‍රමසිංහ පන්දු වාර 4යි කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. දිවේෂ් රාමයියා ඒ වගේම ට්‍රවින් මැතිව් සහ ජයෝද්‍ය කඩුල්ල බැගින් දවා ගනිද්දී අසිත වන්නේ නායක දිනේ සාර්ථකම පන්දු යවන්න බඩපත් වෙන ලකුණු 18කට කඩලු 4ක් දවා ගන්නවා. මේ තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් කඩුළු දැවී යාම රයන් දිසානායක පළමු කඩුල විදිහට දැවී ගියේ කඩුල්ල මුවා කිරීම වරදකට හසු වී ඉන් අනතුරු අසිත වන්නේ නායක ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක් Taman වෙතරම ලබා ගත්තා. මේ ඉතාමත් දුර්වල අපරීක්ෂාකාරී පහරක් චමිදු වික්‍රමසිංහ පහසුවෙන්ම රැකගත්තා. මේ සනේෂ් ප්‍රනාන්ද් කුෂාන් හේරත්ගේ දැවී යාම ඉන් අනතුරු යෂාන් අවිෂ්ක ඉතාමත් අවාසනාවන්ත විදිහට දැවී ගියා. ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් එය නොදෙවී යාමක් ලෙස විනිසුරුතුමා සංඥා කරනවා. මේ තිබෙන්නේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාමද? ඔව් කුෂාන් හේරත් මේ තිබෙන්නේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවී යාම. ඉතාමත් පහසු උඩ පන්දුවක්. ඒ උඩ පන්දුව රැකගත්තේ චන්දිමාල් හේරත්. තාරුක තවත් කඩලු 3ක් පමණ ඇතතිව තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 223ක්. දැන් නම් ලේසි අඩියක නෙමේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සිටින්නේ. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. ඔව් සතින් එක් අවස්ථාවක සාන්ත සෙබස්තියන් ලකුණු පූර්ව දිසුනේ 92ට කඩලු 2යි. ඉතින් පන්දු වාර කිහිපයකට පස්සේ 92ට කඩලු 97ට කඩලු 7යි. ඔව් ඔවුන්ගේ කඩලු කිහිපයක් ඉතාමත් ළඟ බිඳ වැටීමකට ලක් වුණා. විශේෂයෙන් සනේෂ් ප්‍රනාන්දු නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. සමාන බිහිංග මෙන්ඩිස් සනේෂ් ප්‍රනාන්දුත් යම් මට්ටමකින් ඔවුන්ගේ මැද පෙළ සවිමත් කළා. නමුත් යෂාන් අවිෂ්ක ඒ වගේම නදීෂ් ප්‍රනාන්දු කුෂාන් හේරත් අද දිනේදී ඔවුන්ගේ මැද පෙළ වෙනුවෙන් සාර්ථක වීමට අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. පළමු පවර් ප්ලේ අවස්ථාවේ වාසියත් ලබා ගන්නට සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සමත් වුණා. නමුත් එතනින් පසුව මේ කඩලු බිඳ වැටීමත් එක්ක ඔවුන්ගේ මැද පෙළ ඉතාමත් ඉක්මනින් බිඳ වැටී ගියා. නැවත සූදානම් ජයෝද තවත් උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් කඩලු රකින්න අතෙන් ගිලිහි ගියා. ඔව් විනිසුරු සංඥා කරනවා යපිත්තේ නොගැටුණු පන්දුවක් විදිහට. නමුත් කඩලු රකින්නාගේ අපි කියනවා රියැක්ෂන් එක තිබ්බේ උඩ පන්දුවක් වගේ ඔහුට මිස් වුණා වගේ රියැක්ෂන් එකක් තමයි තිබ්බේ. නමුත් හානියක් වන්නේ නැහැ. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරනවා ලකුණක් ලැබෙනවා ෂෙනිත්ට. පන්දු වාර 31ක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 118යි කඩලු 7යි. අපි බලමු මේ තරගයේ ලකුණු සාරාංශය. කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ නායක බිහංග මෙන්ඩිස්. ඔහුගේ ආරාධනයෙන් පළමුව පන්දුට පහර දුණු සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය පන්දු වාර 50 අවසානයේ ලකුණු 222ක් ලබා ගන්නවා. කඩලු 9ක් දැවි ආසිත වන්නේ නායක දිනේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වී තිබෙනවා. පිටිකරණයෙන් ලකුණු 42යි පන්දු යැවීමෙන් ලකුණු 18කට කඩලු 4යි. ඊට අමතරව චමිදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 38යි ට්‍රවින් මැතිව් ලකුණු 32යි මොහොමඩ් ආකිල් ලකුණු 32යි. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් නායක සංදීෂ්
නායක උපනායක සන්දිශ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 31කට කඩලු 2යි ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 44කට කඩලු 2යි කුෂාන් හේරත් කඩලු 2යි මහෙන් සිල්වා 1 කඩුල්ලයි සාන් සෙබස්තියන් ඉනිම අරගෙන බැලුවම බිහංග මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්න ලකුණු 50යි සන්දිශ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 16යි. හැබැයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට ඉතාමත් අසීරු අඩියක සිටින්නේ. අසිත වාණිනායක ලකුණු 18කට කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ ඉනිම තුල. ට්‍රෙවින්ගේ හොඳ පන්දුවක්. ට්‍රෙවින් මේ තරගයේ තවත් පන්දු වාර 4ක් පමණ රසින් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්නේ. ට්‍රෙවින් කියන කණ්ඩායමේ මූලික පන්දුවන්නේ. ඔව් ට්‍රෙවින්ට තවත් මේ පන්දු වාරයත් එක්ක තවත් පන්දු වාර 6ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඉතින් බලමු පන්දු වාර 50ම ක්‍රීඩා කිරීමට සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට අවස්ථාව ලැබෙයිද කියලා. ඔවුන්ගේ චමිදු වික්‍රමසිංහ තවත් පන්දු වාර 6ක් අතතිව තිබෙනවා. දිවේෂ් රාමయ్య වමතින් වේග පන්දු වන ක්‍රීඩකයාට තවත් කඩලු 5ක් තවත් පන්දු වාර 5ක් අතතිව තිබෙනවා. ඔහු කට් කිරීමට උත්සාහ කරනවා. නමුත් අවසන් මොහොතේ ඒ පහර අත්හරිනවා ඔහු. ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. තවමත් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 118යි කඩලු 7යි. තවත් ලකුණු 105ක් අවශ්‍යයි පන්දු 111 තුල. ඒවර සාර්ථකයි. එක් ලකුණකට ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. ලකුණත් සමග සනීස්ගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව 11 දක්වා ඉහළ යනවා. ඔව් අද දිනේ මේ තරඟවලදී තවත් තරඟ කිහිපයක්ම ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සහ ද මැසොනොට් විද්‍යාලය අතර තරඟය තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 207යි. අපි දන්නවා සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ පාසල් මහා තරඟ රටාව තුල ඔවුන්ගේ සහෝදර පාසල වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය ලකුණු 207යි කඩලු 9 පන්දු වාර 50 අවසානයේ ද මැසොනොට් විද්‍යාලය මේ වෙනකොට පන්දු වාර 26 ලකුණු 174යි කඩලු 4යි. මලියදේව මහානාම ගැටුමකුත් යනවා මලියදේව ක්‍රීඩාංගණයේ. මහානාම විද්‍යාලය ලකුණු 135යි කඩලු 3යි හඹා යන්නේ ලකුණු 196ක ඉලක්කයක්. පන්දු වාර 32ක නිමාව ලකුණු 119යි කඩලු 7යි මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ටිය ඒ කොටසේ තරගයක් විදිහට තමයි මේ තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ. මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය සහ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මහනුවර කණ්ඩායම අතර. ඊට අමතරව ටිය B කොටසේ තවත් තරග දෙකක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අද දවසේ තරග දෙකම මේ වෙනකොට අවසන් වී තිබෙනවා. දේවපති රාජ විද්‍යාලය ලුම්බිනි විද්‍යාලය හමුවේ ලකුණු කඩලු 6කින් පරාජයටපත් වී තිබෙනවා. ඊට අමතරව සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය සාන්ත සිල්වෙස්ටර් විද්‍යාලය හමුවේ කඩලු 6කින් පරාජයටපත් වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එහි ප්‍රසාද ලකුණු සටහනේ ඒ කාණ්ඩයන් තුනේ සාන්ත පීතර විද්‍යාලය, ඉසිපතන විද්‍යාලය සහ කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය පෙරමුණ අරගෙන තිබෙනවා මේ වෙනකොට. නැවතත් ආරක්ෂාකාරී පහරක් ලකුණකට අවසරයක් නැහැ. ඊට අමතරව ටිය ඒ කොටසේ වේල්ස් කුමර දෙමසනොට් තරගය ගැන මා ඔබට මේ පෙර පන්දුවාරයේදී පවසා සිටියා. ඊට අමතරව ගුරුකුල ට්‍රිනිටි නැත්නම් ගුරුකුල විද්‍යාලය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය අතර තරගය පැවැත්වෙනවා. අස්ගිරිය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ගුරුකුල විද්‍යාලය ලකුණු 204යි හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 205යි ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය ලකුණු 153යි කඩලු 3යි. ඊට අමතරව සාන්ත ආනා විද්‍යාලය කුරුණෑගල වෙස්ලි විද්‍යාලය හමුවේ පරාජයටපත් වෙන කඩලු 4කින්. ඉතින් මේ වෙනකොට ප්‍රසාද ලකුණු සටහන ඉතාමත් උණුසුම්. ටිය ඒ කොටසේ සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අපරාජිතව ප්‍රසාද ලකුණු 24ක් දිනාගෙන එක්ස් කාණ්ඩයේ පෙරමුණ දිනාගෙන සිටිනවා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මහනුවර දෙහි දෙවනි ස්ථානයේ සිටින්නේ. ඊට අමතරව කොටහෙන සාන්ත බෙනඩික් විද්‍යාලයෙහි 3 වෙනි ස්ථානයේ සිටිනවා. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයෙහි 4 වෙනි ස්ථානයේ සිටින්නේ. ගෲප් Y කාණ්ඩයේ නාලන්දා විද්‍යාලය පෙරමුණේ අපරාජිතව රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයෙහි දෙවන තැන. ඊට අමතරව වෙස්ලි විද්‍යාලය දැන් එහි 3 වෙනි ස්ථානයේ දිනාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් ගෲප් Z නැත්නම් Z කාණ්ඩයේ මහානාම විද්‍යාලය ඉදිරියෙන් සිටිනවා. මලියදේව විද්‍යාලය එහි දෙවන තැන ඉන්නවා. ද මැසොනොට් විද්‍යාලය එහි 3 වෙනි ස්ථානයේ සිටිනවා. පන්දුවාරය අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට ජයද සූදානම්.
පන්දු යන තුලටමයි පන්දුව ලකුණක් ලබන්නට අවසරයක් නැහැ. පන්දු 33ක් අවසානයේ සාන් සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 121යි කඩලු 7යි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ලකුණු 223ක ඉලක්කයක් හඹා යන මොරටුව සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 121යි කඩලු 7යි. ෂෙනිත් සහ සනේෂ් ප්‍රනාන්දු යුගලයක් මේ අටවන කඩුල වෙනුවෙන් යම් සමබරතාවයක් ගොඩනැංවීමට උත්සාහ දරමින් සිටින ඔවුන් දෙදෙනා දැනට ලකුණු 24ක සමබරතාවයක් ගොඩනංවාගෙන තිබෙනවා පන්දු 47කදී. නැවතත් රවින් මැතිව් කැඳවා තිබෙනවා. ලෙට් කට් කිරීමකට උත්සාහය නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් පන්දු 101ක් තුල ලකුණු 102ක් ලබා ගත යුතුයි. නමුත් කඩලු 3ක් පමණයි අතරින් ඇත්තේ. ඉලක්කය පහසුයි. නමුත් කඩලු අතතිව නොමැතිවීම තමයි සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ ගැටලුව බවට පත් වී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු 16කුත් පන්දු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ඔව් ඉන්සයිඩ් එජ් වීමක්. නමුත් පිටිකරුවට හානියක් නැහැ. එක් අවස්ථාවක තරංගයේ තිබ්බේ සාන්ත සෙබස්ටියන් කණ්ඩායම පැත්තේ. බිහංග මෙන්ඩිස් පිටිගන්නේ දිද්දි. එක්වරම ඒක සාන්ත අන්තෝනි පැත්තට යනවා. මොකද්ද කරපු වැරද්ද? මම හිතන්නේ කරපු වැරද්දට වඩා අසිත වන්නිනායකගේ ක්‍රියාත්මක වීම සහ ඔහුගේ පැමිණීම ඉතාමත් හොඳින් වැඩ කළා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. ඉතින් විද්‍යාලය වෙනුවෙන් ඔහු පන්දු වාර දැන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා 6ක්. නිලකුණු පන්දු වාරයක් සමග ලකුණු 18කට කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔහුගේ පන්දුව ගුණට මුසු කිරීම ඔහුගේ දඟ කැවීම හමුවේ. ඔහු තමයි දැනට සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය මේ පන්දු යවන්නන් අතරින් ඉතාමත් වැඩිපුරම පන්දුව දඟ කැවීමකට ලක් කරේ. දකුණතින් පිට දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. ඒ පන්දු යැවීම හමුවේ සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාල පිතිකරුවන් විශාල ලෙස අසරණ වුණා. ඊට අමතරව සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාල මැද පෙළ පිතිකරුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ යම් අපරීක්ෂාකාරී පිතිකරන රටාවත් මේ දැන් තිබෙන තත්ත්වයට විශාල ලෙස ඔවුන්ට දායක වුණා. රවින් සූදානම්. හොඳ පන්දුවක් පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. මේ ඔබට තිරේ පහලින් පෙන්වනවා කඩුළු බිඳ වැටීම. පළමු කඩුළු ලකුණු 24 බලමු පෙර පන්දුවේ පුනරූපණය. පිටේ ඇතුළත ධාරය වැදුණු පන්දුව පිටිකරුවාගේ ඇඟේ වැදී තමයි යන්නේ. උඩ පන්දුව ලෙස රැකගත්ත නම් දැවියමක්. ඔව් පැහැදිලිවම ෂෙහාන්ට යම් අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දුව ඔහුගෙන් තරමක් පිටට තමයි පන්දුව පතිත වෙන්නේ. හානියක් වන්නේ නැහැ. පන්දුව අර 34ක නිමාව ලකුණු 122යි කඩලු 7යි. ලකුණු 34 ලකුණු 122යි කඩලු 7යි පන්දු වාර 34ක් අවසානයේ ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 11යි සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 12යි. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් කිරීම සඳහා නායක චමිදු වික්‍රමසිංහ සූදානම්ින් සිටින බවක් තමයි අපිට පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. ඒ සඳහා ලහිරු අබේසිංහත් ස්ථානගත වී සිටිනවා පන්දු යැවීම වෙනුවෙන්. බලමු කවුද පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වෙන්නේ කියලා. ලහිරු අබේසිංහ නෙමෙයි පන්දු යැවීම සඳහා දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ. දැන් ජයෝද්‍ය අමරසේන නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු යැවීම සඳහා. වමත් දඟ පන්දු යවන්න ඔහු දැනට පන්දු වාර 8ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. තවත් පන්දු වාර 2ක් පමණයි ඉතුරු තිබෙන්නේ. ලකුණු 28යි එක් කඩුල්ලයි. දැන් නම් සාන්ත සෙබස්ටියන් විද්‍යාලයේ රික්වයර්ඩ් රන්ට අපි කියනවා හඹා යා යුතු වේගය 6.31ක් වගේ ඉහළ මට්ටමකට තිබේ. කලින් නම් මේ දෙක සමසමව ගියා. යන වේගය 4.0යි වගේ. ඊට පස්සේ හඹා යා යුතු වේගයත් 4 ගානක වගේ ප්‍රමාණයක තමයි තිබේ. නමුත් දැන් ඔවුන්ගේ කරන්ට් රන් රේට් එක අඩු වෙලා තිබෙනවා. හැබැයි රික්වයර්ඩ් රන් රේට් එක අනිත් පැත්තෙන් වැඩි අගයක් සටහන් වෙනවා. තවත් ආරක්ෂාකාරී පහරක්. දැන් සචින් මේ පිටිකරුවන්ට අනිවාර්යෙන් පහර වලට යන්න වෙනවා. ලකුණු හොයන්න වෙනවා.
දැන් කවත් කඩුල්ලේ රැඳී ඉන්න බෑ. රිකට් රන් රේට් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඔව් දැන් කඩුළු රැක ගන්නවද පහර දෙනවද මේ අන්ත දෙකේ තමයි සාන් සෙබස්තියන් විද්‍යාල පිතිකරුවන් හිරවි සිටින බවක් පෙන්වන්න තිබෙන. ඉතින් ඒ පන්දුව නම් පන්දු පතිතය තරමක් එපිටට වන්නට තමයි පන්දු පතිතය සිදු වුණේ. ඉතින් මිනිසුරුට තාමත් පහසු තීරණයක් ඒ අවස්ථාවේදී. කෙටි පන්දුවට පහරක් කෙල්ල කරනවා 1 ලකුණයි. ආරක්ෂාවක් පාර ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 124යි කඩලු 7යි. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට මහනුවර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට පන්දු වාර 40කට කලින් සාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම අවසන් කරන්නට හැකියාව ලැබුණොත් ඔවුන්ට අමතර එක් ප්‍රසාද ලකුණුකුත් ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඉතින් තවත් පන්දු වාර 6කුත් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. කඩලු 3යි දබා ගැනීමට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ. නමුත් ඒ කොහොම වුණත් ඔවුන් දැනටමත් දෙවන වටේට සුදුසුකම් ලබාගෙන අවසන්. නමුත් අමතර ප්‍රසාද ලකුණක් ලබාගෙන යම් වැඩි වාසියක් තබාගෙන නැත්නම් යම් ධනාත්මක මානසිකත්වයක් ඇතිව ඔවුන්ට තරංගාවලිය ඉදිරියට යාමට මේ ජයග්‍රහණය විශාල වැදගත්කමක් වේවි. පන්දුවර 35ක නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 125යි කඩලු 7යි තවත් ලකුණු 98ක් අවශ්‍යයි ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයට. පන්දුවර 35ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 125යි කඩලු 7යි. ලකුණු 223ක ඉලක්කයක් හඹා යන තවත් ලකුණු 98ක් අවශ්‍යයි පන්දු 90ක් තුල. ලතත් සූදානම් ට්‍රෙවින් පන්දු වීමට. දැන් මේ මූලික වටේ අවසන් තරඟ කිහිපය තමයි ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. මේ වයස අවුරුදු 19න් පහළ පළමු පෙළ ටියර් A සහ ටියර් B තරඟාවලිය. ඉතින් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ එක්ස් කාණ්ඩි දෙවනි ස්ථානය දිනාගෙන දැනටමත් ඔවුන්ගේ අසුන තහවුරු කරගෙන අවසන් දෙවන වටය සඳහා ඔවුන්ට බොහෝ විට කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලය මුණ ගැසෙවි අවසන් අර්ධවසන් පූර්ව තරඟ වටේදී. ඉතින් අර්ධවසන් පූර්ව තරඟ වට ඒ තරඟ මේ 25 වෙනිදායෙන් පසු ආරම්භ වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා දැනට ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය. thepapari.com ඒ වගේම batsman.com සම නිෂ්පාදනයක් විදිහට තමයි අපි මේ තරඟාවලියේ මූලික තරඟ කිහිපයක්ම ඔබට සජීව ලෙස අරගෙන ආවේ. ඉතින් තවත් තරඟ කිහිපයක්ම අපි ඔබට සජීව ලෙස අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 128යි. මත වීක් පන්දුවට පහර දෙන සනේස් පන්දු 35 තුල ලකුණු 14යි. සෙනිත් පන්දු 28 තුල ලකුණු 15යි. කිරීමට උත්සාහයක් සාර්ථක නැහැ. ට්‍රෙවින් හොඳ පන්දු පාලනයක යුතු පන්දු වෙන සචින්. ඔව් ට්‍රෙවින් කියන්නේ ඉතින් අධ්‍යක්ෂින් බහුල ක්‍රීඩකයෙක් වයස අවුරුදු 17යි. ඔහු ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19න් පහළ ලෝක කුසලානයක් ක්‍රීඩා කරපු ලෝක කුසලාන යක අධ්‍යක්ෂින් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් 19න් පහළ. ඉතින් මේ අපි අපේ වැඩසටහන තුලදී පවා ප්‍රකාශ කර සිටියා. විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් වටරවුම වැඩසටහන තුලදී මේ ක්‍රීඩකයින්ට කලින් ක්‍රීඩකයින්ට නොලැබුණු අවස්ථාවක් තමයි ලැබුණේ. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පාසල් ක්‍රිකට් තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ සැප්තැම්බර් මාසයේ තමයි ආරම්භ වෙන්නේ. නමුත් මෙවර මේ කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක මාර්තු මාසය දක්වා යම් පසුපසකට ගියා තරඟාවලිය. ඒක නිසා දැන් මේ තරඟාවලිය ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින් ලෝක කුසලානයක අත්දැකීම් ලබාගෙන තමයි මේ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය නියෝජනය කරන්නේ. ඉතින් මේ ලබාගත් අත්දැකීම ඔවුන්ගේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් සමග බෙදා හදා ගන්නට ඔවුන්ට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. එය ඉතාමත් වැදගත් මේ පාසල් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට. තවත් පන්දුවරයක් නිමාව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය කඩලු 7ක් දැවි ලකුණු 128යි.
Well, the equation is 94 out of 84 deliveries right now. Seems gettable, but the weakest column is the trouble there. But I'll tell you one thing, these two batters are doing a good job at the center. Way better than whatever the ones above them in the batting lineup did so far in this game. Last delivery, a full toss there. The Antonians got to attack. They got to put pressure on these Sebastianites. It's the tail that's exposed. Now is the time that they got to apply more pressure on them. A fine partnership between these two batsmen, Shanit and Sanesh. Another single now. It has been one of the highlights, especially in the last 10 to 15 minutes. They've been able to rotate that strike on a consistent manner. And as you can see in this over as well, 5 consecutive singles. So that is a good plus point for us in Sebastian's College, but obviously can be a bit too late. Yes. Look at that, doing it so easily. And this is clever batting from these two, Shanit and Sanesh, youngsters of the Sebastianites. 37 overs done, 134 for 7. Shanit on 18 of 31 deliveries and Sanesh on 17 of 41 deliveries. And Asita will continue. 4 wickets, a good chance for him to claim that fifer. 4 more overs remaining for him. Could have been 5 wickets if not for some dropped catches. If I'm not wrong, 2 chances were missed out when Asita was bowling. It's been that kind of a day for him, but at the same time, picking up 4 wickets. It's something to celebrate for the young bowler Asita. Again, well played. Tickled it. Yeah, good clever cricket. Another 2 runs added to the total. Now we've been talking about this single game that they've been playing, taking those singles. In the previous over, they took 6 singles, and the one before that also went for 6 singles. And even in this over, they're just continuing that. So that is good to see from these late middle order batsmen coming in and doing their part for the team. They're doing it so easily. This is what the Antonians struggled to do, to get through to the opposite end, to get a single, to rotate the strike. Especially Samindu Wickramasinghe and Asta Vanninayaka. They were struggling to get through these things. But these two are doing it in style and doing it with a lot of ease. 138 runs on the board for the loss of 7 wickets. Remember, they are chasing down a target of 223 runs.
The required run rate almost 7 runs per over at this stage. That's good bit of fielding. Very well done. Fielding has been really good from both the sides. I have to mention that. Yes, there were a few drop chances of the Anthonians, but overall their ground fielding has been really good for both the sides. Again, just a simple push down the ground and he gets a single. Easy as that. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Batsman.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Right, so after the drinks break, we're back live from the St. Sebastian's College grounds here in Moratuwa, the Under-19 Division 1 Tier A tournament encounter, brought to you live by a joint collaboration between the Papare.com and the Batsman.com. Right, so Lahira Besinga is back with the ball. 5 overs, 1 maiden, 20 runs conceded in those 5 overs. Yet to get into that wickets column. That's a good looking shot for another single. This is good from, this time it's Sanesh, moves up to 20. Sanesh Fernando and Shenit Fernando. Obviously these two batsmen, they're trying hard to get this St. Sebastian innings to some respectable level, chasing down 222 runs. Can be a bit far off, but right now it's all about the pride. 83 runs in 70 deliveries in 83 runs to win in 70 deliveries. That's the equation. Well, but I don't think they should wait for that 70 deliveries. They gotta go for these 3 wickets. And Chamindra Wickramasinghe did a tremendous job right at the start. But right now I think he's just a little complacent and just letting things go through the motions. So if we look at the bowling options that Chamindra Wickramasinghe has at this stage, he only bowled for 4 overs, Chamindra, at the start, and Divyesh Ramaya, who bowled really well, bowled only 5 overs. So 9 overs is there between Chamindra and Divyesh Ramaya, and Trevin Matthew has 3 overs. Asita Waninayak has 3 as well. So lots of bowling options in terms of taking the wickets. These 3 remaining wickets. Off the edge that time. The bottom edge coming into play. Good bit of fielding in the deep. Couldn't collect it cleanly, but stopped a certain boundary there.
He was travelling at him. Look at that. A bottom edge, it was travelling at him. A good piece of work there from Astavani Nayaka. But the worrying factor is that they've already gotten 4 runs off this over also. So they are going on a ball and no pressure applied on them from the Antonians. Well, I think after this is over, we'll be having on 1 over until the last or the third power play. So it'll be interesting to see how the approach is going to be from the St. Anthony's. Obviously, I think Chamindra Wickramasinghe and Divyesh Ramaiah should come in and bowl at these two batsmen. Again, this time it's Sanish just trying to work that ball towards the offside. Came down a few steps down the ground. "46 runs. That's the partnership between these two batsmen in 82 deliveries. Yes, they've taken their time, but they've been doing a good job for the past half an hour or so with the bat. That's a full toss. It's straight into the hands of the fielder, not timed up to the perfection. Look at that, how easily they are just allowing them to get through these overs. I think that's pretty ordinary stuff from the Antonians. End of 39 overs, 144 for 7. "144 runs on the board for the loss of 7 wickets. So it looks like Asidwani Naik is going to bowl this 40th over. Chance. Oh, and overthrows. Single now converted into a 2. Well. This could spell trouble. This is the business end of the game, just about. The 40th over. At the end of this, there'll be only 10 overs to go, and much gettable score on board. 176 of 64 is more than gettable. Yeah, if these two batsmen just continue to play like this, getting 76 runs in just 64 deliveries, it's not a huge task. You know, it's just, they just need those odd boundaries here and there, but mainly those singles, those twos will do the work for them. So just the important thing is to take things step by step. Just one ball at a time or one over at a time. Thinking about how to negotiate that delivery or how to negotiate that particular over from that particular bowler. That's really well done. Another single. This is risk-free cricket. They're not taking any risk. That's a good thing about this partnership. They didn't try to go for big shots. Yes, they tried, but whenever there was a loose delivery, they tried to go for big shots and they got those shots, got those boundaries. But other than that, majority of those runs came from risk-free cricketing shots. That's a good thing about this partnership.
Well, a misfield. But that will not cost them any. 40 overs done, 148 for 7. There we go. The third power play. Now a total of 5 fielders are permitted to be outside the 30-yard circle. Right, so as expected, looks like we're having a bowling change, or is it going to be Lahiru once again, Lahiru basing? Yes, so Lahiru will continue. Lahiru Abesinghe, 6 overs, 1 maiden, 25 runs. Not the fastest bowler, but he did bowl in some good areas, hitting the deck really well, getting that odd bounce in and hitting those good areas consistently. Restricting his 6 overs for just 25 runs with 22 dot deliveries, conceding only 3 fours. That should be a wide. Well, being the experienced bowler, it's not enough what Lahiru Abesinghe is contributing. He's got to do better. Having represented the country at this level, he's got to be doing better. Again, very close to that wide line. But this time around, he gets it. Shanith on 23 of 38, trying to swing the bat, trying to get those odd boundaries that we've been talking about. Back towards the onside, that was Habish, that was up in the air for a time, but it's safe. Again, this time a full length delivery from Lahiru, just moving away from the field inside the 30-yard circle at the covers. Alright, so now it's Sanesh who's on strike of 26 of 53 for him. That's a good looking shot. They're coming back for the second run. Good run in between the wickets. Good run in between the wickets, these two. Looks like they're having a really good sense of communication. Really good understanding about each other. Good early calls from both the batsmen. Just working those gaps really well, getting those twos, converting those ones into twos. That is really good from these two batsmen. Ah, that's a fine shot. That's straight into the hands of the fielder. I think he missed an opportunity there for a boundary. These two have shown a lot of grit and a lot of resistance in this way they have batted so far in this innings. And another thing that these two batsmen showed so far is how to bat those middle overs, how to get those ones, how to get those twos. Certainly, Oshida. There we go. That's the breakthrough that they've been looking for, and it's Lahiru
Abhay Singh, the experienced man, gets them with the wicket. That's a crucial wicket. That's Shenit. Another wild swing there from the batsman. And getting that edge and a good take from the wicketkeeper. Again, plenty of width. On another day, it could have been a boundary, but this time, getting that edge straight into the hands of the wicketkeeper. So 8 wickets down now for 153 runs. Shenit Fernando played well for 24 runs of 40 deliveries, and now it's 153 for the loss of 8 wickets. Now this is an opportunity for the St. Anthony's College players to get right back into this game. Already 8 wickets down. Yes, they are in the game, but that partnership between Sanesh Fernando and Shenit Fernando made it a bit difficult for St. Anthony's College. Mahen Silva is the new man in 4 matches, just 24 runs. Nothing much to talk in terms of batting, obviously, as you can expect that from a number 10 batsman. Right, so last ball of this over from Lahiru, and Mahen is on strike. Looking for the single. Yeah, they'll get the single quite easily. So 41 overs done. It's 154 for the loss of 8 wickets. Right, so as expected, Divyesh Ramaya has been brought back by Chomidu Vikramasinghe to bowl at Mahen, who is the number 10 batsman. 5 overs remaining for him. Divyesh Ramaya bowled well, really well at the start. 20 dot deliveries in his 5 overs, with 2 maidens as well. So that tells you the story. He's been, if I say, like he is the most successful fast bowlers on this day from both the schools, in terms of hitting those lines, hitting those lengths on a consistent manner, and obviously his figures tells you the story. 5 overs, 2 maidens, 1 wicket for just 21 runs, 20 dot deliveries. Right, so he's back with the ball against Mahen Silva. Left alone there, Mahen. See, the good thing about Divyesh, what he did against the top order of this Sebastian's batting lineup, is he brought back the ball in towards the batsman. Again, bit too wide, I would say, against Mahen Silva. You would expect the bowler to bowl at the batsman rather than bowling away from Mahen, or maybe they might be expecting him to swing the bat on anything going outside the off stump. They've got the vital breakthrough already, Oshada. They've got what they've needed to break that partnership. Now it's about sealing the deal. And Divyesh Ramaya knows more than better to do this job, to get it done.
Well, that's called wide. Ramaya comes in with a lot of experience, having played for St. Anthony's Kattugastra for a while, and also having played under 23 cricket for Kurunegala Youth CC. So he knows how to get this job done for sure. It's just the nerves that he has to control. Good running once again. Mahin Silva getting off the strike. Right, this is going to be an interesting battle between Divyesh and Sanesh, who's on 29. Oh, that's a good looking shot. That's a wonderful shot there from Sanesh. Gracefully pushed towards the offside and gets all of it to go all the way for a boundary. It was up in the air, but it was safe. He knew exactly where the fielder was positioned and he was careful enough to play it away from the fielder. Moves up to 33 in just 56 deliveries. Oh, they're coming back. Ooh. They were trying to get back for the second run, but a good recovery from the fielder. He missed the ball. He couldn't collect the ball clean the first instance, but recovered well. Last ball of this over coming up from Divyesh. Oh, confusion, but once again couldn't collect it properly. So that's the end of the over. 42 overs done. It's 1-6-1 for the loss of 8 wickets. The Under-19 Division 1, this is the Tier A tournament. And with the new structure introduced by the Sri Lanka School Cricket Association, the limited overs structure, with the aim of enhancing the competitiveness of the tournament. 3 groups, X, Y, Z, competing in this Tier A. 80. Oh, that's a good looking shot, but again, straight into the hands of the fielder. Frustration there for the batsman. See, his intentions are clear now. He's trying to get some quick runs on the board, which is understandable given the situation that they are in. Well, the Sebastianites still showing intent, still trying to pursue this victory, and that's a very good sign.
Sanesh keeping it simple there. All he's got to worry about is getting to the opposite end. See, he's not trying to go for those big shots each and every delivery. He's just judging the ball really well. Which ball am I going to go for a big shot? Which ball am I going to just nudge the ball towards the gap for a single? So that's a good sign of a good batsman. Oh, that's a good looking shot. Misfields. It won't go all the way for a boundary, but the batsman will come back for the second run. Good run in between the wickets. Again, a good shot from Mahin. Well connected. Bit of a misfield inside the 30-yard circle as well. Four runs coming off from this over. 2 more deliveries to go. The required run at almost 8 runs per over. And the current run rate is almost 4 runs per over. Oh, that's a good delivery. That's a good delivery from Lahiru. The batsman should consider him extremely lucky. Oh, that's very close to the off stump. Right, so last ball of this over. 4 runs coming off from it. Sanesh is on strike. So is he going to go for a glory shot? Is he going to go? Oh, that's a good shot. But in the air and taken. Ah, that's the wicket that they've been looking for. What a catch. Under pressure, he held on to a brilliant catch. One Ninayaka that was. It's Jayodhya. Wonderful take there, and also it's been a good over. He's bowled a couple of good deliveries and created that pressure, and the result is the cool and calm Sanesh going for that extravagant stroke. That's a good wonderful catch. take. That's a really good catch from the fielder. So that's the wicket that they've been looking for. Sanesh Fernando gone for 35, and it's 9 down for 165 runs. ලකුණු 165යි කඩලු 9යි පන්දුවර 43ක් අවසානයේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය 8 වන කඩුල්ලට ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනැන් වුණා අසංක. නමුත් ඉන් අනතුරුව නැවතත් කඩලු දෙකක් මිද වැටී තිබෙනවා සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. ඔව් පන්දු සහ ලකුණු කම්පැරිසන් එකක් හැටියට සැසඳීමක් හැටියට බැලුවොත් තාමත් ජයග්‍රහණය කළ හැකි මට්ටමේ තමයි තිබෙන්නේ තරගය. ඒත් කඩලු වලින් සෑහෙන අඩුවක් තිබෙනවා. සෑහෙන අඩුවක් කියන්නේ එක කඩුල්ලයි තියෙන්නේ. ඉතින් අසිත වන්‍යාර්චි කැඳවා තිබෙනවා නැවතත් පන්දු යැවීමට. ඉතින් අසිත වන්නිනායකට තවත් එක් කඩුල්ලක් පමණයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔහුගේ කඩුළු 5ක අවස්ථාවක් සපුරා ගැනීම සඳහා මේ සිටිනේ නවක පිතිකරු දකුණු පිතිකරු ක්‍රිෂේන් පෙරේරා. අසිත වන්නිනායකට එරෙහිව ඔහු තමයි පළමු පන්දුව පිළිගැනීමට සූදානම්ින් සිටින්නේ. අසිත වන්නිනායක පන්දුවාර 8යි එක් නිලකුණු පන්දුවාරේ ලකුණු 27යි කඩලු 4යි. ආක්‍රමණශීලී පන්දු පිටිය සැකසීමක් ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් කැඳවා තිබෙනවා.
මම හිතන්නේ ආකිල් ඉන්නේ ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ස්ථානේ. කලිනුත් ඔහු ආබාධයකට ලක් වුණා. මේ විශාල පහරක් එල්ල කරොත් සමහර විට නැවතත් හුස්ම ගන්න බැරි වේවිද දන්නේ නැහැ. ෆෝර්ඩ් ෂොට් ලෙග් ඉන්නේ අත් දෙක බිම තියාගෙන ඉතාමත් පහතින් තමයි ඔහු එම ස්ථානයේ පන්දු රකිමින් සිටින්නේ. ඔහු ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක් අසංක. ඔබ කිව්වා වගේම ඉතාමත් ළඟින් ඇදී ගියේ ඔහුගේ ඉස අසලින් මම හිතන්නේ පන්දු ඇදී ගියේ. ඔව් ආරක්ෂිත උපකරණ උන් සතුව තිබෙනවා. ඉතින් අසිත වන්නිනායක තමයි මේ සිටින්නේ. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් අද දිනේදී ඔහුගේ තුන්නිරියව් දස්කම පෙන්වුව අසංක පිතිකරණයෙන් ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා. අසංක පිතිකරණයෙන් ලකුණු 42ක් ලබා ගත්තා. අසිත පන්දු යැවීමෙන් කඩලු 4යි. ඊට අමතරව අපි බලමු උඩ පන්දු කිවක් හෝ රැක උඩ පන්දු රැකගත්තා ඔහු. ඔහුගේම පන්දු යැවීම යටතේ තමයි උඩ පන්දු රැකගත්තේ. ඒ වගේම ඔහුගේ ඉනිම පැවති තත්ත්වයන් යටතේ ඉතාම හොඳ ඉනිමක් කඩුළු වැටෙමින් තිබුණු මොහොතක ඔහු තමයි ස්ථාවර කළේ. ශාත් අන්තෝනි ඉනිම 6 පහරක්ද ඉහළින් මෙල්ලවන්නේ. ඔව් අලංකාර පහරක් ස්ලොක් ස්වීප් පහර කෙලින්ම ලකුණු 6ක් කරා මහෙන් සිල්වාගේ පිටෙන්. දැන් මහෙන් සිල්වා ඔහුගේ අන්තය ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කරයි කියලා මට නම් හිතෙන්නේ. මොකද ක්‍රිෂේන් පෙරේරා තමයි නවක පිතිකරු. නමුත් මහෙන් පන්දු 9ක් මේ තනතිරුවේ ස්ථාවර වී සිටි. මේ තනතිරුවේ ස්වභාවය දන්නා ක්‍රීඩකයා. ඉතාමත් මනරම් ස්ලොක් ස්වීප් පාර මේ ජයොද්‍ය අමරසේනගේ හිසට ඉහළින් පන්දුව 6 සීමාව පසු කර යනවා. තවත් ලකුණු 51ක් අවශ්‍යයි පන්දු 38කදී. තමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඔහු 4 සීමාව ආසන්නේ. එම පන්දුව රැකගෙන නැවත බාරකදී කඩළු රකින්නාට ජයෝද අමරසේන පන්දු රකින්න. මහෙන් සිල්වා ටිකක් ඇඟපත තියෙන ක්‍රීඩකෙක් සචින්. ඔහුට විශාල පහරවල් එල්ල කිරීමේ හැකියාවක් තිබෙන බව දුටු වනම පේනවා. මේ පන්දුවට එක ලකුණක් දායිද මහිත්? මොකද හිතන්නේ? එක ලකුණකට ඉඩක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අනුව නැවතත් දැන් ක්‍රිෂේන්ට තමයි ඊළඟ පන්දුවාරය පිළිගැනීමට අවස්ථාව තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 44ක් නිමයි. ලකුණු 174යි කඩලු 9යි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය. අසංක ක්‍රිෂේන් පෙරේරා තමයි දැන් පන්දුව පිළිගැනීම සූදානමින් ඉන්නේ. අපි කතා වුණා වගේම දැන් ට්‍රෙවින් මැතිව් කැඳවන හැඩක් තමයි පේනෙන්නට තිබෙන්නේ. බලමු ට්‍රෙවින් මැතිව්ද ලහිරු අබේසිංහද? තවමත් තීරණයක් නැහැ. ඔව් ට්‍රෙවින් මැතිව් පෙර පන්දු වාරයේ යවූ අසිත ළඟට ගිහින් ඇහුවා මම මේ පන්දු වාරේ දාන්නද කමක් නැද්ද කියලා. මොකද ඔහුට කඩුළු 4ක් ලැබී තිබෙනවා. මේ මොහොතේ කඩුල්ලක් ලබා ගත්තොත් තවත් කඩුළු 5ක දක්ෂතාවයක් ඔහුට ලැබෙනවා. ඉතින් නමුත් ප්‍රතිචාරය ලැබෙන්නට ඇත්තේ නායකයාගෙන් ශාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායමේ ලසිතට පන්දු යැවීමට දෙන්නට කියලා. මොකද මේ වගේ අවස්ථාවන් අපි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී දැකලා තියෙනවා. දැන් මුරලිදරන් කඩලු 800 ලබා ගන්න මොහොතේ චමින්ද වාස් වෙන පැත්තක පන්දු යවමින් හිටියා කියලා ඔහුම කියනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් සාමාන්‍ය ක්‍රිකට් වලදී සිද්ධ වෙනවා. කෙසේ නමුත් තත්ත්වය තරම් සුබදායක නෑ. කඩුල්ලක් පමණක් වුණත් තිබෙන්නේ ලකුණු ලබාගත හැකි මට්ටමක තිබෙන. තමත් පන්දු වාරයක ලකුණු 8ක පමණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වුණ මේ පහරවල් දෙකක ලකුණු සංඛ්‍යාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලදී නම් ඔව් ඇත්තටම අසංක ඔවුන්ට කඩලු අත තිබෙන නොමැතිවීම තමයි ගැටලුව. නමුත් ක්‍රිකට් කියන්නේ අපි දන්නවා තාමත් අවිනිශ්චිත ක්‍රීඩාවක්. අපි මෙවැනි ආකාරයේ අවසන් කඩුල්ලට නොතිබුණු සම්බන්ධතා අපි නොසිතූ සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙලා තරඟ අවසන් වුණු තරඟ නොසිතුණු විදිහට අවසන් වුණු තරඟ ප්‍රතිඵල අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබෙන. ඉතින් අසිත වනිනායක ගැන කතා කරහු අද දිනේදී පන්දුවෙන්ද පිත්තෙන්ද පන්දු රැකීමෙන්ද දස්කම් දැක්වුවා. ඔහු පස්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයෙක් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ. ඔහු පමණයි ඔහු සහ චමිදු වික්‍රමසිංහ සිටිනවා මේ කණ්ඩායමේ පස්වන වසරේ වර්ණලාභී ක්‍රීඩකයින් විදිහට. ඉතින් ඔවුන් දෙදෙනාට අත්දැකීම් තිබෙනවා පාසල් ක්‍රිකට් තරඟ රටාව තුළ. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මේ අවසන් වසර ක්‍රීඩා කරන්නේ ඔවුන්ගේ පාසලට. ට්‍රෙවින් මැතිව් තවමත් වයස අවුරුදු 17ක ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට තවත් වසරක් දෙකක් පහසුවෙන්ම ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි ඔහුගේ පාසල සඳහා.
දෙවන ලකුණට අවස්ථාව ලැබෙනවා. පන්දු රකින්න දෙදෙනා යම්කිසි ආකාරයකින් කුමන පන්දු රකින්නාටද පන්දුව ලබා දෙන්නේ කියන සැකය මතයි සිටියේ. ඒ මොහොතින් වාසිය සපයා ගන්නවා ශාන්ත සෙබස්තියන් කණ්ඩායමේ අවසන් පිතිකරුවන් යුගලය. මේ බලන්න. ඒ වගේම ලහිරුගේ දායකත්වය ගැනත් සඳහන් කළ යුතුයි සචින්. ඔහු ලකුණු සිර කරමින් ඒ වගේම අපහසු අවස්ථාවන් වල පන්දු යැව්වේ කඩලු දෙකක් දවාගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම පිතිකරණයනුත් ඔහු යම්කිසි උත්සාහයක් දරුවා. පිටෙන් කරන්නට නොහැකි වුණු දේ ඔහු පන්දුවෙන් කරමින් ඉන්නවා. ඔව්. දැවියාමක් ලහිරුගේ දායකත්වයට තවත් කඩුලක් එක්වනවා. ඒ තමයි අවසන් කඩුල ශාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ දැවියාන පිතිකරු ක්‍රිෂේන් පෙරේරා. ඔව් ක්‍රිෂේන් පෙරේරාගේ කඩුල්ල හිමිව යාමත් සමග ශාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිම ලකුණු 176කට සීමා වෙනවා. ඒ අනුව මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කටුගස්සර සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ලකුණු 46කින් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ අමතර ප්‍රසාද ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි නොවුනත් ඔවුන් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරගෙන ලකුණු 4ක් ඔවුන්ගේ ප්‍රසාද ලකුණු සටහනට එකතු කර ගන්නවා. ඒ අනුව ඔවුන් දෙවනි ස්ථානය දිනාගෙන තරගාවලියේ ඉදිරි රටේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. ක්‍රිෂේන් පෙරේරා දෙවියන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 3කට පන්දු 5ක් පමණ මුහුණ දුන්නේ. මහයින් නොදෙවි ලකුණු 13යි. ඔහු යම් සටන්කාමී පිතිකරණයක නිරත වුණා අවසන් පන්දු වාර කිහිපෙදී. නමුත් ක්‍රිෂේන්ගේ දෙවියමත් සමග ඔහුටත් පිටියෙන් ඉවතර යන්නට සිදු වෙනවා. මේ සිටින්නේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු සුනෙත් මහතා. සුනෙත් ගුණතිලක ඔහු වසර 4ක් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු විදිහට වැඩ කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම ඔහුට වසර 16ක පුහුණු අත්දැකීම් තිබෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිටියේ. ඉන් වසර 12ක්ම පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ අත්දැකීම්, ඊට අමතරව වසර 4ක අන්තර් සමාජ පුහුණුකාර අත්දැකීම් ඔහු සතුව තිබෙනවා. කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයින් තරගයෙන් පසුව ඔවුන්ගේ සුවදත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම විනිසුරුන් දෙපළ නිපුණ ලියනගේ සහ දිනේෂ් රොයිසා තමයි අද තරගයේ විනිසුරුන් විදිහට වැඩ කටයුතු කළේ. ලකුණු 46ක ජයග්‍රහණයක් සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට. ඒ අනුව ඔවුන්ට තරගාවලියේ දෙවන වටයේදී නැත්නම් අර්ධවසන් පූර්ව වටයේදී කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයේ මුණ ගැසීමට නියමිත බව තමයි අපිට වාර්තා වෙන්නේ. අපි ඉදිරියේදී මේ ගැන ඔබට සම්පූර්ණ විස්තර සහිතව අපි ඔබට තොරතුරු අරගෙන එන්න සූදානම් ඉන්නවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංකිකී ක්‍රීඩා වෙබ් අඩවිය papari.com ඒ වගේම batsman.com වෙබ් අඩවියත් එක්ක මේ වෙබ් අඩවිය හරහා ඔයගලන්ට ක්‍රිකට් ලොව ඒ වගේම ක්‍රීඩා ලොව තොරතුරු ඔබ වෙතට රැගෙන එන්න අපි සූදානම්ෙන් සිටිනවා. මේ තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු සටහන. රයන් දිසානායක සහ බිහංග මෙන්ඩිස් ඔවුන්ගේ ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට ක්‍රීඩා කළා. ලකුණු 50ක් ලබා ගන්නවා. නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා බිහංග මෙන්ඩිස් පන්දු 64කදී. ඊට අමතරව කේසර් මෞසාංක කළු රකින්න පිතිකරුවා ලකුණු 13යි. සංදේශ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 16යි. ඉන් අනතුරු ඔවුන්ගේ මැද පෙළ බිඳ වැටෙනවා යෂාන් අවිෂ්ක, නදීෂ් ප්‍රනාන්දු, සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණ අතරට ආවේ නැතත් සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 35ක් ලබා ගන්නවා. කුෂාන් හේරත් ලකුණු නොලබාම පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 24යි. ප්‍රනාන්දුලා 4-5 දෙනෙක්ම සිටිනවා. මහින් සිල්වා ලකුණු 13යි. ක්‍රිෂේන් පෙරේරා ලකුණු 3යි. අතිරේක ලකුණු 11යි. පන්දු අර 44යි ලකුණු පන්දු 3යි. සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ලකුණු 170කට සියල්ලන්ම දැවි ගියා. අපි බලමු පන්දු යැවීමේ සටහන. සාන්ත අන්තෝනි මේ වැඩිම දස්කම් දැක්විය අද දිනේදී පන්දු යැවීමෙන් අසිත වන්නිනායක පිතිකරණයෙන් දැක් වූ දස්කම් වලට අමතරව කඩලු 4ක් දවා ගන්නවා. පන්දු වාර 9යි. ලකුණු 36යි කඩලු 4යි. අවාසනාවන්ත විදිහට ඔහුට කඩලු 5යි අවස්ථාව ගිලිහි ගියා. ලහිරු අබේසිංහ ලකුණු 37කට කඩලු 3ක් දවා ගන්නවා. ඊට අමතරව දිව්‍යේෂ් රාමයියා වමත් වේගපන්දු යවන්න, ඒ වගේම අසිත් ඒ වගේම ට්‍රැවින් මැතිව් ජයව්‍ය අමරසේන එක් කඩුල්ල බැගින් දවා ගන්න. ඔවුන්ගේ මැද පෙළ බිඳ වැටීම තමයි සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට විශාල අවාසියක් බවට පත් වුණේ අද දිනේදී. මේ තිබෙන්නේ සාන්ත සෙබස්තියන් ඉනිමේ විශේෂ දර්ශන.
රයන් දිසානායක ඒ වගේම බිහංග මෙන්ඩිස් ආරම්භක පිතිකරුවන් විදිහට පිටියට අවතීර්ණ වුණා. ඔවුන් දෙදෙනා යම් ආරම්භයක් ලබා ගත්තා. නමුත් රයන් දිසානායක ලකුණු 5කට දැවී ගිය. ඉන් අනතුරුව බිහංග මෙන්ඩිස් සහ කේසර මතුසංක යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කරා සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාල පන්දියවන්නන්ට එරෙහිව මේ සනේෂ් සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දුගේ කඩුල්ල මුවා කිරීම. ඉන් අනතුරුව බිහංග මෙන්ඩිස් යෂා නවිෂ්ක මේ ආකිල්ගේ ආබාධය. ඉන් අනතුරුව සනේෂ් ප්‍රනාන්දු යම් ප්‍රහාරයක් දියත් කරා පුල් කිරීම යෂා නවිෂ්කගෙන් එය 4 සීමාව පසු කර ගියා. උඩපන්දු මගහැරී කිහිපයක්ම අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම දක්ෂ පන්දු රැකීම් කිහිපයකුත් අපිට අද දිනේදී දැක බලා ගන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. තමත් හොඳ ද්වන්ද සටනක් මේ පාසල් දෙක අද මොරටුපුරයේදී අපිට විදහා පෙන්වුවා. ඩ්‍රයිව් කිරීම බිහංග මෙන්ඩිස් නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තේ. ඉන් අනතුරුව ඔහු අවාසනාවන්ත විදිහට අපරීක්ෂාකාරී පිතිකරණය නිසා දැවී ගියා චම්දු වික්‍රමසිංහ වෙත උඩපන්දුවක් ලබා දෙමින්. ඉන් අනතුරුව කුෂාන් හේරත් ඔහුගේ දෙවන පන්දුවෙන් දැවී ගියා. ස්ලිප් කලාපෙලේ සිටි චමිඳු වෙතටමයි ඒ උඩපන්දුවත් ඔහු ලබා දුන්නේ. තාමත් අවාසනාවන්ත සහ අපරීක්ෂාකාරී දැවී යාමක්. ඒ යෂාන් අවිෂ්කගේ දැවී යාම ජයොත් අමරසේන කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතට පන්දුව යොමු කරා. ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ මැද පෙළ දැවී ගියාට පසු ඔවුන්ගේ පසු පෙළ ශක්තිමත් කිරීමේ වගකීම ගන්නවා සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ඒ වගේම ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු මහෙන් සිල්. නමුත් ඔවුන්ගේ අවශ්‍ය ඉලක්කයට යාමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පන්දු යැවීමේ බලයනියත් එක්ක ඔවුන් ඉතාමත් හොඳින් අවසන් භාගයේදී පන්දු රැකීමේ කාර්යයට නිරත වුණා. අපි ඔබට මේ තිබෙන ස්ලොක් ස්වීප් පාර 6 පාරක් එල්ල කරේ. මේ අවසන් කඩුල්ලේ දැවියාම ලහිරු අබේසිංහට ඒ කඩුල්ල හිමි වුණේ. ඒ අනුව සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය තරඟාවලියේ ඔවුන් ජයග්‍රහණය කරපු සිව්වන තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරනවා මොරටුව සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට එරෙහිව ලකුණු 46කින්. තරඟ සාරාංශය ටිය ඒ කොටසේ තරඟයක් විදිහට තමයි මේ තරඟය පැවැත්වුණේ. කාසිවාසිය දිනාගෙන සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයේ ආරාධනෙන් පළමු පන්දුවට පහර දුන්න සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ලකුණු 222ක් ලබා ගන්නවා. කඩලු 9ක් දෙවි පන්දු වර 50 අවසානයේ අසිත වන්නිනායක ලකුණු 42යි. නායක චමදු වික්‍රමසිංහ ලකුණු 38යි. ප්‍රවීන් මැතිව් ලකුණු 32යි. මොහොමඩ් ආකිල් ආරම්භක පිතිකරුවා ලකුණු 32යි. ඊට අමතරව සන්දේශ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 36කට කඩලු 2යි. ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු කඩලු 2යි. කුෂාන් හේරත් කඩලු 2ක් දවා ගන්නවා. ඊට අමතරව මහෙන් සිල්වා එක් කඩලුවක් දවා ගන්නවා. පිළිතුරු නිමදියත් කරපු සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලය ලකුණු 176 ලබා ගන්නේ. පන්දු වර 44කුත් පන්දු 3ක් අවසානයේ නායකත්වයේ අර්ධ ශතකයක් ලබා ගන්නවා බිහංග මෙන්ඩිස්. දිනේ වාර්තා වුණු එකම අර්ධ ශතකය සනේෂ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 35යි. ෂෙනිත් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 24යි. සන්දීෂ් ප්‍රනාන්දු ලකුණු 16යි. ප්‍රනාන්දුලා කිහිපයක්ම සිටිනවා අද තරඟයේ. අසිත වන්නිනායක දිනේ කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයා බවට පත් වුණා. සෑම අංශයකින්ම ඔහු ලකුණු 36කට කඩලු 4ක් දවා ගන්න. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා 19 වෙනි පහළ නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩක ලහිරු අබේසිංහ කඩලු 3ක් දවා ගන්න. ඊට අමතරව ප්‍රවීන් මැතිව් කඩුල්ලක් සහ ජයොත් අමරසේන වමත් දඟපවුන් දෙවන්නයි කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා. සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය ඔවුන්ගේ සිව්වන ජයග්‍රහණය සටහන් කරගන්නවා මේ තරඟාවලියේ ලකුණු 46ක ජයග්‍රහණයක් ලබාගෙන සාන්ත සෙබස්තියන් විද්‍යාලයට එරෙහිව. එසේනම් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලී හිතවතුනි, උදෑසන කාලයේ පටන් අපි ඔබට ඉතාමත් හොඳ තරඟයක අත්දැකීම ලබා දුන්නා. thepapare.com batsman.com සම නිෂ්පාදනයක් විදිහට මේ තරඟය අපි ඔබට අරගෙන ආවේ. ඉදිරියේදී තවත් තරඟ ඔබට සජීව ලෙස රැගෙනීමේ බලාපොරොත්තු ඇතිව අපි අදට මොරටුපුරවෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමි.
hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon.